Low carb. Aber richtig 120 geniale Rezepten den 30-Tage-Plan zum Durchstarten. Was ist Low Carb? Low Carb. Kurz für Low Carbohydrate. Bedeutet Ernährung, die armen Kohlenhydraten ist. Kohlenhydrat sind in der drei Hauptnährstoffgruppen, die unser Körper benötigt, neben Proteinen und Fetten. Sie sind in vielen Lebensmitteln wie Brot, Pasta, Reis, Kartoffeln und Süßigkeiten enthalten. In Low-Carb-Ernährung zielt darauf ab, die Aufnahme dieser Kohlenhydrate zu reduzieren und stattdessen den Fokus auf Protein und Gessen Fett zu legen. Die Wissenschaft hinter Low Carb, zu verstehen, warum eine Reduktion der Kohlenhydrate vorteilhaft sein kann, ist es wichtig, die Rolle von Kohlenhydraten in unserem Körper zu verstehen. Kohlenhydrate werden in Glucose-Zucker umgewandelt, die als Energiequelle dient. Wenn wir mehr Kohlenhydrate essen, als unser Körper benötigt, wird die überschüssige Glucose als Fett gespeichert. Dies kann zu zunehmend einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen führen, darunter Diabetes, Herzerkrankungen und metabolisches Syndrom. Bei einer Low-Carb-Ernährung wird die Kohlenhydratzufuhr reduziert, was den Körper dazu zwingt, alternative Energiequellen zu nutzen, hauptsächlich Fett. Diese Zustand wird als Ketose bezeichnet. In der Ketose produziert der Körper Kettenköpfe, die aus Fett abgeleitet werden und als Energiequelle dienen. Dies führt nicht nur zu einer effizienteren Fettverbrennung, sondern kann auch zu einem stabileren Blutzuckerspiegel und einem reduzierten Hungergefühl führen. Arten von Low-Carb-Diäten. Es gibt verschiedene Ansätze innerhalb der Low-Carb-Ernährung, die sich hauptsächlich durch den Grad der Kohlenhydratbeschränkung unterscheiden. Ketogen-Diät. Keto. Die extrem kohlenhydratarm Diät besteht in der Regel aus weniger als 20-50 Gramm Kohlenhydraten pro Tag. Der Hauptfokus liegt auf der Fettzufuhr. Etwa 70-75% der täglichen Kalorien, gefolgt von moderaten Proteinmengen, 20-25%. Atkins Diät. Dies Diät beginnt mit einer sehr niedrigen Kohlenhydratzufuhr und erhöht dies schrittweise in 4 Phasen, beginnend mit 20 Gramm pro Tag in der Induktionsphase und ansteigend, bis man das persönliche Kohlenhydratgleichgewicht erreicht hat. Moderate Low Carb Diät. Dies Diät erlaubt 50-100 Gramm Kohlenhydrat pro Tag. Sie ist weniger restriktiv als die Ketogen oder Atkins Diät und kann einfacher in den Alltag integriert werden. Low Glycemic Index Diät. Dies Diät konzentriert sich nicht nur auf die Menge der Kohlenhydrat, sondern auch auf deren Qualität. Lebensmittel mit einem niedrigen glykämischen Index, GI, werden bevorzugt, da sie den Blutzuckerspiegel weniger stark beeinflussen. Vorteil einer Low-Carb-Ernährung. Die Vorteile einer Low-Carb-Ernährung sind vielfältig und gut dokumentiert. Hier sind einige der wichtigsten. Gewichtsabnahme. Ein der bekanntesten Vorteile ist die Gewichtsabnahme. Da der Körper in der Ketose Fett anstelle von Kohlenhydraten verbrennt, kann ein Low-Carb-Diät effektiv helfen, überschüssiges Körperfett zu reduzieren. Verbesserte Blutzuckerspiegel. Studien haben gezeigt, dass ein Low-Carb-Ernährung den Blutzuckerspiegel stabilisieren und die Insulinsensitivität verbessern kann, was besonders für Menschen mit Type 2 Diabetes von Vorteil ist. Geringeres Hungergefühl. Protein und Fett sind sortigender als Kohlenhydrat, was zu einem reduzierten Hungergefühl und einer geringeren Kalorienaufnahme führen kann. Verbessert Gesundheit.
Einige Studien deuten darauf hin, dass ein Low-Carb Diet das Niveau von schlechtem LDL-Cholesterin senken und das Niveau von gutem HDL-Cholesterin erhöhen kann. Bisher gesteige Klarheit und Konzentration. Viele Menschen berichten von einer verbesserten geistigen Klarheit und Konzentration, wenn sie in der Keto sind. Der Kettenkörper eine effiziente Energiequelle für das Gehirn darstellen. Die Rolle der Makronährstoffe. Bei einer Low-Carb-Diät ist es wichtig, die richtigen Makronährstoffe zu wählen. Protein. Sie sind die Bausteine unseres Körpers und spielen eine wichtige Rolle bei der Reparatur von Gewebe, der Produktion von Enzymen und Hormonen und der Unterstützung des Immunsystems. Gute Quellen sind Fleisch, Fisch, Eier, und pflanzliche Proteinquellen wie Tofu und Tempeh. Fett. Fett sind ein wichtige Energiequelle und unterstützen die Aufnahme fettlöslicher Vitamin A, D, E, K. Gesund Fettquellen sind Avocados, Nuss, Samen, Olivenöl und fette Fisch. Ballaststoff. Auch wenn Ballaststoff technisch gesehen Kohlenhydrate sind, werden sie vom Körper nicht in Glucose umgewandelt. Sie sind wichtig für eine gesunde Verdauung und können helfen, das Sättigungsgefühl zu fördern. Belaststofffreie Lebensmittel sind Gemüse, Nuss und Samen. Lebensmittel, die vermieden werden sollten. Bei einer Low-Carb-Diät sollten Sie folgende Lebensmittel meiden oder stark einschränken. Zuckerhaltige Lebensmittel und Getränke. Softdrinks. Süßigkeiten. Kuchen. Getreideproduktbrot. Pasta. Reis. Frühstückscerealien. Stockerisch Gemüse. Kartoffeln. Mais. Verarbeitet Lebensmittel und fertiggericht. Lebensmittel, die bevorzugt werden sollten. Stattdessen sollten Sie sich auf folgende Lebensmittel konzentrieren. Fleisch, Fisch und Eier. Blattgemüse und nicht stockerisch Gemüse. Brokkoli, Blumenkohl, Zucchini. Nuss und Samen. Gesund Fett Avocado. Olivenöl. Kokosöl. Praktische Tipps für den Einstieg. Langsam beginnen. Wenn Sie nu in der Welt von Low Carb sind, beginnen Sie langsam und reduzieren Sie schrittweise Ihre Kohlenhydratzufuhr. Dies hilft, den Übergang für Ihren Körper zu erleichtern und mögliche Nebenwirkungen wie die Keto-Grippe zu vermeiden. Planen Sie Ihre Mahlzeiten. Eine gute Planung ist der Schlüssel zum Erfolg. Stellen Sie sicher, dass Sie immer gesund, kohlenhydratarm Lebensmittel zur Hand haben, Versuchungen zu vermeiden. Trinken Sie ausreichend Wasser. Eine erhöhte Proteinzufuhr kann zu einer höheren Belastung der Nieren führen. Trinken Sie deshalb viel Wasser, Ihre Nieren gesund zu halten. Hören Sie auf Ihren Körper. Jeder Körper reagiert anders. Achten Sie darauf, wie Ihr Körper auf die neue Ernährung reagiert und passen Sie Ihre Lebensmittel wohl entsprechend. Die Vorteile einer kohlenhydratarmen Ernährung. Eine kohlenhydratarme Ernährung bietet eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen, die durch zahlreiche Studien und wissenschaftliche Untersuchungen belegt sind. In diesem Abschnitt werden wir die wichtigsten Vorteile im Detail besprechen und erläutern, warum eine Low-Carb-Ernährung für viele Menschen ein gesund Wahl sein kann. Gewichtsverlust. Einer der bekanntesten und am besten dokumentierten Vorteile einer kohlenhydratarmen Ernährung ist der Gewichtsverlust. Kohlenhydrate sind die Hauptquelle für Glucose im Körper, und wenn wir sie reduzieren, muss unser Körper alternative Energiequellen nutzen, wie Fett. Dieser Prozess, bekannt als Ketos, kann zu einer effektiveren Fettverbrennung führen. Appetitkontrolle.
Low-Carb Diäten können das Hungergefühl reduzieren. Protein und Fett sind sortierender als Kohlenhydrat, was bedeutet, dass sie sich lange satt fühlen und insgesamt weniger Kalorien zu sich nehmen. Verbessert Fettverbrennung. In der Ketos nutzt der Körper Fett als Primärenergiequelle, was zur Reduktion von Körperfett fördert. Reduzierung von visceralem Fett. Viscerales Fett, das die inneren Organe umgeht, ist besonders gesundheitschädlich. Studien haben gezeigt, dass Low-Carb-Diäten dieses Fett effizienter reduzieren können als Fettarm-Diäten. Verbesserte Blutzuckerspiegel und Insulinsensitivität. Kohlenhydraternährung kann helfen, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und die Insulinsensitivität zu verbessern, was besonders für Menschen mit Type 2 Diabetes von Vorteil ist. Geringe Blutzuckerspitzen. Weniger Kohlenhydrat bedeuten weniger Blutzuckerspitzen nach den Mahlzeiten. Dies kann helfen, die Insulinausschüttung zu reduzieren und die Insulinsensitivität zu verbessern. Reduziert Insulinresistenz. Insulinresistenz ist ein Hauptfaktor für die Entstehung von Type 2 Diabetes. Low-Carb-Diäten können die Insulinresistenz verringern und in einigen Fällen sogar umkehren. Verbessert Gesundheit. Kohlenhydraternährung kann positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Erhöht HDL-Cholesterin. HDL-Cholesterin, auch als gutes Cholesterin bekannt, kann durch Low-Carb-Ernährung erhöht werden. Ein höherer HDL-Spiegel ist mit einem geringeren Risiko für Herzkrankheiten verbunden. Reduziert Triglyceridniveau. Hochtriglyceridspiegel sind ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Low-Carb-Diät kann die Triglyceridwert signifikant senken. Günstiges LDL-Cholesterin-Profil. Während die Gesamtmengen LDL-Cholesterin, das schlechte Cholesterin, möglicherweise unverändert bleibt, kann Low-Carb-Diät die Größendichte der LDL-Partikel verbessern, was mit einem geringeren Risiko für Herzkrankheiten verbunden ist. Bisher geistige Klarheit und Konzentration. Viele Menschen berichten von verbesserter geistiger Klarheit und Konzentration, wenn sie Kohlenhydratarm Diät einhalten. Dies liegt daran, dass Ketonkörper, die in der Ketos produziert werden, eine effiziente Energiequelle für das Gehirn darstellen. Stabil Energieversorgung. Und die Schwankungen im Blutzuckerspiegel, die mit einer kohlenhydratreichen Ernährung einhergehen, erleben viele Menschen stabile Energie und weniger mentale Erschöpfung. Neuroprotective Effekt. Einige Studien deuten darauf hin, dass Ketonkörper neuroprotective Eigenschaften haben und zur Prävention von neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer beitragen könnten. Reduziert Entzündungen. Chronische Entzündungen sind mit einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen verbunden, einschließlich Herzkrankheiten, Diabetes und Krebs. Kohlenhydratarm-Ernährung kann Low-Carb-Effekt haben. Weniger entzündungsfördernde Lebensmittel. Die Reduktion von Zucker und raffinierten Kohlenhydraten kann helfen, Entzündungen zu reduzieren. Erhöht Aufnahme von Low-Carb-Fetten. Gesund Fett wie Omega-3-Fettsäuren, die in Fisch, Nüssen und Samen vorkommen, können Low-Carb-Wirkungen haben. Bisher's Hautbild. Einige Menschen berichten von Verbesserungen ihres Hautbilds, insbesondere bei Hautproblemen wie Akne, nach der Umstellung auf Low-Carb-Diät. Dies könnte auf die Reduzierung von Zucker und raffinierten Kohlenhydraten zurückzuführen sein, die entzündliche Hauterkrankungen verklimmern können. Die verschiedenen Low-Carb-Ansätze.
In low-Carbonierung kann auf verschiedene Weise umgesetzt werden, je nach den individuellen Zielen und Vorlieben. Hier werden wir die bekanntesten und beliebtesten Low-Carb-Ansorts vorstellen. Ihre Prinzipien erklären und die Geologen vorend nachteil aufzeigen. Ketogen Diet. Keto. Prinzipien. Die Ketogen Diet ist ein extrem kohlenhydratarm. Fettreich Diet. Sie zielt darauf ab, den Körper in einen Zustand der Keto zu versetzen, indem Fett anstelle von Glucose als Primärenergiequelle nutzt. Dies wird erreicht, indem die Kohlenhydratzufuhr auf weniger als 20-50 Gramm pro Tag beschränkt wird. Makronährstoffverteilung. Kohlenhydrat. 5-10%. Protein. 20-25%. Fett. 70-75%. Vorteil. Effektiv Gewichtsabnahme. Verbessert Blutzuckerkontrolle. Reduziert Entzündungen. Potenziell neuroprotective Effekt. Nachteil. Ingeniungsfähig mit möglichen Nebenwirkungen. Keto-Grip. Strikt Einhaltung notwendig. Sozial und praktisch herausfordernd. Atkins Diet. Prinzipien. Die Atkins Diet besteht aus 4 Phasen, die von einer sehr niedrigen Kohlenhydratzufuhr in der ersten Phase zu einer allmählichen Erhöhung führen, bis man das persönliche Gleichgewicht erreicht hat. Ziel ist es, den Körper zuerst in Keto zu bringen und dann schrittweise mehr Kohlenhydrat hinzuzufügen, Gewicht zuzunehmen. Phasen. Induction. Maximal 20 Gramm Kohlenhydrat pro Tag. Balancieren. Langsame Einführung von Nüssen, Samen und Beeren. Feintuning. Erhöhung der Kohlenhydrat, bis der Gewichtsverlust fast erreicht ist. Erhaltung. Finden des persönlichen Kohlenhydratgleichgewichts für langfristige Erhaltung. Vorteil. Flexibler Ansatz nach der Induktionsphase. Fokus auf echt, unverarbeitet Lebensmittel. Langfristige Anpassung möglich. Nachteil. Strikt Erstphase. Möglicherweise schwierig, das persönliche Gleichgewicht zu finden. Moderate Low Carb Diet. Prinzipien. Dies Diet erlaubt ein moderater Aufnahme von Kohlenhydraten. Typischerweise 50-100 Gramm pro Tag. Sie ist weniger restriktiv als die Ketogen oder Atkins Diet und daher leichter in den Alltag zu integrieren. Makronährstoffverteilung. Kohlenhydrat. 10-20%. Protein. 20-30%. Fett. 50-60%. Vorteil. Flexibler und einfacher umzusetzen. Geringe Wahrscheinlichkeit für Nebenwirkungen. Gut für langfristige Nahrungsumstellung. Nachteil. Langsamer Gewichtsabnahme. Möglicherweise weniger effektiv für bestimmte gesundheitliche Probleme. Low Glycemic Index. GI. Diet. Prinzipien. Dies Diet konzentriert sich auf die Auswahl von Lebensmitteln mit einem niedrigen glykämischen Index, der den Blutzuckerspiegel weniger stark beeinflusst. Ziel ist es, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und Hyperratiken zu vermeiden. Makronährstoffverteilung kann variieren, da der Fokus auf der Qualität der Kohlenhydrat liegt. Nicht unbedingt auf der Mensch. Vorteil. Fokus auf gesund, unverarbeitet Lebensmittel. Stabiler Blutzuckerspiegel. Gut für Menschen mit Diabetes oder Insulinresistenz. Nachteil. Komplexität bei der Berechnung des glykämischen Index. Möglicherweise weniger effektiv für schnellen Gewichtsverlust. Wie man den eigenen Kohlenhydratbedarf ermittelt. Der Kohlenhydratbedarf kann von Person zu Person stark variieren,
Abhängig von individuellen Faktoren wie dem Stoffwechsel, dem Aktivitätsniveau, gesundheitlichen Zielen und persönlichen Wohleben. Hier sind diskret, ihren eigenen Kohlenhydratbedarf zu ermitteln und die für sie passend Low-Carb-Ernährung zu finden. Bestimmen Sie Ihr Ziel. Bevor Sie Ihren Kohlenhydratbedarf ermitteln, müssen Sie klar definieren, was Sie mit Ihrer Ernährung erreichen möchten. Gewichtsabnahme. Wenn das Hauptziel der Gewichtsverlust ist, kann eine stringente Reduzierung der Kohlenhydrate notwendig sein. Blutzuckerkontrolle. Bei Diabetes oder Insulinresistenz sollten Kohlenhydrate so weit wie möglich reduziert werden, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Leistungssteigerung im Sport. Sportler benötigen möglicherweise mehr Kohlenhydrate für Energie und Erholung, Gesundheit und Wohlbefinden. Für allgemein Gesundheitsziel kann eine moderate Reduzierung ausreichend sein. Berechnen Sie Ihren täglichen Kalorienbedarf. Ihr täglicher Kalorienbedarf hängt von Faktoren wie Alter, Geschlecht, Gewicht, Größe und Aktivitätsniveau ab. Eine häufig verwendete Methode zur Berechnung des Kalorienbedarfs ist die Harris-Benedict-Formel. Grundumsatz. Basal Metabolic Rate. BMR. Vermona. BMR equals 88,362, 13,397 x Gewicht in kg, 4,799 x gross in cm, 5,677 x Alter in Geren. Verfrauen. BMR equals 447,593. 9,247 x Gewicht in kg, 3,098 x gross in cm, 4,330 x Alter in Geren. Gesamtenergieverbrauch. Total daily energy expenditure. TDEE. TDEE equals BMR x Aktivitätsfaktor. Weniger der Bewegung. BMR x 1, 2. Lichtbewegung. 1-3 Tage Wash. BMR x 1375. Morsagebewegung. 3-5 Tage Wash. BMR x 1, 55. Intensive Bewegung. 6-7 Tage Wash. BMR x 1725. Sehr intensive Bewegung. Zweimal täglich. BMR x 1, 9. Bestimmen Sie die Makronährstoffverteilung. Sobald Sie Ihren Kalorienbedarf kennen, können Sie die Verteilung der Makronährstoffe festlegen. Bei einer Low-Carb-Ernährung liegt der Fokus auf einer Reduktion der Kohlenhydrate zugunsten von Proteinen und Fetten. Beispiel für eine Ketogen Diät. Gesamtkalorienbedarf. 2000 kcal. Kohlenhydrat. 5-10%. 25-50 gram. 100-200 kcal. Protein. 20-25%. 100-125 gram. 400-500 kcal. Fat. 70-75%. 155-165 gram. 1400, 1500 kcal. Beispiel für ein moderate low-carb Diät. Gesamtkalorienbedarf. 2000 kcal. Kohlenhydrat. 10-20%. 50-100 gram. 200-400 kcal. Protein. 20-30%. 100-150 gram. 400-600 kcal. Fat. 50-60%. 110-130 gram. 1000, 1200 kcal. Experimentieren und anpassen.
ist wichtig, Ernährung individuell anzupassen und zu experimentieren, den besten Ansatz für sich zu finden, überwachen und anpassen. Achten Sie auf Ihre Körperreaktionen und passen Sie Ihre Kohlenhydratzufuhr Dies kann durch das Veränderungsernahrungstagebuches und regelmäßig Gewichtskontrollen erfolgen. Blutzuckermessung. Wenn Sie Ihre Blutzuckerkontrolle verbessern möchten, können regelmäßig Blutzuckermessungen helfen, die Auswirkungen verschiedener Kohlenhydratmengen zu überwachen. Körperfettmessung. Wenn Ihr Ziel die Gewichtsabnahme ist, kann die regelmäßige Messung Ihres Körperfettanteils helfen, Fortschritt zu verfolgen. Die wichtigsten Lebensmittel und Zutaten. Erfolgreich Low-Carb-Ernährung beginnt mit der richtigen Auswahl und Vorbereitung der Lebensmittel und Zutaten. In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Nahrungsmittelgruppen und Zutaten vorgestellt, die Sie für Ihre Low-Carb-Diät benötigen. Diese Lebensmittel sind nicht nur kohlenhydratarm, sondern auch nährstoffreich und vielseitig einsetzbar. Protein. Proteins sind ein wesentlicher Bestandteil einer Low-Carb-Ernährung. Sie helfen, die Muskelmasse zu erhalten und sorgen für ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl. Hier sind einige der besten proteinreichen Lebensmittel: Fleisch, Rindfleisch, Schweinefleisch, Lamm, Geflügel, Huhn, Truthahn, Fisch und Meeresfrüchte, Lachs, Thunfisch, Mackerel, Sardinen, Garnelen, Muscheln, Ganz sind hervorragend Proteinquellen enthalten zudem Gesund Fett und wichtig Nährstoff. Gesund Fett. Gesund Fett sind ein zentraler Bestandteil der Low-Carb-Ernährung. Sie liefern Energie und unterstützen die Aufnahme fettlässlicher Vitamine. Hier sind einige der besten Fettquellen. Avocados. Reichen in fettungesättigten Fettsäuren und Ballaststoffen. Nuss und Samen, Mandeln, Walnuss, Chiasamen, Leinsamen, Sonnenblumenkern, Olivenöl, Kokosöl, Avocado, MCT-Öl, Butter und Ghee, gute Quellen für gesättigt Fett und Butterät, ein kurzkettiges Fettsäure, das Low-Carb-Eigenschaften hat. Gemüse. Nicht-stoffreich Gemüse sind ein wichtige Quelle für Vitamin, Mineralstoff und Ballaststoff in einer Low-Carb-Diät. Sie sollten einen großen Teil Ihrer Mahlzeiten ausmachen. Hier sind einige der besten Gemüsesorten. Blattgemüse, Spinat, Grünkohl, Rucola, Kopfsalat, Kreuzblättler, Brokkoli, Blumenkohl, Kohl, Rosenkohl, Zucchini und Kürbis, vielseitig einsetzbar in vielen Rezepten. Paprika und Gurken, gute Snacks und Salatzutaten. Tomaten, reichen Antioxidantien wie Lycopin. Milchprodukt. Milchprodukt können in Massen konsumiert werden, solange sie kohlenhydratarm sind. Wollen Sie fettreich Optionen für ein Sättigung? Käse, Cheddar, Mozzarella, Parmesan, Blauschimmelkäse, griechischer Jod, ungezuckert und Wolfert, eignet sich gut für Snacks und Desserts. Sahne und Creme fraiche, ideal für die Zubereitung von Saucen und Desserts. Frucht. Obwohl viel Frucht reich an Kohlenhydraten sind, gibt es einige, die in Massen genossen werden können. Beeren, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Blaubeeren. Sie haben einen niedrigen Kohlenhydratgehalt und sind reich an Antioxidantien und Ballaststoffen. Avocado, botanisch gesehen eine Frucht, aber aufgrund ihres hohen Fettgehalts und niedrigen Kohlenhydratgehalts ein ausgesiedenet Wahl für Low-Carb. Getränk.
Es ist wichtig, hydratisiert zu bleiben und Getränk zu wollen, die keinen Zucker oder unnötige Kohlenhydrate enthalten. Wasser, die beste Wahl. Sie können es mit einer Scheibe Zitron oder Limette aufpeppen. Kaffee und Tee, ohne Zucker oder Milch, oder mit einem Schuss Sahne oder Kokosöl. Kohlenhydratarm Limoneden, Getränk ohne Zuckersatz oder mit Zuckerersatzstoffen. Süßungsmittel, Verdienungen, die ihren Süßungen stillen möchten. Gibt es einige Kohlenhydratarm Süßungsmittel. Erythrit, ein kalorienfreier Zuckeralkohol, der den Blutzuckerspiegel nicht beeinflusst. Stevia, ein natürlicher Süßstoff, der aus den Blättern der Stevia-Pflanze gewonnen wird. Monkfruit, Munchsfrucht, ein weiterer natürlicher Süßstoff, der kein Kalorien enthält. Nahrungsmittel für den Vorrat. Ein gut bestückter Vorratschrank kann den Alltag erleichtern und hilft, Spontanversationen zu vermeiden. Hier sind einige Vorschläge für Kohlenhydratarm Vorratsartikel. Nuss und Samen, Mandeln, Walnuss, Sonnenblumenkern, Kürbiskern, Kokosnussprodukt, Kokosmilch, Kokosmehl, Kokosöl, Kohlenhydratarm Mehl, Mandelmehl, Leinsamenmehl, Konserven, Thunfisch, Laches, Sardinen, in Wasser oder Öl, Gewürze und Kräuter, Salz, Pfeffer, Paprika, Kreuzkümmel, Curcuma, Rosmarin, Thymian, Oregano, Brühe und Fons, Gemüse, Hühner oder Rinderbrühe ohne Zuckersatz. Snacks. Kohlenhydratarm Snacks können helfen, den Hunger zwischen den Mahlzeiten zu stillen und den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Kochöffel, ein praktisch und sortigend Option. Hartgekochte, einfach vorzubereiten und ideal für unterwegs. Gemüsesticks mit Dip, Sellerie, Gurken, Paprika mit Hummus oder Guacamole. Nuss und Samen, Mandeln, Walnuss, Kürbiskern, Kohlenhydratarm Muskelriegel, selbstgemacht oder gekauft, solange sie wenig Zucker enthalten. Praktische Tipps für den Einkauf und die Lagerung. Planen Sie Ihre Mahlzeiten, erstellen Sie einen wöchentlichen Speiseplan und eine Einkaufsliste, sicher sicherstellen, dass Sie all benötigten Zutaten haben und nicht in Versuchung geraten. Kohlenhydratreiche Lebensmittel zu kaufen. Kaufen Sie in großen Mengen. Lebensmittel wie Fleisch, Fisch und Nuss können in großen Mengen gekauft und eingefroren oder gelagert werden. Wollen Sie Fleisch und unverarbeitete Lebensmittel? Fleischlebensmittel sind Nordrösterfricher und enthalten kein versteckten Kohlenhydrat oder Zusatzstoff. Lesen Sie die Etiketten. Achten Sie auf versteckt Zucker und Kohlenhydrat in verarbeiteten Lebensmitteln. Lagern Sie Lebensmittel richtig. Bewahren Sie verderbliche Lebensmittel im Kühlschrank auf und stellen Sie sicher, dass Ihr Vorratschrank gut organisiert ist. Vorratskammer und Kühlschrank ausstatten. Die richtige Ausstattung Ihrer Vorratskammer und Ihres Kühlschranks ist entscheidend, ein Low-Carb-Ernährung erfolgreich und nachhaltig umzusetzen. Hier sind einige Tipps, wie Sie Ihre Küche optimal vorbereiten können. Vorratskammer. Ein gut bestückt Vorratskammer stellt sicher, dass Sie immer die nötigen Zutaten zur Hand haben. Nuss und Samen, Mandeln, Walnuss, Chiasamen, Leinsamen, Sonnenblumenkern. Die sind reich an gesunden Fetten und Proteinen. Öl und Fett, Olivenöl, Kokosöl, Avocado, Ghee und Butter. Verwenden Sie dies für das Kochen und Braten. Nussbutter, Mandelbutter, Erdnussbutter ohne Zuckersatz.
Ideal als snack oder für Smoothies. Mehl, Mandelmehl, Kokosmehl, Linsamenmehl. Dies dienen als Ersatz für herkömmliches Mehlbeimbacken. Kräuter und Gewürz, Salz, Pfeffer, Paprika, Curcuma, Kreuzkümmel, Oregano, Thymian, Basilicum. Dies geben ihren gerichten Geschmack und sind kohlenhydratfrei. Süßungsmittel, Stevia, Erythrit, Xylit. Dies können anstelle von Zucker verwendet werden. Konserven, Thunfisch, Laches, Sardinen, in Wasser oder Öl, Tomaten, Kokosmilch. Dies sind langhaltbar und vielseitig einsetzbar. Brühe und Fonds, Gemüse, Hühner oder Rinderbrühe unser Käsesatz. Gut für Suppen und Soßen. Trockenprodukt, ungesäst Kokosraspeln, getrocknet Tomaten, Algenblätter, Pfirsiche. Dies können als Zutaten für verschiedene Gerichte verwendet werden. Kühlschrank. Kühlschrank sollte frisch und leicht verdaulich low-carb Lebensmittel enthalten. Fleisch und Fisch, frisches Fleisch, Geflügel, Fisch und Meeresfrüchte. Achten Sie auf hochwertig, unverarbeitetes Produkt. Eines gesignet Quell für Protein und Gesund Fett. Milchprodukt, Kurs, Jod, Quark, Sahne und Creme fraiche. Wollen Sie Vollfettprodukt unser Käsesatz. Gemüse, Spinat, Grünkohl, Brokkoli, Blumenkohl, Zucchini, Paprika, Gurken, Sellerie. Dies sind kohlenhydratarm und nährstoffreich. Frucht, Beeren, Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren, in Massen. Avocados sind ebenfalls ein guter Wahl. Frischkräuter, Petersilie, Koriander, Basilicum, Minz. Dies können ihr Gericht aufwerten und zusätzlichen Geschmack bieten. Dips und Aufstrich, Hummus, Guacamole, Pesto, unser Käsesatz. Dies sind ideal für Snacks und Beilagen. Mahlzeitenplanung und Vorkochen. Ineffektiv Mahlzeitenplanung und das Vorkochen. Meal Prep. Sind Schlüsselfaktoren für den Erfolg einer Low-Carb-Ernährung. Hier sind einige Tipps, wie Sie dies optimal umsetzen können. Mahlzeitenplanung. Wöchentlicher Plan. Erstellen Sie einen wöchentlichen Mahlzeitenplan. Planen Sie Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snacks im Voraus. Vielfalt einplanen. Achten Sie darauf, abwechslungsreich Mahlzeiten einzuplanen. Lange zu vermeiden und ausgierigen Ernährung sicherzustellen. Restverwirklichung. Planen Sie Mahlzeiten so, dass Rest verwendet werden können. Zum Beispiel kann übrig gebliebenes Gemüse in ein Suppe oder in einen Topf integriert werden. Flexibilität. Seien Sie flexibel und passen Sie den Plan bei Bedarfen. Es ist wichtig, auch spontan zu bleiben und sich nicht gestresst zu fühlen. Vorkochen. Meal Prep. Zeit einplanen. Reservieren Sie ein oder zwei Tage in der Woche zum Vorkochen. Sonntage sind oft beliebt, sich auf die kommende Woche vorzubereiten. Grundlagen vorbereiten. Bereiten Sie Basiszutaten wie gekochtes Fleisch, Gemüse, hartgekochte und Salat vor. Dies können schnell zu verschiedenen Mahlzeiten kombiniert werden. Portionieren. Teilen Sie Mahlzeiten in Einzelportionen auf und bewahren Sie sie in wiederverwendbaren Behältern im Kühlschrank oder Gefrierschrank auf. Kombinieren und variieren. Kochen Sie große Mengen von Hauptgerichten und variieren Sie die Beilagen, Abwechslung zu schaffen. Zum Beispiel kann gegrilltes Hähnchen mit verschiedenen Gemüsebeilagen und Soßen kombiniert werden. Snacks vorbereiten. Bereiten Sie kohlenhydratarm Snacks wie Nuss,
Korsuerful, Gemusestics and Dips vor. Damit sie immer etwas Gessens zur Hand haben. Fazit. Die Richtige Ausstattung ihrer Vorratskammer und ihres Kühlschranks. In Durch den Kaufslist zu ihnen effektiv Malzertenplanung und Vocation sind entschiedend für den Erfolg ihrer Low-Carb-Ernährung. Mit diesen Strategien können sie sicherstellen, dass sie immer gut vorbereitet sind und gessend Kohlenhydratarm Mahlzeiten genießen können. Low-Carb Smoothies and Shakes. Low-Carb Smoothies and Shakes sind eine köstliche und nahrhaft Möglichkeit, den Tag zu beginnen oder ihn zwischenmahlzeit zu genießen. Sie sind schnell zubereitet und können mit einer Vielzahl von Zutaten variiert werden, den individuellen Geschmack und Ernährungsbedürfnis zu erfüllen. Grundlagen für Low-Carb Smoothies and Shakes. Basisflüssigkeiten. Wollen Sie Kohlenhydratarm Basisflüssigkeiten wie Wasser, ungesättigt Mandelmilch, Kokosmilch oder griechischen Joghurt. Proteinquellen. Ergänzen Sie Ihre Smoothies mit Proteinpulver, ZB, Mokenprotein, Erbsenprotein, griechischem Joghurt oder Tofu. Fett. Gessend Fett wie Avocado, Kokosöl oder Nussbutter erhöhen den Sättigungswert und die Cremigkeit. Gemüse. Blattgemüse wie Spinat oder Grünkohl sind kohlenhydratarm und nährstoffreich. Frucht. Beeren wie Erdbeeren, Himbeeren und Heidelbeeren haben einen niedrigen Kohlenhydratgehalt und verleihen ein natürliches Süß. Süßungsmittel. Optional können natürlich Süßungsmittel wie Stevia oder Erythrit hinzugefügt werden. Rezept für Low-Carb Smoothies and Shakes. Grüner Avocado Smoothie. Zutaten. 1 stroke 2 Avocado. 1 handvoll Spinat. 1 Tass ungesättigt Mandelmilch. 1 Messlöffel Proteinpulver. Optional. 1 Teelöffel Zitronensaft. Stevia nach Geschmack. Zubereitung. All Zutaten in einen Mixer geben. Mixen. Bis ein glatt Konsistenz erreicht ist. Nach Bedarf mit Stevia süßen und sofort genießen. Beeren Kokos Shake. Zutaten. 1 stroke 2 Tass Gefrorene Beeren, Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren. 1 Tass Kokosmilch. 1 Messlöffel Mokenproteinpulver. 1 Esslöffel Chiasamen. Stevia nach Geschmack. Zubereitung. All Zutaten in einen Mixer geben. Mixen. Bis die Beeren vollständig zerkleinert sind und eine cremige Konsistenz entsteht. Nach Bedarf mit Stevia süßen und sofort servieren. Schokoladen-Erdnussbutter Shake. Zutaten. 1 Tass ungesättigt Mandelmilch. 2 Esslöffel Erdnussbutter. 1 Zuckersatz. 1 Messlöffel Schokoladenproteinpulver. 1 Esslöffel Kakaopulver. Ungesättigt. Esslöffel nach Bedarf. Zubereitung. All Zutaten in einen Mixer geben. Mixen. Bis ein glatt und cremige Konsistenz erreicht ist. Sofort genießen. Alkoholische Getränke und Cocktails. Auch wenn ein Kohlenhydratarm Ernährung den Alkoholkonsum nicht ausschließt, ist es wichtig, bewusst Entscheidungen zu treffen, versteckt Zucker und Kohlenhydrat zu vermeiden. Hier sind einige Tipps und Rezepte für Kohlenhydratarm alkoholische Getränke und Cocktails. Grundlagen für Low-Carb alkoholische Getränke. Hauptspirituosen, Gin, Wodka, Rum, Tequila und Whisky enthalten kein Kohlenhydrat. Wein, trockener Weißwein und Rotwein haben weniger Kohlenhydrat als Süßwein und Dessertwein. Bier, Lightbier und speziell Low-Carb Bier sind kohlenhydratarmer als normal Bier. Mischgetränk. Vermeiden Sie zuckerhaltige Mixgetränke und Limonaden. Verwenden Sie stattdessen zuckerfree Alternativen wie Soda oder Mineralwasser. Low-Carb Cocktail Rezept. Klassische Gin Tonic. Zutaten.
50 milliliters gin. 200 milliliters Zuckerfreeze tonic water. Limette zum Garnieren. Iswürfel. Zubereitung. Gin und tonic water in ein Glas mit Iswürfeln gießen. Mit einer Limettenscheibe garnieren und servieren. Low Carb Mojito. Zutaten. 50 milliliters Weißer Rum. 1 Limette. Gewürzt. 10 Frischminzblätter. 2 Teelöffel Erythrit. 200 milliliters Soda oder Mineralwasser. Iswürfel. Zubereitung. Limettenstock. Minzblätter und Erythrit in ein Glas geben und mit einem Stussel zerdrücken. Iswürfel hinzufügen. Dann den Rum ingießen. Mit Soda oder Mineralwasser auffüllen und umrühren. Mit einer Limettenscheibe und Minzblättern garnieren. Low Carb Margarita. Zutaten. 50 milliliters Tequila. 25 milliliters frischer Limettensaft. 25 milliliters Zuckerfreier Orangenlikör. Salz für den Glasrand. Limettenscheibe zum Garnieren. Iswürfel. Zubereitung. Den Rand eines Cocktailglases mit Limettensaft befeuchten und in Salz torchen. Tequila. Limettensaft und Orangenlikör in einen Shaker mit Eis geben und kräftig schütteln. In das vorbereitete Glas abziehen und mit einer Limettenscheibe garnieren. Tee. Kaffee und Erfrischungsgetränk. Low Carb Getränk müssen nicht langweilig sein. Mit ein wenig Kreativität können Sie ein Vielzahl von Tees, Kaffees und Erfrischungsgetränken genießen. Die Kohlenhydrate sind und gleichzeitig ihren Geschmacksknospen Freude bereiten. Tee. Tee ist ein hervorragendes für ein Low-Carb-Ernährung, da in der Regel kein Kohlenhydrat enthält und viel gesundheitlich Vorteil bietet. Beliebte Teesorten. Grüner Tee. Reichen Antioxidantien und gut für die Fettverbrennung. Schwarzer Tee. Enthält Koffein und kann den Stoffwechsel ankabeln. Krauter Tee. Pfefferminz. Kamille und Hibiscus sind wohltuend und koffeinfrei. Weißer Tee. Mild im Geschmack und reichen Antioxidantien. Oolong Tee. Fördert die Fettverbrennung und verbessert den Stoffwechsel. Zubereitungstipps. Verwenden Sie frisches, gefiltertes Wasser für den besten Geschmack. Achten Sie auf die Richtigkeit und Temperatur für jede Teesort. Vermeiden Sie das Hinzufügen von Zucker oder Honig. Verwenden Sie stattdessen natürliche Süßungsmittel wie Stevia oder Erythrit. Kaffee. Kaffee ist ein beliebtes Getränk, das auch in einer Low-Carb-Ernährung genossen werden kann. Hier sind einige Kohlenhydrate-Möglichkeiten. Kaffee zu zubereiten und zu genießen. Kaffeesorten. Schwarzer Kaffee. Enthält kein Kohlenhydrat und kann heiß oder kalt genossen werden. Espresso. Eine konzentrierte Form von schwarzem Kaffee. Americano. Ein Schuss Espresso mit heißem Wasser verlagert. Kaffee mit Sahne. Ein Schuss Vollrum oder Schlagsahne fügt Geschmack hinzu. Ohne viel Kohlenhydrat. Bulletproof Coffee. Ein Mischung aus schwarzem Kaffee, Butter und MCT für zusätzliche Energie und Sättigung. Zubereitungstipps. Verwenden Sie hochwertig, frisch gemahlene Kaffeebohnen für den besten Geschmack. Vermeiden Sie zuckerhaltige Sirup und Milch. Verwenden Sie stattdessen ungesättigte Mandelmilch oder Kokosmilch. Fügen Sie natürlich Süßungsmittel wie Stevia oder Erythrit hinzu, den Kaffee zu süßen. Erfrischungsgetränk. Erfrischungsgetränk können auch in einer Low-Carb-Ernährung genossen werden, solange sie kein versteckten Zucker oder Kohlenhydrat enthalten. Kohlenhydratarm Erfrischungsgetränk. Wasser mit Geschmack. Fügen Sie frisch Zitronen oder Limettenscheiben, Gurkenscheiben oder Beeren zu Ihrem Wasser hinzu. Kohlensäurehaltiges Wasser.
Auch als Sodaußer bekannt. Kann per oder mit einem Spritzer Zitronen oder Limettensaft genossen werden. Ist die selbstgemachte Angesester ist die aus grünem, schwarzem oder krauter Tee. Kombucha, ein fermentiertes Teegetränk. Achten Sie auf Zuckerarm Sorten oder brauen Sie es selbst. Selbstgemacht Soft und Limoneden. Selbstgemacht Soft und Limoneden sind eine erfrischend und köstliche Möglichkeit, Ihren Durst zu stillen, ohne Kohlenhydratamenerung zu gefährden. Hier sind einige Rezepte und Tipps für Kohlenhydratamgetränk, die Sie zu Hause zubereiten können. Low Carb Soft. Selbstgemacht Soft können Kohlenhydratamen notfrich sein, wenn Sie die richtigen Zutaten verwenden. Grüner Saft. Zutaten. 1 Tass Spinat. 1 stroke 2 Gurk. 1 Stange Celery. 1 stroke 2 grüner Apfel. Optional. Zusätzlichen Geschmack. Kann auch weggelassen werden. 1 stroke 2 Zitronen. Geschält. 1 clean Stück Ingwer. Wasser nach Bedarf. Zubereitung. All Zutaten in einen Mixer geben. Mixen. Bis ihn glatt Konsistenz erreicht ist. Durch ein Sieb gießen. Die festen Bestandteile zu entfernen. Falls gewünscht. Sofort genießen. Beeren Kokossaft. Zutaten. 1 stroke 2 Tass Gefrorene Beeren. Himbeeren. Erdbeeren. Blaubeeren. 1 stroke 2 Tass Kokoswasser. Ungesäst. 1 stroke 2 Tass Wasser. 1 Teelöffel Zitronensaft. Zubereitung. All Zutaten in einen Mixer geben. Mixen. Bis die Beeren vollständig zerkleinert sind und eine glatt Konsistenz entsteht. Nach Bedarf mit Stevia oder Erythrit süßen. Sofort servieren. Low Carb Limoneden. Selbstgemacht Limoneden sind eine großartige Möglichkeit, sich zu erfrischen. Ohne Zucker oder unnötige Kohlenhydrate zu konsumieren. Klassische Zitronenlimonade. Zutaten. 1 Tass frisch gepresster Zitronensaft. K4-6 Zitronen. 4 Tassen Wasser. 1 stroke 4 Tass Erythrit oder Stevia nach Geschmack. Eiswürfel. Zitronenscheiben und Minzblätter zum Garnieren. Zubereitung. Zitronensaft. Wasser und Erythrit in einen großen Krug geben und gut umrühren, bis sich das Süßungsmittel aufgelöst hat. Eiswürfel hinzufügen. Mit Zitronenscheiben und Minzblättern garnieren. Cold servieren. Himbeerlimeten Lemonade. Zutaten. 1 stroke 2 Tass Himbeeren. Frisch oder gefroren. 1 stroke 2 Tass frisch gepresster Limettensaft. K4-6 Limeten. 4 Tassen Wasser. 1 stroke 4 Tass Erythrit oder Stevia nach Geschmack. Eiswürfel. Limettenscheiben und Himbeeren zum Garnieren. Zubereitung. Himbeeren und Limettensaft in einen Mixer geben und pürieren, bis eine glatt Konsistenz erreicht ist. Püree durch ein Sieb gießen, die Samen zu entfernen. In einen Krug gießen und Wasser sau Erythrit hinzufügen. Gut umrühren. Eiswürfel hinzufügen und mit Limettenscheiben und Himbeeren garnieren. Cold servieren. Low Carb im Alltagessen unterwegs und im Restaurant. In der größten Herausforderungen bei der Einhaltung einer Low Carb Ernährung ist das Essen unterwegs und in Restaurants. Es ist jedoch möglich, auch außerhalb der eigenen Küche gessend, Kohlenhydratam-Mahlzeiten zu genießen, wenn man einige grundlegende Strategien und Tipps bietet. Vorbereitung und Planung. Eine gute Vorbereitung ist der Schlüssel, auch unterwegs bei einer Low Carb Ernährung zu bleiben. Snacks einpacken. Nehmen Sie Kohlenhydratam-Snacks wie Nuss, Kurs, hartgekochte oder Gemüsesticks mit.
unterwegs nicht in Versuchung zu geraten. Recherche. Informieren Sie sich im Voraus über Restaurants und deren Menüs, Kohlenhydrate Optionen zu finden. Viele Restaurants bieten ihre Speisekarte online an. Fragen stellen. Schuhen Sie sich nicht nach Anpassungen oder speziellen Wünschen zu fragen. Viele Restaurants sind bereit, auf die örtliche Bedürfnisse einzugehen. Tipps für das Essen im Restaurant. Beim Essen im Restaurant gibt es einige Strategien, sich zustellen, dass Ihre Mahlzeit kohlenhydratarm bleibt. Vorspeisen. Wollen Sie Vorspeisen wie Salad, Carpaccio, Antipasti oder Suppen ohne Kohlenhydrat? Bitten Sie darum, Dressings separat zu servieren. Hauptgericht. Entschieden Sie sich für Gericht, die auf Proteinen und Gemüse basieren. Steak, Fisch, Geflügel oder Meeresfrüchte sind gute Optionen. Vermeiden Sie paniertes oder frittiertes Essen und fragen Sie nach Gemüse oder Salat anstelle von Pommes frites oder Kartoffeln. Billigen. Bitten Sie kohlenhydratarm billigen wie jeden stets Gemüse, Salad oder Avocado. Vermeiden Sie Reis, Nudeln, Brot und an der Stockehaltige billigen. Saucen. Saucen können oft versteckt Zucker und Kohlenhydrat enthalten. Fragen Sie nach Saucen auf Basis von Butter, Sahne oder Brühe und vermeiden Sie dick Saucen. Desserts. Wenn Sie ein Dessert möchten, wollen Sie Kursplatten oder Beeren mit Sahne. Alternativ können Sie auch einen Kaffee oder Tee als Abschluss wollen. Speziell Küchen und ihre Low-Carb-Optionen. Bestimmt Küchen bieten naturgemäß mehr kohlenhydratarm Optionen. Hier sind einige Tipps, was Sie in verschiedenen Arten von Restaurants bestellen können. Italienische Küche. Wollen Sie Fleisch und Fischgericht, gegrilltes Gemüse, Caprese Salad oder Antipasti. Vermeiden Sie Pizza, Pasta und Brot. Griechische Küche. Wollen Sie gegrilltes Fleisch und Fisch, griechischen Salat, Tzatziki und Zaganiki, gebratene Kurs. Vermeiden Sie Bitte Brot und Reisgericht. Asiatische Küche. Wollen Sie Gericht wie Sashimi, gegrilltes Fleisch, Gemüsepfen ohne Sauce oder Suppen ohne Nudeln. Vermeiden Sie Reis, Nudeln, Frühlingsrollen und Saucen. Mexikanische Küche. Wollen Sie Fajitas ohne Tortillas, Tacosalad ohne Tortillas, Guacamole, gegrilltes Fleisch und Fisch. Vermeiden Sie Reis, Bohnen, Tortillas und Maischips. Fast Food und Schnelloptionen. Auch in Fast Food Restaurants gibt es Möglichkeiten, kohlenhydratarm zu essen. Burgers. Bestellen Sie Ihren Burger ohne Brötchen und fragen Sie nach zusätzlichen Salatblättern, den Burger darin zu wickeln. Salad. Viele Fast-Food-Ketten bieten Salad mit Hähnchen, Thunfisch oder Steaken. Achten Sie darauf, dass die Dressings kohlenhydratarm sind. Kebabs und Grillgericht. Wollen Sie Kebabs, gegrilltes Fleisch und Gemüse ohne Brot oder Reis. Sushi-Bars. Entschieden Sie sich für Sashimi anstelle von Sushi-Rollen, die Reis enthalten. Getränkeauswahl. Auch bei den Getränken sollten Sie kohlenhydratarm Optionen wollen. Wasser. Stills oder kohlensäurehaltiges Wasser ist die beste Wahl. Kaffee und Tee. Genießen Sie Kaffee oder Tee ohne Zucker oder Milch. Ein Schuss ist in Ordnung. Diätgetränk. Einige Diätgetränke sind kohlenhydratarm. Aber achten Sie auf künstlich Süßstoff und wollen Sie dies nur gelegentlich. Fazit. Das Essen unterwegs und im Restaurant muss keine Herausforderung für Ihre Low-Carb-Ernährung sein.
mit einwenig Planung und den richtigen Strategien können Sie gesund, Kohlenhydratarm Mahlzeiten genießen. Egal wo Sie sind. Nutzen Sie diese Tipps, euch außerhalb Ihrer eigenen Küche die Kontrolle über Ihre Ernährung zu behalten und Ihr Ziel zu erreichen. Bon Appetit. Low Carb bei besonderen Anlässen. Bessen der Anlass wie fertig. Geburtstag oder gesellschaftlich Veranstaltungen können eine Herausforderung für diejenigen darstellen, die in Low Carb Ernährung einhalten möchten. Mit der richtigen Planung und einigen kreativen Anpassungen können Sie jedoch auch bei diesen Gelegenheiten Kohlenhydratarm Optionen genießen und gleichzeitig am festlichen Genuss teilhaben. Fertig und fest. Fertig und fest sind oft mit traditionellen gerichten Verbanden, die reich an Kohlenhydraten sind. Hier sind einige Tipps, Low Carb Alternativen zu schaffen. Planung und Vorbereitung. Bereiten Sie sich im Voraus vor, indem Sie Low Carb Rezept für Ihr Lieblingsgericht suchen oder entwickeln. Bringen Sie, wenn möglich, Ein Gericht zu Veranstaltungen mit Low Carb Alternativen. Ersetzen Sie kohlenhydratreiche Zutaten durch Low Carb Alternativen. Zum Beispiel können Sie Blumenkohlreis anstelle von traditionellem Reis oder Mandelmehl anstelle von Weizenmehl verwenden. Proteinreich Hauptgericht. Fokussieren Sie sich auf proteinreich Hauptgericht wie Gebratensfleisch, Fisch oder Geflügel. Die sind in der Regel kohlenhydratarm und sättigend. Gemüsebeilegen. Bereiten Sie ein Vielzahl von Gemüsebeilegen zu, die nicht nur gesund, sondern auch farbenfroh und lecker sind. Low Carb Desserts. Suchen Sie nach Rezepten für Low Carb Desserts wie Korsikachen Boden, Schokoladenmaus mit Erythrit oder Beeren mit Sklagsein. Geburtstagsfeiern. Geburtstagsfeiern sind oft mit Kuchen und Süßigkeiten verbunden, aber auch hier gibt es Möglichkeiten, Kohlenhydratarm Optionen zu genießen. Low Carb Kuchen. Backen Sie einen Low Carb Geburtstagskuchen mit Mandelmehl oder Kokosmehl und verwenden Sie Zuckerersatzstoff wie Erythrit oder Stevia. Fingerfood. Bieten Sie ein Auswahl an Kohlenhydraten Fingerfoods wie Korsjöfel, Gemüsesticks mit Dips, Mini-Frittata oder Low Carb Pizza-Optionen. Getränk. Vermeiden Sie zuckerhaltige Getränke und bieten Sie stattdessen Wasser, ungesättigte Tee oder kohlenhydratarm Limoneden an. Gesellschaftlich Veranstaltungen. Bei gesellschaftlichen Veranstaltungen wie Dinnerpartys, Grillabenden oder Buffets können Sie ebenfalls kohlenhydratarm Entscheidungen treffen. Grillabend. Grillen Sie Fleisch, Fisch und Gemüse. Verzichten Sie auf Brot und stockehaltige Beilegen und bieten Sie stattdessen Salat und kohlenhydratarm Soßen an. Buffets. Wollen Sie Proteinquellen wie Fleisch, Fisch und Kurs und ergänzen Sie dies mit Gemüse und Salaten. Vermeiden Sie kohlenhydratreiche Speisen wie Pasta, Reis und Brot. Dinnerpartys. Wenn Sie Gastgeber sind, planen Sie ein Menü mit kohlenhydratarmen Optionen. Wenn Sie Gast sind, bieten Sie an, ein kohlenhydratarm Speisebeizustu an. Tipps für Familien und Kinder. Die Umsetzung einer Low Carb Ernährung in der Familie, insbesondere mit Kindern, kann eine Herausforderung sein. Es ist jedoch möglich, gesund, kohlenhydratarm Mahlzeiten zu planen, die allen schmecken und die Gesundheit der ganzen Familie fördern. In Beziehung der Kinder. Kinder in die Planung und Zubereitung von Mahlzeiten einzubeziehen, kann ihre Bereitschaft erhöhen, neue Lebensmittel auszuprobieren. Mahlzeitenplanung.
Lassen Sie ihre Kinder und der Auswahl der Mahlzeiten teilnehmen und geben Sie ihnen die Möglichkeit, Kohlenhydrate Rezept auszuwählen. Kochen mit Kindern. Beziehen Sie ihre Kinder beim Kochen mit ein. Lassen Sie einfach Aufgaben übernehmen, wie das Waschen von Gemüse oder das Rühren von Zutaten. Schmackhaft Low-Carb-Rezept. Kinderfreundlich Rezept sind entscheidend, sicherzustellen, dass die ganze Familie die Mahlzeiten genießt. Low-Carb Pizza. Verwenden Sie Blumenkohl oder Mandelmelboden und belgen Sie die Pizza mit Gemüse, Kurs und magerem Fleisch. Zoodles. Ersetzen Sie normal Nudeln durch Zucchini-Nudeln. Zoodles und servieren Sie mit einer leckeren Tomatensauce und Fleischbällchen. Gefüllt Gemüse. Paprika oder Zucchini mit Hackfleisch. Kurs und Gemüse füllen und im Ofen backen. Low-Carb Pfannkuchen. Bereiten Sie Pfannkuchen mit Mandelmehl oder Kokosmehl zu und servieren Sie mit frischen Beeren und einer kleinen Menge zuckerfreiem Sirup. Snacks und Lunchbox-Ideen. Gesund. Kohlenhydratarme Snacks und Lunchbox-Ideen sorgen dafür, dass ihre Kinder den ganzen Tag über gut versorgt sind. Gemüsesticks mit Dip. Karotten. Gurken. Paprika und Selleriestangen mit Hummus oder Guacamole. Korsjöfel und Nuss. Ein Mischung aus verschiedenen Kursorten und angesalzenen Nüssen. Low-Carb Muffins. Backen Sie herzhaft oder Sus Muffins mit Kohlenhydraten und Zutaten wie Mandelmehl und Gemüse oder Beeren. Ihr Speisen. Hart gekochte. Mini-Frittata oder ihr Muffins sind proteinreich und sortigend. Balance und Flexibilität. Es ist wichtig, ein Balance zu finden und flexibel zu bleiben, besonders bei der Ernährung von Kindern. 80/20 Regel. Setzen Sie auf ein 80/20 Regel, bei der 80% der Mahlzeiten Kohlenhydratarm sind und 20% aus traditionellen Lieblingsgerichten bestehen können. Dies verhindert Überforderungen und ermöglicht gelegentlich Ausnahmen. Positive Einstellung. Betonen Sie die Vorteile gesunder Ernährung und machen Sie kein strengen Verbot. Ein positive Einstellung zur Ernährung fördert langfristig gesundes Gewohnheiten. Fazit. Ein Kohlenhydratarme Ernährung lässt sich auch bei besonderen Anlässen und in Familien mit Kindern erfolgreich umsetzen. Durch Planung. Kreative Rezepte und ein Beziehung der ganzen Familie können Sie gesund Kohlenhydratarme Mahlzeiten genießen. Unaufgehennes und Tradition zu verzichten. Nutzen Sie die genannten Tipps, ein ausgewogen und nachhaltige Low-Carb Ernährung im Alltag zu integrieren. Erfolgreiches Durchhalten und Motivation. Ein Low-Carb Ernährung kann zahlreich gesundheitliche Vorteile bieten, aber wie bei jeder Ernährungsumstellung erfordert sie Disziplin und Motivation. Hier sind einige Strategien und Tipps, langfristig erfolgreich zu sein und ihre Motivation aufrecht zu halten. Setzen Sie realistische Ziele. Kurz- und langfristig Ziel. Setzen Sie sich sowohl kurzfristig als auch langfristig Ziel. Kurzfristig Ziel können Ihnen helfen, kleine Erfolge zu feiern und motiviert zu bleiben. Während langfristig Ziel den Gesamterfolg im Blick behalten. Messbar Ziel. Achten Sie darauf, dass Ihre Ziele messbar und spezifisch sind. ZB. Ich möchte in den nächsten 3 Monaten 5 Kilo abnehmen oder ich möchte meinen Blutzuckerspiegel in den nächsten 6 Monaten stabilisieren. Verfolgen Sie Ihre Fortschritt. Tagebuch führen. Führen Sie ein Ernährungstagebuch, Ihre Mahlzeiten, Snacks und Getränke zu protokollieren. Dies hilft Ihnen, Ihre Kohlenhydrataufnahme zu überwachen und Muster zu erkennen.
Gewicht und Mass. Wiegen sie sich regelmäßig und messen sie ihre Körpermaß. Manchmal siegt die Waage nicht den gesamten Fortschritt, den sie machen. Massweite Haften und Oberschenkel können ihnen ein genaues Bild geben. Blutzucker. Wenn sie Diabetes haben oder ihren Blutzuckerspiegel überwachen möchten, messen sie regelmäßig ihren Blutzuckerspiegel und halten sie die Wert fest. Finden sie Unterstützung. Freund und Familie. Teilen sie ihr Ziel und Fortschritt mit Freunden und Familie. Unterstützung von nahestehenden Personen kann ihre Motivation steigern und ihnen helfen, durchzuhalten. Online-Communities. Treten sie Online-Foren, Gruppen oder sozialen Medien bei, die sich auf Low-Carb-Ernährung konzentrieren. Der Austausch von Erfahrungen und Tipps kann sehr motivierend sein. Professionelle Hilfe. Erwägen Sie die Unterstützung durch einen Ernährungsberater oder Coach. Sie können maßgeschneidert Ratschläge und Unterstützung bieten. Belohnen Sie sich. Erfolg feiern. Belohnen Sie sich für erreicht Ziel und Meilenstein. Das kann ein kleiner Einkauf, ein Wellness-Tag oder ein der nicht essbare Belohnung sein. Selbstversorge. Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst und tun Sie Dinge, die Ihnen Spaß machen und Sie entspannen. Stress kann das Durchhaltevermögen beeinträchtigen. Daher ist Selbstversorge wichtig. Variieren Sie Ihre Mahlzeiten. Abwechslung. Gestalten Sie Ihre Mahlzeiten abwechslungsreich, Langweiligkeit zu vermeiden. Experimentieren Sie mit neuen Rezepten und Zutaten. Kochbücher und Blogs. Nutzen Sie Low-Carb Kochbücher und Blogs als Inspirationquelle für neue Rezepte und Ideen. Bereiten Sie sich auf Herausforderungen vor. Sozialveranstaltungen. Planen Sie im Voraus, wie Sie bei gesellschaftlichen Anlässen Kohlenhydrate messen können. Bringen Sie Egen Gericht mit oder erkundigen Sie sich nach Low-Carb-Optionen im Voraus. Stressbewältigung. Entwickeln Sie Strategien zur Stressbewältigung, der Stress oft zu angesehenen Essgewohnheiten führen kann. Meditation. Yoga und regelmäßige Bewegung können helfen. Vorsicht und Rückschläge. Akzeptieren Sie, dass es Rückschläge geben kann, wenn Sie von Ihrem Plan abweichen. Kehren Sie einfach zum nächsten Mal wieder zu Ihrer Low-Carb-Ernährung zurück, ohne sich zu sehr zu ärgern. Wissen ist Macht. Bildung. Informieren Sie sich ständig weiter über die Vorteile und neuesten Erkenntnisse zur Low-Carb-Ernährung. Wissen hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und motiviert zu bleiben. Kochen lernen. Wenn Sie gern kochen, nehmen Sie sich Zeit, new Low-Carb-Kochtechniken zu erlernen. Kochen kann kreativ und befriedigend sein und Ihnen helfen, Ihre Ernährung besser zu kontrollieren. Langsam und stetig. Geduld. Seien Sie geduldig mit sich selbst. Veränderungen geschehen nicht über Nacht. Konzentrieren Sie sich auf die langfristigen Vorteile und bleiben Sie konsequent. Nachhaltigkeit. Betrachten Sie die Low-Carb-Ernährung als ein langfristig Lebensweise und nicht als kurzfristig Dort. Nachhaltige Veränderungen sind der Schlüssel zu dauerhaftem Erfolg. Fazit. Erfolgreiches Durchhalten und Motivation bei einer Low-Carb-Ernährung erfordert Planung, Unterstützung und eine positive Einstellung. Setzen Sie sich realistische Ziele. Verfolgen Sie Ihr Fortschritt und belohnen Sie sich für erreicht Meilenstein. Finden Sie Unterstützung bei Freunden, Familie und Online-Communities und bereiten Sie sich auf Herausforderungen vor.
Mit diesen Strategien können Sie ihn nachhaltig low carb Lebensweise entwickeln und Ihre Gesundheitsziel erreichen. Die Verbindung zwischen Low Carb und Sport. Die Beziehung zwischen einer Low Carb Ernährung und sportlicher Leistung ist ein Thema, das zunehmenden Bedeutung gewinnt. Viele Athleten und Fitnessbegeisterte wenden sich Low Carb Diäten zu, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern, Fett zu verlieren und ihre allgemeine Gesundheit zu verbessern. In diesem Abschnitt werden wir die Verbindung zwischen Low Carb Ernährung und sportlicher Betätigung untersuchen und dabei sowohl die Vorteile als auch die Herausforderungen beleuchten. Grundlagen der Low Carb Ernährung. In Low Carb Ernährung zeichnet sich durch ein reduziert Aufnehmen von Kohlenhydraten aus, die durch ein erhöht Aufnehmen von Fetten und ein moderat Aufnehmen von Proteinen ausgeglichen wird. Die Reduzierung der Kohlenhydrat führt dazu, dass der Körper in einen Zustand der Ketose übergeht, indem Fett als Primärenergiequelle nutzt. Dies kann zu einer effektiveren Fettverbrennung und einer stabileren Energieversorgung führen. Vorteil einer Low Carb Ernährung für Sportler. Verbessert Fettverbrennung. Durch die Umstellung auf ein fettbasiert Energiequelle wird der Körper effizienter in der Fettverbrennung, was besonders bei Ausdauersportarten von Vorteil sein kann. Sportler berichten oft von einer stabileren Energieversorgung und weniger Müdigkeit während langer Trainingseinheiten. Stabile Energieversorgung. Kohlenhydratreiche Ernährung kann zu Schwankungen im Blutzuckerspiegel führen, was zu Energiemangel und Müdigkeit führt. Eine Low Carb Ernährung kann helfen, die Schwankungen zu minimieren und eine gleichmäßige Energiezufuhr zu gewährleisten. Reduzierung von Entzündungen. Einige Studien deuten darauf hin, dass eine Low Carb Ernährung Low Carb Wirkungen haben kann. Dies kann die Erholungszeit verkürzen und die allgemeine Gesundheit fördern, was für Sportler von großer Bedeutung ist. Gewichtsmanagement. Ein Low Carb Diät kann beim Abnehmen und bei der Erhaltung eines gesunden Körpergewichts helfen, was die sportliche Leistung verbessern kann. Insbesondere bei Aktivitäten, bei denen das Körpergewicht eine Rolle spielt. Verbessert geistige Klarheit. Viele Menschen berichten von einer verbesserten geistigen Klarheit und Konzentration, wenn sie sich in der Ketose befinden. Dies kann sich positiv auf die mentale Vorbereitung und die Fokussierung im Sport auswirken. Herausforderungen einer Low Carb Ernährung für Sportler. Anpassungsfähig. Die Umstellung auf eine Low Carb Ernährung kann anfangs herausfordernd sein, da der Körper einige Zeit benötigt, sich an die neue Energiequelle zu gewöhnen. Dies anpassungsfähig, oft als Keto-Grip bezeichnet, kann Symptome wie Müdigkeit, Kopfschmerzen und Reizbarkeit umfassen. Hochintensives Training. Bei hochintensiven Trainingsformen, wie Sprinten oder Krafttraining, kann die Kohlenhydratzufuhr eine wichtige Rolle spielen, da diese Aktivitäten schnell Energie benötigen, die normalerweise aus Kohlenhydraten gewonnen wird. Sportler, die diese Art von Training durchführen, müssen möglicherweise ihre Kohlenhydratzufuhr sorgfältig planen. Glykogenspeicher. Kohlenhydrate sind die Hauptquelle für Muskelglykogen, das während intensiver Trainingseinheiten benötigt wird. Bei einer sehr kohlenhydratarmen Diät können die Glykogenspeicher reduziert sein, was die Leistung bei kurzen, intensiven Belastungen beeinträchtigen kann. Individuell Unterschied. Jeder Körper reagiert unterschiedlich auf eine Low Carb Ernährung. Was für den einen Sportler funktioniert, muss nicht unbedingt für einen anderen geeignet sein. Es ist wichtig,
Die Erneuerung individuell und regelmäßig zu überwachen. Strategien zur Integration von Low Carb und Sport. Zeitgleichkettigen dort. CKD. Die Strategie beinhaltet Phasen mit hoher und niedriger Kohlenhydratzufuhr. An Trainingstagen oder vor intensiven Einheiten werden Kohlenhydrat aufgenommen. Während den Ruhetagen ein strikt Low Carb Diät eingehalten wird. Dies kann helfen, die Glykogenspeicher aufzufüllen und gleichzeitig die Vorteile der Keto zu nutzen. Gezielt Ketogen Diät. TKD. Bei dieser Strategie werden Kohlenhydrat unmittelbar oder nach intensiven Trainingseinheiten konsumiert, die benötigt schnell Energie zu liefern, und den Zustand der Keto zu unterbrechen. Dies kann besonders nützlich für Kraft- und Sprinttraining sein. Proteinaufnahme. Ein ausreichend Proteinaufnahme ist entscheidend für den Muskelaufbau und die Regeneration. Sportler sollten sicherstellen, dass sie genügend Protein zu sich nehmen, ihr Trainingsziel zu unterstützen. Elektrolytmanagement. Ein Low Carb Diät kann zu einem Verlust von Elektrolyten wie Natrium, Kalium und Magnesium führen. Es ist wichtig, dies Nährstoff durch die Ernährung oder Nahrungsergänzungsmittel zu ersetzen, Krampfen und Erschöpfung vorzubeugen. Hydration. Ausreichend Flüssigkeitszufuhr ist essentiell, besonders bei einer Low Carb Ernährung, da der Körper mehr Wasser verliert. Sportler sollten darauf achten, ausreichend zu trinken, hydriert zu bleiben. Fazit. Die Verbindung zwischen Low Carb Ernährung und sportlicher Leistung ist komplex und erfordert eine individuelle Herangehensweise. Während ein Low Carb Diät viel Vorteile bieten kann, insbesondere in Bezug auf die Fettverbrennung und die Stabilisierung der Energieversorgung, gibt es auch Herausforderungen, die berücksichtigt werden müssen. Durch sorgfältige Planung, Anpassung und Überwachung können Sportler jedoch ein Low Carb Ernährung erfolgreich in ihren Trainings- und Wettkampfalltag integrieren und davon profitieren. Ernährungsstrategien für Sportler. Für Sportler, die ein Low Carb Ernährung in ihren Trainingsplan integrieren möchten, gibt es mehrere Strategien, optimal Leistungsfähigkeit und Erholung sicherzustellen. Die Strategien beinhalten die Anpassung der Kohlenhydratzufuhr und Trainingsintensität und Dauer, die richtige Auswahl von Makronährstoffen und die Verwendung gezielter Ernährungssorts. Zeitgleichkettigen Diät, CKD. Die Zeitgleichkettigen Diät, CKD, ist eine Methode, bei der Phasen von niedriger Kohlenhydratzufuhr mit Phasen höherer Kohlenhydratzufuhr abgewechselt werden. Dies ermöglicht es Sportlern, die Vorteile der Keto zu nutzen, während sie gleichzeitig die Glykogenspeicher für Intensivtrainingseinheiten auffüllen. Anwendung. 5-6 Tage strikt Ketogen Diät gefolgt von 1-2 Tagen hoher Kohlenhydratzufuhr. Vorteil. Maximiert die Fettverbrennung und verbessert die Ausdauer, während die Glykogenspeicher für intensives Training wieder aufgefüllt werden. Nachteil. Erfordert sorgfältige Planung und kann anfangs schwierig umzusetzen sein. Gezielt Ketogen Diät. TKD. Bei der gezielten ketogenen Diät, TKD, werden Kohlenhydrate das Training herum konsumiert, die benötigt schnell Energie zu liefern, und die Ketos dauerhaft zu unterbrechen. Anwendung. Einem von 25-50 Gramm leicht verdaulichen Kohlenhydraten 30-60 Minuten vor dem Training. Vorteil. Hat die Leistung bei intensiven Trainingseinheiten, während die Vorteile der Ketos erhalten bleiben. Nachteil.
erfordert Prozeises Timing und möglicherweise Experimentieren, die Richtige Mengenart der Kohlenhydrat zu finden. Proteinreiche Ernährung. Protein spielt eine wichtige Rolle im Muskelaufbau und in der Regeneration. Sportler sollten sicherstellen, dass sie ausreichend Protein zu sich nehmen, Muskelmasse zu erhalten und aufzubauen. Empfehlung 1. 6-2. 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Quellen: Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukt, pflanzliche Proteinquellen wie Tofu und Hülsenfrüchte. Vorteil: unterstützt den Muskelaufbau und die Erholung, hilft beim Sättigungsgefühl und beim Gewichtsmanagement. Fettanpassung. Fett sind die Hauptenergiequelle bei einer Low-Carb-Ernährung. Sportler sollten gessend Fett in ihre Ernährung integrieren, den Energiebedarf zu decken. Quellen: Avocados, Nuss, Samen, Olivenöl, Kokosöl, fetter Fisch. Vorteil: langanhaltend Energie, Unterstützung der Hormonproduktion, Low-Carb-Eigenschaften, Electrolyte und Hydration. Electrolyte und Flüssigkeitszufuhr sind besonders wichtig bei einer Low-Carb-Ernährung, da der Körper mehr Wasser und Electrolyte verliert. Electrolyte: Natrium, Kalium, Magnesium. Kann durch Nahrungsergänzungsmittel oder elektrolytrische Lebensmittel wie Avocados, Nuss und Grünsgemüse zugeführt werden. Hydration: ausreichend Wasser trinken, besonders vor, während und nach dem Training. Low-Carb-Rezept für während nach dem Training. Eine gute Ernährung während nach dem Training ist entscheidend, die sportliche Leistung zu maximieren und die Erholung zu fördern. Hier sind einige Kohlenhydratarme Rezepte, die speziell für Sportler entwickelt werden. Vor dem Training. Protein Kokos Smoothie. Zutaten: 1 Tasse ungesättigte Kokosmilch, 1 Messlöffel Molkenproteinpulver, 1 Esslöffel Chiasamen, 1 Stroke 2 Avocado, 1 Teelöffel MCTOL, Eswürfel, Zubereitung. All Zutaten in einen Mixer geben. Mixen, bis ihn glatt Konsistenz erreicht ist. Sofort genießen. Avocado ei Salad. Zutaten: 1 Reif Avocado, 2 hart gekocht Eier, 1 Esslöffel Olivenöl, Salz und Pfeffer nach Geschmack, 1 Teelöffel Zitronensaft. Zubereitung: Avocado und Eier würfeln, mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und Zitronensaft vermengen. Als Snack vor dem Training genießen. Nach dem Training. Hortenchen Avocado Salad. Zutaten: 1 Hortenchenbrust, gegrillt und in Streifen geschnitten. 1 Avocado, gewürfelt. 1 Tasse gemischte Salad. ZB. Spinat, Rucola. 1 Stroke 4 Tasse Kirschtomaten. Halbiert. 2 Esslöffel Olivenöl. 1 Esslöffel Zitronensaft. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Zubereitung: Hortenchenbrust, Avocado, Salad und Kirschtomaten in einer Schüssel vermengen. Mit Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Servieren und nach dem Training genießen. Lachs mit Brokkoli. Zutaten: 1 Lachsfilet, 2 Tassen Brokkolerischen, 1 Esslöffel Olivenöl, 1 Knoblauchzeh, gehackt. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 Stroke 2 Zitronen. Zubereitung: Lachsfilet mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen. In einer Pfanne Olivenöl erhitzen und Knoblauch anbraten. Lachsfilet hinzufügen und auf beiden Seiten goldbraun braten. Brokkoli in einem Topf mit Wasser dampfen, bis es zart ist. Lachs und Brokkoli auf einem Teller anrichten und servieren. Fazit: Sportler, die eine Low-Carb-Ernährung verfolgen,
können durch Geselltenordnungsstrategien Leistungen Erholung optimieren. Die Wahl der richtigen Makronährstoffe. Die Anpassung der Kohlenhydratzufuhr an das Training und die Sicherstellung einer ausreichenden Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr sind entscheidend. Mit den richtigen Rezepten vor und nach dem Training können Sie sicherstellen, dass Ihr Körper die benötigte Energie und Nährstoffe erholt, optimal Leistungen zu erbringen und sich schnell zu erholen. Erfolgsstories von Sportlern. Erfolgsgeschichten können Ihnen große Motivation und Inspiration bieten, insbesondere für diejenigen, die ihn nur Ernährungsweise ausprobieren möchten. Hier sind einige beeindruckende Erfolgsgeschichten von Sportlern, die durch eine Low-Carb-Ernährung ihre sportliche Leistung verbessert haben. Tim Noakes, Ultramarathonläufer und Wissenschaftler. Hintergrund: Tim Noakes ist ein renommierter südafrikanischer Sportwissenschaftler und Ultramarathonläufer. Trotz seiner beeindruckenden sportlichen Karriere entwickelt Noakes Type-2-Diabetes. Entschied sich, seine Ernährung radikal zu ändern und begann, ein Low-Carb, High-Fat, LCHF, Diät zu befolgen. Erfolg: Gewichtsverlust. Noakes wurde signifikanten Gewicht und konnte seinen Blutzuckerspiegel stabilisieren. Verbessert Ausdauer. Durch die Umstellung auf eine fettreiche Ernährung konnte seine Ausdauerleistung verbessern und die Energiezufuhr während langer Rennen optimieren. Gesundheitliche Vorteile. Sein Symptom von Type-2-Diabetes verbesserten sich deutlich, und konnte sein Medikamenteneinnahme reduzieren. Zitat: Die LCHF-Diät hat mein Leben verändert. Ich habe mehr Energie, besser Ausdauer und meine Gesundheit hat sich drastisch verbessert. LeBron James, Basketballstar. Hintergrund: LeBron James, einer der bekanntesten Basketballspieler der Welt, entschied sich 2014, ein Low-Carb-Diät zu testen, seine körperliche Verfassung und Leistungsfähigkeit zu optimieren. Reduziert seinen Kohlenhydratkonsum drastisch und konzentriert sich auf eine Ernährung, die reich an Proteinen und gesunden Fetten war. Erfolg: Gewichtsverlust. James wurde während der Off-Season mehr als 10 Kilogramm Körpergewicht. Verbesserte Agilität und Geschwindigkeit. Durch den Gewichtsverlust verhielt sich leichter und schneller auf dem Spielfeld. Was seine Leistung verbessert. Gesundheitliche Vorteile. Die Diät half ihm, seine allgemeine Gesundheit und Fitness zu verbessern. Zitat: Ich verhielt mich wie ein Nussich auf dem Spielfeld. Die Low-Carb-Diät hat mir geholfen, mein Ziel zu erreichen und meine Leistung zu steigern. Sich, bitte, Ultramarathonläufer. Hintergrund: Sich, bitte ist ein US-amerikanischer Ultramarathonläufer, der Rekord im Langstreckenlauf hält. Entschied sich, eine Ketogen-Diät auszuprobieren, seine Ausdauerleistung zu verbessern und seine Energieeffizienz zu maximieren. Erfolg: Rekordbrechend Leistung. Bitte brach den Weltrekord im 100-Meilen-Lauf und im 12-Stunden-Lauf, während eine Ketogen-Diät befolgt. Stabil Energie. Die Diät half ihm, stabil Energie während langer Rennen aufrecht zu halten, ohne auf Kohlenhydrate zurückgreifen zu müssen. Gesundheitliche Vorteile. Berichtet von einer verbesserten Regeneration und einem geringeren Entzündungsniveau. Zitat: Die Ketogen-Diät hat mir geholfen, meine Grenzen zu überschreiten und new Rekord aufzustellen. Sie hat meine Leistung auf ein neues Level gehoben. Jeff Volek, Powerlifter und Wissenschaftler. Hintergrund: Jeff Volek ist ein anerkannter Ernährungswissenschaftler und Powerlifter.
hat umfangreich Forschungen zur Kettigen dort durchgeführt und praktiziert dies selbst seit vielen Jahren. Erfolg. Verbessert Kraft. Volk berichtet von erheblichen Kraftzuwachsen und einer besseren Kapazität durch die Kettigen dort. Forschungsergebnis. 10 Studien haben gezeigt, dass ein Low-Carb dort die Leistung in Kraft und Ausdauer Sportarten verbessern kann. Gesundheitlich Vorteil. Erlebt persönlich eine verbesserte Gesundheit. Einschließlich besserer Blutwert und reduzierter Entzündungen. Zitat. Die Kettigen dort ist nicht nur wissenschaftlich fundiert, sondern hat auch meine sportliche Leistung und Gesundheit revolutioniert. Mebkeflesi, Marathonläufer. Hintergrund. Mebkeflesi ist ein olympischer Silbermedaillengewinner und Gewinner des New York City Marathons. Auf der Suche nach einer verbesserten Ernährungsstrategie entschied sich, ein Low-Carb dort zu testen. Erfolg. Verbesserte Erholung. Meb berichtet von einer schnelleren Erholung und weniger Muskelkater nach intensiven Trainingseinheiten. Stabil Leistung. Die dort HFM. 10 Leistung während langer Trainingseinheiten und Rennen zu stabilisieren. Gesundheitlich Vorteil. Verhält sich insgesamt gesünder und leistungsfähiger. Zitat. Die Low-Carb dort hat mir geholfen, meine Erholung zu verbessern und konstant gute Leistungen zu erbringen. Fazit. Die Erfolgsgeschichten von Sportlern wie Tim Noakes, LeBron James, sich bitte, Jeff Volek und Mebkeflesi zeigen, dass ein Low-Carb-Ernährung nicht nur im Alltag, sondern auch im Leistungssport erheblich Vorteil bieten kann. Durch die Anpassung ihrer Ernährungsweise konnten diese Athleten ihre Leistungsfähigkeit steigern, ihre Gesundheit verbessern und beeindruckende Erfolge erzielen. Diese Geschichten können als Motivation und Inspiration dienen, die Vorteile einer Low-Carb-Ernährung selbst zu entdecken und zu nutzen. Warum leben Veganer viel länger? Veganer haben oft den Ruf, länger zu leben und gesünder zu sein. Aufgrund verschiedener Faktoren. Gesunde Ernährung. Veganer konsumieren in der Regel mehr Obst, Gemüse, Vollkornprodukt, Hülsenfrüchte, Nuss und Samen, die reich an Ballaststoffen, Antioxidantien, Vitaminen und Mineralstoffen sind. Diese Nahrungsmittel können das Risiko für Herzkrankheiten, Schlaganfall, Diabetes und bestimmte Krebsarten reduzieren. Geringeres Risiko für chronische Krankheiten. Eine pflanzliche Ernährung ist oft mit einem niedrigeren Risiko für chronische Krankheiten wie Bluthochdruck, Hochcholesterinwert und Fettleibigkeit verbunden. Gesundes Körpergewicht. Veganer neigen dazu, ein gesundes Körpergewicht zu halten, da ihre Ernährung weniger gesättigt Fett und Kalorien enthält. Besonders Gesundheit. Eine vegane Ernährung kann dazu beitragen, den Cholesterinspiegel zu senken und das Risiko für Herzerkrankungen zu minimieren. Niedrigerer Blutdruck. Pflanzliche Ernährungsmuster sind oft mit einem niedrigeren Blutdruck verbunden, was das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringert. Schutz vor bestimmten Krebsarten. Einige Studien deuten darauf hin, dass eine pflanzliche Ernährung das Risiko für bestimmte Krebsarten, insbesondere Darmkrebs, senken kann. Gesunde Darmflora. Eine belaststofffreie pflanzliche Ernährung fördert eine gesunde Darmflora, was sich positiv auf die Verdauung und das Immunsystem auswirken kann. Reduzierung von Entzündungen. Pflanzliche Lebensmittel sind oft entzündungshemmend, was das Risiko für chronische Entzündungskrankheiten reduzieren kann. Kein Verzehr von verarbeitetem Fleisch.
Veganer Verzichten auf Verarbeitungsfleisch. Das mit einem erhöhten Risiko für Darmkrebs in Verbindung gebracht wird. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ausgewogen vegane Ernährung, die allnotwendigen Nährstoffe liefert, entscheidend ist. Menschen, die sich vegan ernähren, sollten auf ausreichend Mengen an Vitamin B12, Eisen, Calcium, Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D achten, sicherzustellen, dass sie alle erforderlichen Nährstoffe erhalten. In veganer Ernährung kann gesundheitsfördernd sein, aber es ist wichtig, sie sorgfältig zu planen, die besten Ergebnisse zu erzielen. Wo ist am meisten Omega-3 drin? Omega-3-Fettsäuren sind wichtige Nährstoffe, die für die Gesundheit des Herzens, des Gehirns und des gesamten Körpers von entscheidender Bedeutung sind. Die drei Hauptarten von Omega-3-Fettsäuren sind Alpha-Linolensäure, ALA, Eicosapentaensäure, EPA und Docosahexaensäure, DHA. Hier sind einige Lebensmittelquellen, die reich an Omega-3-Fettsäuren sind. Fisch, Fett, Kaltwasserfisch wie Lachs, Mackerel, Thunfisch und Hering sind hervorragende Quellen für EPA und DHA, zwei wichtige Arten von Omega-3-Fettsäuren. Sie sind bekannt für ihre positiven Auswirkungen auf die Herzgesundheit. Linsamen sind eine der besten pflanzlichen Quellen für alle, eine Art von Omega-3-Fettsäure. Sie können ganz Linsamen oder Linsamen verwenden, ihre Ernährung mit alle anzureichern. Chiasamen sind ein weiter ausgezeichnete pflanzliche Quelle für alle. Sie können sie zu Smoothies, Müsli oder Joghurt hinzufügen. Walnuts sind reich an alle und bieten eine einfache Möglichkeit, Omega-3-Fettsäuren in ihrer Ernährung aufzunehmen. Hanfsamen enthalten auch alle und sind vielseitig in der Küche verwendbar. Sie können in Salaten, Müsli oder Smoothies verwendet werden. Alginol ist eine pflanzliche Quelle von EPA und DHA und eignet sich besonders gut für Veganer und Vegetarier, die auf Fisch verzichten. Grünes Blattgemüse. Einige Grünblattgemüsesorten wie Spinat und Grünkohl enthalten geringe Mengen an alle. Sojabohnen und daraus hergestellte Produkte wie Tofu und Tempeh enthalten ebenfalls alle. Es ist wichtig zu beachten, dass der Körper alle in EPA und DHA umwandeln kann, aber dieser Prozess ist nicht sehr effizient. Wenn Sie sich vegan oder vegetarisch ernähren und keinen Fisch oder Alginol essen, sollten Sie möglicherweise auf eine Nahrungsergänzung mit Omega-3-Fettsäuren achten, sicherzustellen, dass Sie ausreichend EPA und DHA erhalten. Es ist auch ratsam, mit einem Ernährungsberater oder Arzt zu sprechen, sicherzustellen, dass Ihr Omega-3-Aufnahme ausreichend ist, insbesondere wenn Sie spezielle Ernährungsbedürfnisse haben. Wie kann ich als Veganer zu Muskeln kommen? Als Veganer ist es absolut möglich, Muskelmasse aufzubauen und ingessend, stark Physik zu entwickeln. Hier sind einige Tipps, wie du als Veganer Muskeln aufbauen kannst. Proteinreiche Ernährung. Protein ist entscheidend für den Muskelaufbau. Stell sicher, dass du ausreichend pflanzliche Proteinquellen in deiner Ernährung einbeziehst, wie Hülsenfrüchte, Linsen, Kichererbsen, Bohnen, Tofu, Tempeh, Seitan, Sojaprodukt, Nuss, Samen und Vollkorngetreide. Kalorienüberschuss. Muskeln aufzubauen, musst du mehr Kalorien zu dir nehmen, als du verbrennst. Acht darauf,
genugend Kalorien aus einer Vielzahl von Quellen zu essen, dienen Energiebedarf zu decken. Krafttraining. Muskelaufbau erfordert gezieltes Krafttraining. Arbeit mit Gewichten. Widerstandsbändern oder dynamischen Körpergewicht. Den Muskeln zu stimulieren und zu stärken. Regelmäßiges Essen. Plain den Mahlzeiten und Snacks. Sicherzustellen, dass du kontinuierlich Nährstoff und Energie für den Training und den Muskelregeneration zur Verfügung hast. Proteinsupplement. Falls es schwierig ist, den Proteinbedarf ausschließlich über die Ernährung zu decken, können Proteinsupplement wie Erbsenprotein, Reisprotein oder Hanfprotein eine nützliche Ergänzung sein. Vitamin und Mineralstoff. Acht darauf, dass du ausreichend Vitamin und Mineralstoff zu dir nimmst, insbesondere Vitamin B12, Eisen, Calcium und Vitamin D. Ein Mangel an diesen Nährstoffen kann den Muskelgesundheit beeinträchtigen. Erholung. Ausreichend Erholung ist entscheidend für den Muskelaufbau. Schlaf ausreichend. Den Muskeln Zeit zur Regeneration zu geben. Wasser. Trink ausreichend Wasser. Den Körper während des Trainings und der Regeneration zu unterstützen. Beratung. Konsultiere einen Ernährungsberater oder Sporttrainer, der sich auf vegane Ernährung und Sport spezialisiert hat, individuelle Empfehlungen zu erhalten. Geduld. Muskelaufbau erfordert Zeit und Engagement. Wird nicht über Nacht Ergebnisse zu sehen. Kontinuierliches Training und eine ausgewogene Ernährung sind der Schlüssel zum Erfolg. Es ist wichtig zu betonen, dass ein gut geplant vegane Ernährung all notwendigen Nährstoff liefern kann, Muskelmasse aufzubauen und zu erhalten. Mit der richtigen Herangehensweise und einem Fokus auf eine ausgewogene Ernährung und effektives Training kannst du als Veganer die gewünschten Muskeln aufbauen. Welches Lebensmittel ist das best für einen schnellen Muskelaufbau? Wenn es den schnellen Muskelaufbau geht, ist es wichtig, auf ein ausreichendes Ufer von Protein und Kalorien zu achten. Einige Lebensmittel und Lebensmittelgruppen, die besonders hilfreich für den Muskelaufbau sein können, sind Hülsenfrüchte, Linsen, Kichererbsen, Bohnen und Erbsen sind hervorragend pflanzliche Proteinquellen. Sie liefern auch Ballaststoff und Kohlenhydrat für Energie. Tofu und Tempeh. Die Soja-Produkte sind reich an Protein und bieten eine gute Grundlage für Vielgericht. Seitan. Auch als Wiesengluten bekannt, ist Seitan eine proteinreiche Option, die in vielen veganen Fleischersatzprodukten verwendet wird. Nuss und Samen, Mandeln, Erdnuss, Chiasamen, Leinsamen und Hanfsamen sind protein- und kalorienreich und können in Smoothies, Müsli oder Snacks verwendet werden. Vollkorngetreide, Veröffentlichung, Quinoa, Vollkornreis und Vollkornbrot sind reich an Kohlenhydraten und bieten Energie für das Training und den Muskelaufbau. Grünes Blattgemüse, Spinat, Grünkohl und Brokkoli enthalten nicht nur einige Protein, sondern auch wichtige Vitamin- und Mineralstoffe zur Unterstützung der Muskelgesundheit. Pflanzliche Milch. Pflanzliche Milchalternativen wie Mandelmilch, Sojamilch und Hafermilch sind oft angereichert und können Ihnen zusätzlichen Proteinschub bieten. Vegan Protein Supplement. Falls es schwierig ist, den Proteinbedarf allein über die Ernährung zu decken, können Vegan Protein Supplement wie Erbsenprotein, Reisprotein oder Hanfprotein eine praktische Ergänzung sein. Obst und Gemüse. Antioxidantien aus Obst und Gemüse können helfen,
Entzündungen zu reduzieren und die Muskelregeneration zu fördern. Wasser ist entscheidend für die Muskelgesundheit. Ausreichend Hydration unterstützt die Muskelfunktion und das Training. Denk daran, dass neben der Auswahl der richtigen Lebensmittel die richtig Mengen Kalorien und ein effektives Krafttraining ebenfalls entscheidend für den Muskelaufbau sind. Es ist ratsam, einen Ernährungsberater oder Sporttrainer zu konsultieren, Ihnen individuellen Ernährungs- und Trainingsplan zu erstellen, der den Zielen entspricht. Schneller Muskelaufbau erfordert Zeit und Engagement. Daher ist es wichtig, geduldig und konsequent zu sein. Low Carb, Rezepte, Obstspies mit Erdnuss bitte dip. Das hat sich nach einem köstlichen und gessenden Frühstück an. Hier sind die Rezepte für die bunten Obstspies mit Erdnuss bitte dip und Haferbrei mit Früchten und Nüssen. Obstspies mit Erdnuss bitte dip. Zutaten. Verschiedene Frischfrüchte Wahl. ZB. Erdbeeren. Trauben. Ananas. Melon. Kiwi. Bananen. Holzspies. 1 stroke 2 Tass Erdnuss bitte. Verwenden vegan Variant. Esslöffel Ahornsirup oder Agavendicksaft. Optional für Sauce. 1 Spritzer Zitronensaft. Das Braunwerden der Frucht zu verhindern. Anleitung. Waschend schal die Frucht. Falls erforderlich. Schneid sie in mundgerecht Stück oder Formen. Tauscht die Holzspies in Wasser. Sich azustellen. Dass sie nicht splittern. Steck die Fruchtstück abwechselnd auf die Spies. Obstspies zu erstellen. In einer kleinen Schüssel vermischt die Erdnussbutter, Ahornsirup, falls verwendet und den Zitronensaft. Ruhe gut bis ihn glatt dip Sauce entsteht. Haferbrei mit Früchten und Nüssen. Haferbrei mit Früchten und Nüssen. Zutaten. 1 Tass Haferflocken. Verwend glutenfree Haferflocken. Wenn gewünscht. Tassen Pflanzenmilch. ZB. Mandel, Soja, Hafermilch, 1 Salz, 1 Teelöffel Vanilleextract, optional. Frisch oder gefrorene Frucht Wahl, ZB, Beeren, Bananen, Äpfel, Nuss und Samen, ZB, Mandeln, Walnuss, Chiasamen, Ahornsirup oder Agavendicksaft zum Sussen, optional. Anleitung. In einem Topf die Haferflocken, Pflanzenmilch, 1 Salz und Vanilleextract, falls verwendet, vermengen, zum Kochen bringen und dann die Hitze auf mittlerer Stufe reduzieren, den Haferbrei unter gelegentlichem Rühren köcheln lassen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht hat, normalerweise etwa 5-7 Minuten. Den Haferbrei in Schüsseln aufteilen und mit frischen oder gefrorenen Früchten, Nüssen und Samen garnieren. Nach Belieben mit Ahornsirup oder Agavendicksaft sussen und sofort servieren. Diese beiden Rezepte sind nicht nur lecker, sondern auch nahrhaft und sättigend. Genies den veganes Frühstück. Vegan Pfannkuchen mit Ahornsirup. Zutaten. 1 Tass Mehl. Weizenmehl oder ein glutenfreies Mehl Wahl. 2 Esslöffel Zucker. 1 Esslöffel Backpulver. 1 Salz. 1 Tass Pflanzenmilch. ZB. Mandel. Soja oder Hafermilch. 2 Esslöffel Pflanzenöl. ZB. Rapsöl oder Kokosöl. 1 Teelöffel Vanilleextract. Optional. Ahornsirup zum Servieren. Frisches Obst zum Garnieren. ZB. Beeren. Bananen. Anleitung. In einer großen Schüssel Mehl, Zucker, Backpulver und Salz vermengen. In einer anderen Schüssel Pflanzenmilch, Pflanzenöl und Vanilleextract. Falls verwendet, vermischen.
Die Feuchten Zutaten zu den trockenen Zutaten gießen und gut rühren, bis ein glatter Teig entsteht. Falls der Teig zu dick ist, kannst du etwas mehr Pflanzenmilch hinzufügen. Ein Fan Lichteinvertungen auf mittlerer Hitze erhitzen. Den Teig portionsweise in die Fan geben, Pfannkuchen zu formen. Brät sie auf jeder Seite, bis sie goldbraun sind. Die Pfannkuchen auf Teller legen, mit Ahornsirup übergießen und mit frischem Obst garnieren. Sofort servieren. Tofu Curry mit Gemüse. Zutaten. 1 Block fester Tofu, gut abgetropft und zerbröckelt. 1 Esslöffel Pflanzenöl. 1 Stroke 2 Zwiebel, gefüllt. 1 Paprika, gefüllt. 1 Tomat, gefüllt. 2 Teelöffel Kurkuma, für die Farbe. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisches Gemüse zum Garnieren. ZB. Koriander, Frühlingszwiebeln. Anleitung. In einer Pfanne das Pflanzenöl erhitzen und die gefüllte Zwiebel darin anbraten, bis sie glassig ist. Füge die Paprika und Tomaten hinzu und brät sie einige Minuten lang, bis sie weich sind. Gib den zerbröckelten Tofu, Kurkuma, Salz und Pfeffer hinzu. Brät all zusammen, bis der Tofu gut durchgeheizt ist und die Farbe von Curry annimmt. Servier das Tofu Curry auf einem Teller und garnier es nach Belieben mit frischem Gemüse. Gessen Smoothie Bowls. Zutaten. 2 Reif Bananen, in Stück geskneten und eingefroren. 1 Tass Gefrorene Beerenmischung, ZB, Erdbeeren, Blaubeeren, Himbeeren. 1 Tass Spinat oder Grünkohl. 1 Tass Pflanzenmilch, ZB, Mandel, Soja oder Hafermilch. 2 Esslöffel Chiasamen. Frisches Obst. Nuss und Samen zum Garnieren. Anleitung. In einem Mixer die gefrorenen Bananen, gefrorenen Beeren, Spinat oder Grünkohl und Pflanzenmilch pürieren, bis ein dick, cremige Konsistenz entsteht. Gs den Smoothie in ein Schüssel. Streue Chiasamen über den Smoothie und garnier mit frischem Obst, Nüssen und Samen nach Wahl. Genies den Gessen Smoothie Bowl sofort. Dies Rezept sind nicht nur lecker, sondern auch Vollenordstoff und eignen sich perfekt für ein Gessensfrühstück. Lecker Snacks. Gemüsesticks mit Hummus. Zutaten. Verschiedene Gemüsesorten nach Wahl. ZB. Karotten. Paprika. Celery. Gurken. Cherrytomaten. Hummus. Selbstgemacht oder gekauft. Anleitung. Waschend Schal das Gemüse. Falls erforderlich. Schneid es in handlich Sticks oder Schieben. Servier das Gemüse auf einem Teller oder einer Platte zusammen mit einer Schüssel Hummus. Tausch die Gemüsesticks in den Hummus und genieß sie als gessenden Snack. Fruchtteig Jort Riegel. Zutaten. 2 Tassen Veröffentlichung. 1 Tass ungesustes Apfelmus. 1 Stroke 2 Tass ungesustes Mandel oder Sojajort. 1 Stroke 4 Tass Ahornsirup oder Agavendicksaft. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. 1 Tass getrocknet Fruchtdiener Wahl. ZB. Rosinen. Aprikosen. Cranberries. 1 Stroke 2 Tass gehackt Nuss oder Samen. ZB. Mandeln. Walnuss. Chiasamen. Anleitung. In einer großen Schüssel veröffentlichen. Apfelmus. Mandel oder Sojajort. Ahornsirup und Vanilleextrakt vermengen. Füge die getrockneten Frucht und gehackten Nuss oder Samen hinzu. Rühre gut bis alles gleichmäßig verteilt ist. In Backform mit Backpapier oilgen und die Veröffentlichung gleichmäßig in die Form drücken. Die Mischung im Kühlschrank für mindestens 2 Stunden oder über Nacht fest werden lassen.
Die festen Regel aus der Form nehmen. In Stuckskneden und genießen. Du kannst sie in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank aufbewahren. Guacamole und Mayschips. Zutaten. Reif Avocados. Saft von 1-2 Limetten. 1 Tomat. Geufeld. 1 Stroke 4 Tass Geufeld Zwiebel. 1 Knoblauchzeh. Gehackt. 1 Stroke 4 Tass Frisch Korianderblätter. Gehackt. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Mayschips oder Tortilla Chips zum Dippen. Anleitung. Die Avocados halbieren. Den Kern entfernen und das Fruchtfleisch mit einem Löffel herausnehmen. In einer Schüssel die Avocado mit einer Gabel zerdrücken. Füge den Limettensaft hinzu und rühre gut Füge die Geufeld Tomat, Zwiebel, Knoblauch und Koriander hinzu. Misch alles gut. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Du kannst auch etwas Chili oder Jalapenos hinzufügen. Wenn du es gern scharf magst. Servier die Guacamole mit Mayschips oder Tortilla Chips zum Dippen. Genieß diesen cremigen und herzhaften Snack. Diese Rezepte sind einfach zuzubereiten und perfekt für gegessen Snacks oder Vorspeisen. Genieß sie bei einer geselligen Runde oder als köstlich Zwischenmahlzeit. Vegan Mini-Pizzen. Zutaten. Für den Tag. 1 Pizzateig. Vegan und vorgefertigt oder selbstgemacht. Mehl zum Ausrollen. Für die Tomatensauce. 1 Tass passierte Tomaten. 1 Teelöffel Olivenöl. 1 Teelöffel getrocknete italienische Kräuter. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Beilage nach Wahl. Veganer Kurs. ZB Veganer Mozzarella. Gesknetines Gemüse. ZB. Paprika. Tomaten. Zwiebeln. Oliven. Veganer Schinken oder Tofu Würstchen. Optional. Frischkräuter. ZB. Basilicum oder Oregano. Anleitung. Diese dienen offen auf die empfohlene Temperatur für den Pizzateig vor. Roll den Pizzateig auf eine leicht bemeldten Oberfläche aus und schneiden in kleine Kreis oder Quadrat, Mini-Pizzen zu formen. Für die Tomatensauce. In einem Topf Olivenöl erhitzen. Passierte Tomaten. Getrocknete Kräuter. Salz und Pfeffer hinzufügen. Kurz aufkochen lassen und dann zur Seite stellen. Leg die Teigstück auf ein Backblech mit Backpapier. Bestrich jeden Mini-Pizzateig mit der Tomatensauce und füge die gewünschten Beilage hinzu. Vergiss nicht den veganen Kurs. Wenn du in Verwend bist. Bake die Mini-Pizzen aus den Anweisungen auf dem Pizzateig. Bis der Teig goldbraun ist und der Kurs geschmolzen ist. Servier die Mini-Pizzen heiß und garnier sie nach Belieben mit frischen Kräutern. Vegan Quesadillas. Zutaten. Große Tortillas. Vegan. 1 Tass veganer geriebener Kurs. 1 Dose Schwarzbohnen. Abgetropft und gespalt. 1 Rot Paprika. Geufeld. 1 Clean Zwiebel. Geufeld. 1 Teelöffel Olivenöl. Gewürz nach Geschmack. ZB. Kreuzkümmel. Paprika. Chili Pulver. Guacamole oder Salsa zum Servieren. Optional. Anleitung. In einer Pfanne das Olivenöl erhitzen und die Geufeld Zwiebel und Paprika darin anbraten. Bis sie weich sind. Füge die schwarzen Bohnen und Gewürz hinzu und koch sie einige Minuten lang. Lass die Mischung abkühlen. Auf einer Tortilla ein Schicht veganen Kurs verteilen. Gefolgt von der Bohnen-Paprika-Mischung. Leg ein zwei Tortilla darauf. Erhitz ein Pfanne bei mittlerer Hitze und leg die Quesadilla vorsichtig hinein. Brät sie auf beiden Seiten. Bis sie goldbraun ist und der Kurs geschmolzen ist. Wiederhol den Vorgang für die restlichen Quesadillas. Schneide die Quesadillas in Viertel und servier sie heiß. Eventuell mit Guacamole oder Salsa.
Dies veganen mini pisen und quesadilla sind lecker Snacks oder Malzeiten und lassen sich nach Belieben mit verschiedenen Gemüsen und Gewürzen anpassen. Genie allen oder in guter Gesellschaft. Mittagessen und Abendessen. Mittagessen und Abendessen sind entschiedend Malzeiten im Tagesverlauf. Die unserem Körper die benötigt Energie und Nährstoff liefern. Hier ist, warum sie wichtig sind und welch Protein und Vitamin du in deiner Ernährung beachten solltest. Wichtigkeit von Mittagessen und Abendessen. Energieversorgung. Mittagessen und Abendessen bieten Energie. Die wir benötigen. Unser täglichen Aktivitäten zu bewältigen und unseren Stoffwechsel aufrecht zu halten. Nährstoff aufnehmen. Dies Mahlzeiten sind Gelegenheiten, wichtige Nährstoff wie Protein, Kohlenhydrat, Fett, Vitamin und Mineralstoff aufzunehmen, die für unsere Gesundheit unerlässlich sind. Blutzuckerspiegel. Regelmäßig Mahlzeiten helfen, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und Heischhunger oder energieliche zu vermeiden. Sättigung. Mittag und Abendessen tragen dazu bei, das Sättigungsgefühl zu unterstützen und übermäßiges Snacking zwischen den Mahlzeiten zu verhindern. Soziale Interaktion. Dies Mahlzeiten können Gelegenheiten bieten, Zeit mit Familie, Freunden oder Kollegen zu verbringen und sozial Bindungen zu stärken. Protein und Vitamin, die du benötigst. Protein. Protein sind wichtig für den Aufbau und die Reparatur von Geweben im Körper. Zu den besten veganen Proteinquellen gehören Hülsenfrüchte, Bohnen, Linsen, Kichererbsen, Tofu, Tempeh, Nuss, Samen, Quinoa und Vollkornprodukt. Vitamin. Acht auf ein ausreichendes Ufer von Vitaminen, insbesondere Vitamin B12. Vitamin D, Vitamin C und Folsäure. Dies Vitamins sind wichtig für das Immunsystem, die nötigen Gesundheit und die allgemeine Gesundheit. Sie können aus angereicherten Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln oder einer vielfältigen pflanzlichen Ernährung gewonnen werden. Mineralstoff. Mineralstoff wie Calcium, Eisen, Zink und Magnesium sind ebenfalls von Bedeutung. Dies sind in Lebensmitteln wie grünem Blattgemüse, Nüssen, Samen, Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten vorhanden. Ballaststoff. Ballaststoffe sind wichtig für die Verdauung und können dazu beitragen, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Sie kommen in pflanzlichen Lebensmitteln wie Vollkornprodukten, Gemüse und Hülsenfrüchten vor. Antioxidantien. Antioxidantien, die in Obst und Gemüse reichlich vorhanden sind, schützen unser Zellen vor Schäden durch Free Radikale und sind wichtig für die allgemeine Gesundheit. Das Mittagessen und das Abendessen sollten ausgewogen Mahlzeiten sein, die ein Vielzahl von Nährstoffen enthalten, den Bedürfnissen des Körpers gerecht zu werden. Eine abwechslungsreiche pflanzliche Ernährung, kombiniert mit einer sorgfältigen Planung, kann sicherstellen, dass du all notwendigen Protein und Vitamin erhältst. Wenn du spezifische Ernährungsbedenken hast, ist es ratsam, einen Ernährungsberater oder Arzt zu konsultieren, sicherzustellen, dass die Ernährung ausgewogen ist. Bunt Gemüse Nudelsuppe, Zutaten, 200 Grams Vollkornnudeln, oder ein Nudelsordiner Wahl, 1 Liter Gemüsebrühe, 1 Zwiebel, Gefüllt, 2 Karotten, in Dunscheiben geschnitten, 2 Selleriestangen, in Dunscheiben geschnitten, 1 Rot Paprika, gefüllt, 1 Klein Zucchini, gefüllt, 1 Tass Erbsen, frisch oder gefroren, 2 Knoblauchzehen, gehackt,
1 Teelöffel Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frischkräuter, ZB. Petersilie oder Schnittlauch. Zum Garnieren. Optional. Anleitung. Die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung kochen. Abgießen und bereitstellen in einem großen Topf das Olivenöl erhitzen. Die Gefüllzwiebel und den Knoblauch darin anbraten. Bis sie weich sind füge die Karotten, Sellerie, Paprika und Zucchini hinzu und brät sie einige Minuten lang an. Bis sie leicht gebrannt sind gießt die Gemüsebrühe in den Topf und bring sie zum Kochen. Dann die Hitze reduzieren und die Suppe köcheln lassen, bis das Gemüse weich ist. Normalerweise 10-15 Minuten die Erbsen hinzufügen und weiter 2-3 Minuten kochen. Bis sie durchgeformt sind die gekochten Nudeln zur Suppe geben und umrühren mit Salz und Pfeffer abschmecken die Bunt Gemüse-Nudelsuppe in Schüsseln servieren und nach Belieben mit frischen Kräutern garnieren. Vegane freundliches Gemüse-Curry. Zutaten. 1 Tass Basmati Reis. Oder ein Reis Ordinal. 1 Esslöffel Pflanzenöl. 1 Zwiebel. Gefühlt. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Esslöffel Currypulver. Oder mehr nach Geschmack. 400 ml Kokosmilch. 2 Karotten. In dünn Scheiben geschnitten. 1 Rot Paprika. Gefühlt. 1 Clean Broccoli Russian. 1 Dose Kichererbsen. Abgetropft und gespalt. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frische Koriander oder Petersilie zum Garnieren. Optional. Anleitung. Den Reis nach den Anweisungen auf der Verpackung kochen. In einer großen Pfanne das Pflanzenöl erhitzen. Die Gefüllzwiebel und den Knoblauch darin anbraten. Bis sie weich sind. Das Currypulver hinzufügen und kurz anrösten. Bis es duftet. Die Karotten, Paprika und Broccoli in die Pfanne geben und unter gelegentlichem Rühren anbraten. Bis das Gemüse leicht gebrannt ist. Die Kokosmilch hinzufügen und als gut vermengen. Lass das Gemüse in der Kokosmilch köcheln. Bis es gar ist. Normalerweise 10-15 Minuten die Kichererbsen hinzufügen und weiter 2-3 Minuten kochen. Bis sie durchgeformt sind. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Gemüse-Curry über dem Reis servieren und nach Belieben mit frischem Koriander oder Petersilie garnieren. Die beiden Rezepte sind lecker, gesund und einfach zuzubereiten. Sie sind perfekt für Veganer und bieten eine gute Portion Gemüse in köstlichen Gerichten. Gebacken Saskatafel Nuggets. Zutaten. Für die Saskatafel Nuggets. 2 mittelgroße Saskatoffeln. Geschält und in Nugget-förmige Stück geschnitten. 2 Esslöffel Olivenöl. 1 Teelöffel Paprikapulver. 1 Teelöffel Knoblauchpulver. 1 Teelöffel Zwiebelpulver. 1 stroke 2 Teelöffel Salz. 1 stroke 4 Teelöffel Pfeffer. Panimel. Vegan. Kochspray oder mehr Olivenöl zum Einfetten. Für die Dip Sauce. 1 stroke 2 Tass Vegan Mayo. 1 Esslöffel Ketchup. 1 Teelöffel Senf. 1 Teelöffel Ahornsirup. Anleitung. Den Ofen auf 220 Grad Celsius vorheizen und ein Backblech mit Backpapier oilgen. Die Saskatafel Nuggets in ein große Schüssel geben und mit Olivenöl, Paprikapulver, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Salz und Pfeffer vermengen. Bis die Nuggets gut gewürzt sind. Die Panimel in ein separat Flaschschüssel geben. Jede Saskatafel Nugget erst in der Panimel wenden. Dann auf das vorbereitet Backblech legen. Die Nuggets großzügig mit Kochspray besprühen oder mit mehr Olivenöl bestreichen. Sie knusprig zu machen. Die Nuggets etwa 20-25 Minuten im Ofen backen. Bis sie goldbraun und knusprig sind.
Waren die Nuggetsbacken, die Dipsauce zubereiten, in dem du vegan Mayo, Ketchup, Senf und Ahornsirup in einer kleinen Schüssel vermischst. Die gebackenen Saskatafel Nuggets mit der Dipsauce servieren und genießen. Vegan Spaghetti Bolognese. Zutaten. 200 grams Vollkorn Spaghetti, oder ein gluten-free alternative. 1 Esslöffel Olivenöl. 1 Zwiebel, Geufeld. 1 Selleriestange, Geufeld. 2 Knoblauchzehen, gehackt. 1 Carrot, Geufeld. 1 rote paprika, Geufeld. 1 dose, 400 g, Geufeld Tomaten. 1 Teelöffel getrocknetes Basilicum. 1 Teelöffel getrockneter Oregano. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 Tass Linsen, gekocht oder aus der Dose. Frisches Basilicum oder Petersilie zum Garnieren. Optional. Anleitung. Die Spaghetti nach den Anweisungen auf der Verpackung kochen. Abgießen und bereitstellen. In einer großen Pfanne das Olivenöl erhitzen. Die Geufeld Zwiebel und den Knoblauch darin anbraten, bis sie weich sind. Füge die Geufeld Carrot, Sellerie und rote Paprika hinzu und brät sie einige Minuten lang, bis sie weich sind. Die geuffelten Tomaten, getrocknetes Basilicum, getrockneten Oregano, Salz und Pfeffer hinzufügen. Die Sauce köcheln lassen, bis sie etwas eingedickt ist, normalerweise 10-15 Minuten. Die gekochten Linsen hinzufügen und weiter 2-3 Minuten kochen, bis sie durchgeömt sind. Die vegan Bolognese Sauce über die gekochten Spaghetti gießen und mit frischem Basilicum oder Petersilie garnieren, wenn gewünscht. Die sind zwei köstlich vegan gericht, die sauergessen als auch geschmackvoll sind. Die gebackenen Saskatafel Nuggets sind perfekt für Snacks oder als billig, während die vegan Spaghetti Bolognese ein herzhaftes Hauptgericht ist. Knusprige Tofu Tacos. Zutaten. Für den knusprigen Tofu. 1 Block fester Tofu, gepresst und in klein Würfel geschnitten. 2 Esslöffel Pflanzenöl. 1 Teelöffel Paprikapulver. 1 Teelöffel Kreuzkümmel. 1 Stroke 2 Teelöffel Knoblauchpulver. 1 Stroke 2 Teelöffel Zwiebelpulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Für die Tofu Marinade. 2 Esslöffel Sojasauce. 1 Esslöffel Ahornsirup oder Agavendicksaft. 1 Teelöffel Sriracha oder Schafsauce. Optional. Für die Taco-Füllung. 8 clean tortillas. Vegan. 1 Tass gehackte frische Salad. ZB. Icebergsalat oder Remersalat. 1 Tomat. Geufeld. 1 Stroke 2 rote Zwiebel. Geufeld. Veganes Oerum oder Veganes Jort als Topping. Optional. Frische Koriander oder Petersilie zum Garnieren. Optional. Limitensbolten zum Servieren. Anleitung. Den Tofu in Würfel schneiden und in einer Schüssel mit Pflanzenöl, Paprikapulver, Kreuzkümmel, Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer vermengen. In einer separaten kleinen Schüssel die Sojasauce, Ahornsirup oder Agavendicksaft und Sriracha wenn du es würziger magst. Vermengen. Die Marinade herzustellen. Den Tofu in die Marinade torchen und zerstellen. Dass die Würfel gut überzogen sind. Lasse den Tofu etwa 10 Minuten in der Marinade ziehen. Den Tofu in einer Pfanne bei mittlerer Hitze braten, bis er knusprig und goldbraun ist. Dies dauert normalerweise etwa 5-7 Minuten pro Zeit. Die Tortillas leicht erwärmen, entweder in einer Pfanne oder in der Mikrowelle. Vollged Tortilla mit knusprigem Tofu, gehacktem Salat, geuffelter Tomat und geuffelter roter Zwiebel. Wenn gewünscht.
Kannst du vegan Säuren oder veganes Jort als Topping hinzufügen und mit friskem Koriander oder Petersilie garnieren. Servier die knusprigen Tofu-Tacos mit Limeten spalten, die über die Füllung gespritzt werden können, ihnen frischen Geschmack hinzuzufügen. Diese knusprigen Tofu-Tacos sind ein leckeres und proteinreiches veganes Gericht, das du nach Belieben anpassen kannst, indem du verschiedene Toppings und Gewürze verwendest. Genies als herzhaft Mahlzeit zu Mittag oder Abendessen. Quinoa Salad mit geröstetem Gemüse. Zutaten: 1 Tasse Quinoa, 2 Tassen Wasser, Gemüse deiner Wahl, ZB, Paprika, Zucchini, Kirschtomaten, Aubergine, 2 Esslöffel Olivenöl, Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1/4 Tasse gehackt Fleisch, Petersilie oder Koriander. Saft von 1 Zitrone. Veganer Feta-Kurs. Optional. Anleitung. Quinoa in einem Sieb gründlich abspülen. Dann in einem Topf mit 2 Tassen Wasser zum Kochen bringen. Die Hitze reduzieren und 15-20 Minuten köcheln lassen, bis das Wasser aufgenommen wird. Vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Das Gemüse nach Belieben in Würfels knieden. Mit Olivenöl, Salz und Pfeffer vermengen und auf einem Backblech verteilen. Rust das Gemüse im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad Celsius etwa 20-25 Minuten lang, bis es leicht gebrannt ist. Die abgekühlte Quinoa in eine große Schüssel geben und das geröstete Gemüse hinzufügen. Die gehackt Petersilie oder Koriander, Zitronensaft und optional veganen Feta-Kurs hinzufügen. Als gut vermengen. Mit zusätzlichem Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Der Quinoa-Salat kann warm oder kalt serviert werden. Vegan Burrito-Schalen. Zutaten: 4 Burrito-Schalen oder Tortillas, 1 Tasse gekochte Reis, 1 Dose Schwarzbohnen, abgetropft und gespalt, 1 Tasse gehacktes Gemüse, ZB, Paprika, Zwiebeln, Mace, Guacamole, Salsa, Veganer Kurs, optional, frische Koriander zum Garnieren, optional, Anleitung. Warm die Burrito-Schalen oder Tortillas gemäß den Anweisungen auf der Verpackung. In jede Schale oder Tortilla eine Portion Reis, Schwarzbohnen und gehacktes Gemüse geben. Nach Belieben Guacamole, Salsa und veganen Kurs hinzufügen. Die Burrito-Schalen aufrollen und mit friskem Koriander garnieren. Wenn gewünscht, gebratene Tofu mit Brokkoli und einer Sauce. Zutaten: 1 Block fester Tofu, in Würfel geschnitten, 2 Tassen Brokkolerischen, 2 Esslöffel Pflanzenöl, Salz und Pfeffer nach Geschmack. Für die eine Sauce: 1/4 Tasse Butter, 2 Esslöffel Sojasauce, 1 Esslöffel Reisessig, 2 Esslöffel Ahornsirup oder Agavendicksaft, 1 Teelöffel geriebener frischer Ingwer. 1 Knoblauchzeh, gehackt. 1 Preis Knöpfpfeffer, optional. Wasser, die Sauce zu verdienen. Anleitung. Den Tofu in einer Pfanne mit Pflanzenöl bei mittlerer Hitze anbraten, bis goldbraun und knusprig ist. Aus der Pfanne nehmen und bereitstellen. Die Brokkolerischen in derselben Pfanne anbraten, bis sie weich und leicht gebrannt sind. Mit Salz und Pfeffer würzen in einer kleinen Schüssel all Zutaten für die eine Sauce vermengen und nach Bedarf mit Wasser verdienen, die gewünschte Konsistenz zu erreichen. Den gebratenen Tofu und Brokkoli in die eine Sauce geben und als gut vermengen. Das Gericht servieren und nach Belieben mit zusätzlicher eine Sauce garnieren. Rezept für großen Hunger. Veganes Chili sin Carne. Zutaten: 1 Tasse braun oder grün Linsen, gekocht,
1 Dose. 400 g. Kidneybohnen. Abgetropft und gespalt. 1 Dose. 400 g. Gewerfeld Tomaten. 1 Zwiebel. Gewerfeld. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Paprika. Gewerfeld. 2 Teelöffel Chilipulver. Oder nach Geschmack. 1 Teelöffel Kruskümmel. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 2 Esslöffel Pflanzenöl. Frische Koriander oder Petersilie zum Garnieren. Optional. Anleitung. In einem großen Topf das Pflanzenöl erhitzen und die Gewerfeld Zwiebel und den Knoblauch darin anbraten, bis sie weich sind. Die Paprika hinzufügen und weiterbraten, bis sie weich werden. Füge das Chilipulver und Kruskümmel hinzu und rust sie kürzen, bis sie duften. Die gewerfelten Tomaten, Linsen und Kidneybohnen hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Das Chili bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis es gut erhitzt und die Aromen verschmolzen sind. Normalerweise 15-20 Minuten. Das Vegan Chili sin kann he servieren und nach Belieben mit frischem Koriander oder Petersilie garnieren. Dazu passen Reis oder Tortilla Chips. Vegan Kichererbsen Curry. Zutaten. 2 Dozen. Je 400 g. Kichererbsen. Abgetropft und gespalt. 1 Dose. 400 ml. Kokosmilch. 1 Zwiebel. Gewerfeld. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Esslöffel Pflanzenöl. 1 Esslöffel Currypulver. Oder nach Geschmack. 1 Teelöffel Kruskümmel. 1 Teelöffel Kurkuma. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frische Koriander zum Garnieren. Optional. Gekochte Reis oder Nahenbrot zum Servieren. Anleitung. In einem großen Topf das Pflanzenöl erhitzen und die Gewerfeld Zwiebel und den gehackten Knoblauch darin anbraten, bis sie weich sind. Das Currypulver, Kruskümmel und Kurkuma hinzufügen und kurz anrösten, bis sie duften. Die abgetropften Kichererbsen und die Kokosmilch hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Das Curry bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis es gut erhitzt und die Aromen verschmolzen sind. Normalerweise 10-15 Minuten. Das Vegan Kichererbsen Curry hieß servieren. Mit frischem Koriander garnieren und mit Reis oder Nahenbrot genießen. Vegan Kartoffel-Linsensuppe. Zutaten. 4 große Kartoffeln. Geschält und gewerfeld. 1 Tass grün oder braun Linsen. Gewaschen. 1 Zwiebel. Gewerfeld. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Teelöffel Kruskümmel. 1 Teelöffel Paprikapulver. 8 Tassen Gemüsebrühe. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 2 Esslöffel Pflanzenöl. Frisches Knoblauch oder Petersilie zum Garnieren. Optional. Anleitung. In einem großen Topf das Pflanzenöl erhitzen und die Gewerfeld Zwiebel und den gehackten Knoblauch darin anbraten, bis sie weich sind. Den Kruskümmel und Paprikapulver hinzufügen und kurz anrösten, bis sie duften. Die gewerfelten Kartoffeln und gewaschenen Linsen hinzufügen. Die Gemüsebrühe hinzufügen und als gut vermengen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Suppe zum Kochen bringen und dann die Hitze reduzieren. Die Suppe köcheln lassen, bis die Kartoffeln und Linsen weich sind. Normalerweise 20-25 Minuten. Die Vegan Kartoffel-Linsensuppe hieß servieren und nach Belieben mit frischem Knoblauch oder Petersilie garnieren. Dies Rezept sind herzhaft und sortig und eignen sich perfekt für große Handgeräte. Genies sie als Hauptmahlzeit und wird gut gestockt. Beilagen und Dips. Kartoffelpüree mit veganer Butter. Zutaten. 4 große Kartoffeln. Geschält und gewerfeld. 1 Stroke 2 Tass ungesüßt Mandelmilch. Oder eine andere pflanzliche Milch.
3 Esslöffel vegan Butter. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie oder Schnittlauch zum Garnieren. Optional. Anleitung. Die geöffelten Kartoffeln in einen großen Topf geben und mit Wasser bedecken. Zum Kochen bringen und dann bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Bis die Kartoffeln weich sind. Normalerweise 15-20 Minuten. Die gekochten Kartoffeln abgießen und zurück in den Topf geben. Die vegan Butter und Mandelmilch hinzufügen. Mit einem Kartoffelstampfer oder einem Pürierstab die Kartoffeln. Vegan Butter und Mandelmilch zu einem glatten Püree verarbeiten. Mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen. Das Kartoffelpüree in ein Servierschüssel geben. Mit frischer Petersilie oder Schnittlauch garnieren. Falls gewünscht und mit einer zusätzlichen Schieb veganer Butter servieren. Blumenkohlwings mit BBQ-Dip. Zutaten für die Blumenkohlwings. 1 Blumenkohlkopf. In klein Russian geschnitten. 1 Tass Panko Brotkrumen. Vegan. 1 Teelöffel Knoblauchpulver. 1 Teelöffel Zwiebelpulver. 1 Teelöffel Paprikapulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Pflanzenöl zum Braten. Zutaten für den BBQ-Dip. 1 stroke 2 Tass vegan BBQ sauce. 1 stroke 4 Tass vegan mayonnaise. 1 Esslöffel Ahornsirup oder Agavendicksaft. Anleitung. Die Blumenkohlröschen in kochendem Wasser etwa 5 Minuten blanchieren. Abgießen und abkühlen lassen. In einer Schüssel die Panko Brotkrumen mit Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Paprikapulver, Salz und Pfeffer vermengen. Die Blumenkohlröschen in der Paniermischung wenden, bis sie gut bedeckt sind. Die panierten Blumenkohlwings in einer Pfanne mit Pflanzenöl bei mittlerer Hitze goldbraun und knusprig braten. Währenddessen alle Zutaten für den BBQ-Dip vermengen. Die gebratenen Blumenkohlwings mit dem BBQ-Dip servieren. Zucchini-Nudeln mit Pesto. Zutaten. 3 mittelgroße Zucchinis. 1 Tass frisches Basilicum. 1 stroke 2 Tass Pinienkern. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 stroke 2 Tass Olivenöl. 1 stroke 2 Tass veganer Parmesan oder Heferflocken. Saft einer Zitrone. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Charitomaten zum Garnieren. Optional. Anleitung. Die Zucchinis mit einem Spiralsknieder in Nudeln schneiden. In einem Mixer das frische Basilikum. Pinienkern. Gehackten Knoblauch. Olivenöl. Veganen Parmesan oder Heferflocken. Zitronensaft. Salz und Pfeffer zu einem Pesto verarbeiten. Die Zucchini-Nudeln in eine große Schüssel geben und das Pesto darüber gießen. Als gut vermengen. Bis die Zucchini-Nudeln gleichmäßig mit Pesto überzogen sind. Mit Charitomaten garnieren. Falls gewünscht. Diese 3 Rezepte sind nicht nur lecker, sondern auch vegan und bieten ein Mensch Geschmack und Vielfalt auf dem Teller. Guten Appetit. Broccoli Course Nuggets. Zutaten. 2 Tassen frischer Broccoli. Fein gehackt. 1 Tass pflanzlicher Cheddar Course. Gerieben. 1 stroke 2 Tass Paniermehl. Vegan. 1 stroke 4 Tass veganer Parmesan oder Heferflocken. 1 Knoblauchzeh. Gehackt. 1 Teelöffel Paprikapulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 2 Esslöffel pflanzliche Milch. ZB. Mandelmilch. 1 stroke 4 Tass Mehl. ZB. Küche Erbsenmehl. Zum Binden. Pflanzenöl zum Braten. Anleitung. In einer großen Schüssel den gehackten Brokkoli. Veganen Cheddar Course. Paniermehl. Veganen Parmesan. Gehackten Knoblauch. Paprikapulver. Salz und Pfeffer vermengen. Die pflanzliche Milch hinzufügen und erneut vermengen. Dadurch wird die Mischung klebrig.
Das Melhinsefugen und Gutunteraren, die Mischung weiter zu binden. Aus der Mischung kleine Nuggets oder Patties formen. In einer Pfannenpflanzenl erhitzen und die Brokkoli-Kors-Nuggets bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun braten. Auf Papiertüchern abtropfen lassen. Übriges all zu entfernen. Die Brokkoli-Kors-Nuggets hieß servieren. Sie sind ein köstlicher Snack oder ein billig. Knusprige Kartoffelsknitz. Zutaten. 4 große Kartoffeln. Gewaschen und in Sknitz geschnitten. 2 Esslöffel Olivenöl. 1 Teelöffel Paprikapulver. 1 Teelöffel Knoblauchpulver. 1 Teelöffel Zwiebelpulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie oder Rosmarin zum Garnieren. Optional. Anleitung. Den Ofen auf 220 Grad Celsius vorheizen und ein Backblech mit Backpapier oilgen. Die Kartoffelsknitz in eine große Schüssel geben und mit Olivenöl, Paprikapulver, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Salz und Pfeffer vermengen, bis die Kartoffeln gut gewürzt sind. Die gewürzten Kartoffelsknitz auf dem vorbereiteten Backblech ausbreiten. Die Kartoffeln etwa 25-30 Minuten im Ofen backen, bis sie goldbraun und knusprig sind. Während des Backens gelegentlich wenden, sich zustellen, dass sie gleichmäßig bräunen. Die knusprigen Kartoffelsknitz aus dem Ofen nehmen, mit frischer Petersilie oder Rosmarin garnieren, falls gewünscht und heiß servieren. Sie sind ein köstlich billig zuweilen Gerichten. Dies beiden Rezepte sind so lecker als auch einfach zuzubereiten. Genies die Brokkoli-Kors-Nuggets als Snack oder billig und die knusprigen Kartoffelsknitz als herzhaft billig zu dienen Lieblingsgerichten. Guten Appetit. Creative. Vegane Sandwiches. Vegan BLT Sandwiches. Zutaten. 8 Scheiben Vollkornbrot. Vegan. 1 Packung veganer Bacon. ZB aus Tempeh oder Seitan. 2 Tomaten. In Scheiben geschnitten. Blattsalat oder bebispinat. Vegan Mayonnaise. Senf. Optional. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Den veganen Bacon aus den Anweisungen auf der Verpackung braten, bis knusprig ist. Die Vollkornbrotscheiben toasten. Auf jede Brotscheibe vegan Mayonnaise und Senf nach Geschmack verteilen. Auf der Brotscheiben ein Schicht Blattsalat oder bebispinat legen. Legen Sie dann die knusprigen veganen Baconscheiben auf den Salat. Die Tomatenscheiben gleichmäßig auf den Bacon legen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die restlichen Brotscheiben als Deckel auflegen. Die vegan BLT Sandwiches in der Mitte knieden und servieren. Sie können sie auch in Papiertücher einwickeln und unterwegs genießen. Erdnussbutter Bananen Sandwiches. Zutaten. 8 Scheiben Vollkornbrot. Vegan. 1 Banan. In dünn Scheiben geschnitten. 4 Esslöffel cremige Erdnussbutter. Vegan. 2 Teelöffel Ahornsirup oder Agavendicksaft. Optional. Anleitung. Die Vollkornbrotscheiben toasten. Falls gewünscht. Auf der Brotscheiben die Erdnussbutter großzügig verteilen. Die Bananenscheiben gleichmäßig auf die Erdnussbutter legen. Falls gewünscht. Träufeln Sie etwas Ahornsirup oder Agavendicksaft über die Bananenscheiben. Die restlichen Brotscheiben als Deckel auflegen. Die Erdnussbutter Bananen Sandwiches in der Mitte knieden und servieren. Sie sind ein sussend nahrhaft Leckerie. Vegan Ei Salad Sandwich. Zutaten. Für den veganen Ei Salad. 1 Block festen Tofu. Gepresst und zerbröckelt. 2 Esslöffel vegan Mayonnaise. 1 Teelöffel Dijon Senf. 1 Teelöffel Kurkuma. Für die Gelbfarbe. 1 Teelöffel Paprikapulver.
salzend Pfeffer nach Geschmack. Frisches Knitloch oder Frühlingszwiebeln. Fein gehackt. Für das Sandwich. 8 Scheiben Vollkornbrot. Vegan. Blattsalat oder bebispinat. Tomatenscheiben. Rotzwiebelrange. Optional. Anleitung. In einer Schüssel den zerbröckelten Tofu. Vegan Mayonnaise. Dijon-Senf. Kurkuma. Paprikapulver. Salz. Pfeffer und gehackten Knitloch vermengen. Den veganen Ei-Salat herzustellen. Die Vollkornbrotscheiben toasten. Volksgewünscht. Auf der Brotscheiben ein Schicht Blattsalat oder bebispinat legen. Verteilen Sie den veganen Ei-Salat großzügig auf dem Gemüse. Legen Sie Tomatenscheiben und Zwiebelrange. Volksgewünscht auf den Ei-Salat. Die restlichen wir Brotscheiben als Deckel auflegen. Die veganes Ei-Salat-Sandwiches in der Mitte knieden und servieren. Sie sind ein herzhaftes zufriedenstellendes Sandwich für unterwegs oder als Mittagessen. Diese 3 Sandwich-Rezepte sind vielseitig, lecker und vegan-freundlich. Sie eignen sich perfekt als Schnellmahlzeit für Veganer oder für jeden, der köstlich, fleischlos Optionen sucht. Hummus und Gemüse Wraps. Zutaten. Tortilla Wraps. Vegan. Hummus. Vegan. Blattsalat. Gurkenscheiben. Tomatenscheiben. Paprikastreifen. Rotzwiebelrange. Oliven. Optional. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frischkräuter. ZB. Petersilie oder Koriander. Optional. Anleitung. Die Tortilla Wraps leichter warmen. Sie geschmeidiger zu machen. Einen großzügigen Löffel Hummus auf jeden Tortilla Wrap streichen. Auf jeden Wrap ein Schicht Blattsalat legen. Legen Sie dann Gurkenscheiben, Tomatenscheiben, Paprikastreifen und Rotzwiebelrange auf den Salat. Volksgewünscht. Fügen Sie einige Oliven hinzu. Mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen und mit frischen Kräutern garnieren. Die Wraps fest aufrollen und in der Mitte knieden. Sie sind bereit. Serviert zu werden. Pflanzenbasiert Chicken Salad Sandwiches. Zutaten. Für den pflanzenbasierten Chicken Salad. 1 Packung pflanzenbasiertes Hähnchen. ZB Soja oder Seitan. Gefällt. 1 stroke 2 Tass vegan Mayonnaise. 2 Esslöffel Dijon-Senf. 1 Teelöffel Zitronensaft. 1 stroke 4 Tass Celery. Fein gefällt. 1 stroke 4 Tass Rotzwiebel. Fein gefällt. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie oder Dill. Gehackt. Optional. Für das Sandwich. 8 Scheiben Vollkornbrot. Vegan. Blattsalat oder bebispinat. Tomatenscheiben. Rotzwiebelrange. Optional. Anleitung. In einer Schüssel das pflanzenbasierte Hähnchen. Vegan Mayonnaise. Dijon-Senf. Zitronensaft. Celery und Rotzwiebel vermengen. Den pflanzenbasierten Chicken Salad herzustellen. Mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen. Optional gehackt Frischkräuter hinzufügen. Die Vollkornbrotscheiben toasten. Volksgewünscht. Auf der Brotscheiben ein Schicht Blattsalat oder bebispinat legen. Verteilen Sie den pflanzenbasierten Chicken Salad großzügig auf dem Gemüse. Legen Sie Tomatenscheiben und Zwiebelrange. Volksgewünscht auf den Chicken Salad. Die restlichen wir Brotscheiben als Deckel auflegen. Die pflanzenbasierten Chicken Salad Sandwiches in der Mitte knieden und servieren. Genießen Sie dieses herzhaft befriedigend Sandwich. Dies bieten Rezepte bieten köstlich, pflanzliche Alternativen zu klassischen Sandwiches und Wraps. Sie sind einfach zu zubereiten und eignen sich hervorragend für ein Schnellmahlzeit oder ein Mittagessen für unterwegs.
sus nu, leckerian, vegan Schokoladenpfannkuchen, Zutaten, 1 Tass Mehl, ZB, Wiesenmehl oder Vollkornmehl, 2 Esslöffel Kakaopulver, 2 Esslöffel Zucker vegan, 2 Teelöffel Backpulver, 1 Preis Salz, 1 Tass pflanzliche Milch, ZB, Mandelmilch, 2 Esslöffel Pflanzenöl, 1 Teelöffel Vanilleextract, vegan Schokoladensplitter oder Schokoladensauce, optional, frisch Frucht zum Garnieren, ZB, Beeren, Bananenschieben, Anleitung, in einer großen Schüssel Mehl, Kakaopulver, Zucker, Backpulver und Salz vermengen, in einer separaten Schüssel pflanzliche Milch, Pflanzenöl und Vanilleextrakt vermengen, die flüssigen Zutaten zu den trockenen Zutaten geben und gut verrühren, bis ein glatter Teig entsteht. Ein Pfann liegt einfetten und erhitzen. Den Teig in die Pfann gießen, die Juenst Größe der Pfannkuchen zu formen. Bei mittlerer Hitze backen, bis sich Blasen auf der Oberfläche bilden. Dann vorsichtig wenden und die an der Seite goldbraun braten. Die veganen Schokoladenpfannkuchen mit Schokoladensplittern oder Schokoladensauce, falls Juenst und frischen Früchten garnieren. Servieren und genießen. Gessend Fruchtpopsicles. Zutaten. Frische Frucht. ZB. Erdbeeren. Blaubeeren. Mango. Kiwi. Pflanzliche Alternative. ZB. Sojajoghurt. Agavendicksaft oder Ahornsirup. Optional. Popsicle formen und schälen. Anleitung. Die frischen Frucht waschen. Schälen und in kleine Stücks knieten. In den Popsicle formen abwechselnd Fruchtstück und pflanzliche Alternative schichten. Sie können auch etwas Agavendicksaft oder Ahornsirup zwischen den Schichten hinzufügen, wenn Sie es zusammenmischen. Die Popsicle formen mit den Schälen versichern und für mindestens 4 Stunden oder über Nacht einfrieren, bis die Popsicles vollständig gefroren sind. Vor dem Servieren die Formen kurz unter warmes Wasser halten, die Popsicles leichter herauszulassen. Die gessenden Fruchtpopsicles sind bereit, genießen zu werden, besonders an heißen Tagen. Energiebolchen mit Nüssen und Trockenfrüchten. Zutaten. 1 Tass gemischt Nuss. ZB. Mandeln. Cashews. Walnuss. 1 Tass entkernt Datteln. 1 stroke 2 Tass getrocknet Aprikosen oder Feigen. 2 Esslöffel Kakaopulver. 1 Teelöffel Vanilleextract. 1 Preis Salz. Kokosraspeln oder Sesamsamen zum Walzen. Optional. Anleitung. Die gemischten Nuss in einer Küchenmaschine oder einem Mixer zerkleinern, bis sie grob gehackt sind. Die entkernten Datteln und die getrockneten Aprikosen oder Feigen hinzufügen und weiter mixen, bis sich ein klebrige Mischung bildet. Kakaopulver, Vanilleextract und ein Preis Salz hinzufügen und erneut mixen, bis all Zutaten gut miteinander vermengt sind. Aus der Mischung kleine Bolchen formen und optional in Kokosraspeln oder Sesamsamen walzen, sie zu bedecken. Die Energiebolchen in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank aufbewahren. Sie sind ein großartig gessens Option für unterwegs oder als Energieschub zwischendurch. Diese 3 Rezepte sind nicht nur lecker, sondern auch gessend und einfach zuzubereiten. Sie sind perfekt Optionen für ein Leckerli oder einen gessenden Snack für Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Guten Appetit! Schokoladenbananenmuffins. Zutaten. 2 reife Bananen. 1 stroke 4 Tass Pflanzenöl. 1 stroke 4 Tass pflanzliche Milch. ZB. Mandelmilch. 1 Teelöffel Vanilleextract. 1 Tass Mehl. ZB. Wiesenmehl oder Vollkornmehl.
1/3 Tas cacao pulver, 1/2 Tas Zucker vegan, 1 teelöffel backpulver, 1/2 teelöffel Natron. In Preissals. Vegan-Schokoladensplitter oder Schokoladenstuck. Optional. Anleitung. Den Ofen auf 180 Grad Celsius vorheizen und ein Muffinblech mit Muffinpapierfumchen oilgen. In einer Schüssel die Bananen zerdrücken und dann die pflanzliche Milch, das Pflanzenöl und den Vanilleextrakt hinzufügen. Gut verrühren. In einer separaten Schüssel Mehl, Kakaopulver, Zucker, Backpulver, Natron und Salz vermengen die trockenen Zutaten zur Bananenmischung geben und vorsichtig rühren, bis alles gut vermischt ist. Die veganen Schokoladensplitter oder Schokoladenstuck unterheben, wenn sie verwenden. Den Teig gleichmäßig auf die Muffinpapierfumchen verteilen. Die Schokoladenbananenmuffins etwa 18-20 Minuten backen oder bis ein sanfter, darin die mit eins Muffins gesteckt wird. Sauber herauskommt die Muffins aus dem Ofen nehmen und auf einem Rost abkühlen lassen. Nach Belieben mit zusätzlichen Schokoladensplittern garnieren. Die Schokoladenbananenmuffins sind ein köstlicher Genuss, der sich perfekt für Snacks, Frühstück oder Dessert eignet. Himbeerkokosisem Schiel. Zutaten. 1 Tas Frisch oder Gefrorene Himbeeren. 1 Dose Kokosmilch. 2 Esslöffel Ahornsirup oder Agavendicksaft. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. In Preissals. Popsicle formen und Schiel. Anleitung. Die frischen oder gefrorenen Himbeeren in einen Mixer geben. Die Kokosmilch, Ahornsirup oder Agavendicksaft, Vanilleextrakt und in Preissals hinzufügen. Als gut mixen, bis ein Glattmischung entsteht. Die Himbeerkokosmischung in Popsicle formen gießen und die Schiel hinzufügen. Die Formen für mindestens 4 Stunden oder über Nacht einfrieren, bis das Himbeerkokosis vollständig gefroren ist. Vor dem Servieren die Formen kurz unter warmes Wasser halten, die Popsicles leichter herauszulassen. Die Himbeerkokosis im Schiel sind erfrischend und fruchtig. Perfekt für heißsommertig oder als Gessendlichere zu jeder Jahreszeit. Genießen Sie dies köstlichen veganen Desserts. Partyzeit-Snacks. Vegan Mini-Burger. Zutaten. Für die Burger Patties. 1 Dose Kichererbsen. Abgetropft und gespalt. 1 Clean Zwiebel. Fein gehackt. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Teelöffel Kreuzkümmel. 1 Teelöffel Paprikapulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 2 Esslöffel Haferflocken oder Panimel. Für die Burgerbrötchen. Mini-Burgerbrötchen. Vegan. Blattsalat. Tomatenschieben. Rotzwiebelringe. Gurkenschieben. Vegan Mayonnaise oder Senf. Ketchup. Vegan. Anleitung. Die Kichererbsen in einer Küchenmaschine zerkleinern, bis sie grob gehackt sind. Die gehackten Zwiebeln und Knoblauchzehen in einer Pfanne mit etwas Öl anbraten, bis sie weich sind. Dann den Kreuzkümmel und das Paprikapulver hinzufügen und kurz anrösten. Die Kichererbsen in die Pfanne geben und zusammen mit Salz, Pfeffer und Haferflocken oder Panimel vermengen. Die Mischung sollte gut zusammenhalten. Die Mischung in Clean Patties formen und in einer Pfanne mit etwas Öl von beiden Seiten goldbraun braten. Die Mini-Burgerbrötchen aufschneiden und mit Blattsalat, Tomatenschieben, roten Zwiebelringen, vegane Mayonnaise oder Senf, Ketchup und Gurkenschieben belgen. Die gebratenen Kichererbsen Patties auf die Brötchen legen. Die Brötchendeckel darauf setzen und servieren. Knusprige Gemüse Spaghettini. Zutaten. Spaghettini. Vegan. Gemüse nach Wahl.
ZB. Zucchini. Paprika. Broccoli. 1 tas panko Brotkrümel. Vegan. 1 Teelöffel Knoblauchpulver. 1 Teelöffel Zwiebelpulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Pflanzenöl zum Braten. Anleitung. Die Spaghetti nach den Anweisungen auf der Verpackung kochen, abgießen und bereitstellen. Das Gemüse nach Wahl in dann Streifen oder Stücks schneiden. In einer Schüssel die Panko Brotkrümel mit Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Salz und Pfeffer vermengen. Die Gemüsestück in etwas Pflanzenöl anbraten, bis sie weich und leicht gebrannt sind. Die gekochten Spaghetti hinzufügen und gut vermengen. Die Panko Brotkrümel Mischung über die Spaghetti und das Gemüse streuen und weiter braten, bis die Brotkrümel knusprig sind. Die knusprigen Gemüse-Spaghetti sofort servieren. Vegan Mini-Quiches. Zutaten. Für den Teig. 1. 1/2 Tassen Mehl. Vegan. 1/2 Teelöffel Salz. 1/2 Tas Pflanzenöl. 1/4 Tas kaltes Wasser. Für die Füllung. Gemüse nach Wahl. ZB. Spinat. Pilz. Paprika. 1 Tas Seitan Tofu. 1 Teelöffel Kurkuma. 1/4 Tas pflanzliche Milch. ZB. Sojamilch. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Für den Teig. In einer Schüssel Mehl und Salz vermengen. Das Pflanzenöl und das kalte Wasser hinzufügen und zu einem Teig netten. Den Teig in Muffinform drücken. Mini-Quichalen zu formen. Für die Füllung. Das Gemüse nach Wahl in kleine Stücks schneiden und in einer Pfanne anbraten, bis es weich ist. Den Seitan Tofu. Die pflanzliche Milch. Kurkuma. Salz und Pfeffer in einem Mixer pürieren, bis cremige Mischung entsteht. Die angebratenen Gemüsestück auf die Teigschalen verteilen und dann die Tofu-Mischung darüber gießen. Die Mini-Quiches im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Celsius etwa 20-25 Minuten backen, bis sie goldbraun sind. Die Vegan Mini-Quiches aus dem Ofen nehmen und vor dem Servieren leicht abkühlen lassen. Gemüse Sashi rollen. Zutaten. Nori Algenblätter. Sashi Reis. Gekocht und abgekühlt. Gemüse nach Wahl. ZB. Gurkenstreifen. Avocado. Carrotenstreifen. Paprika. Sojasauce. Vegan. Wasabi und eingelegter Ingwer. Optional. Sashi Mat und Plastikfolie. Zum Rollen. Anleitung. Legen Sie ein Nori Algenblatt auf die Sashi Mat. Wobei die Rohrzeit des Blatts nachbenzigt. Befeuchten Sie Ihr Horn leicht und nehmen Sie ein Handvoll Sashi Reis. Verteilen Sie den Reis gleichmäßig auf dem Nori-Blatt, wobei in einem End etwa 2 cm frei bleiben. Legen Sie dann geschnittenes Gemüse Ihrer Wahl in die Mitte des Reises. Heben Sie die Mat auf und rollen Sie das Nori-Blatt mit dem Reis und dem Gemüse zu einer festen Roll. Drücken Sie sanft, sich zusammenstellen, dass die Roll zusammenhält. Schneiden Sie die Sashi-Roll in mundgerecht Stück und wiederholen Sie den Vorgang mit den übrigen Zutaten. Servieren Sie die Gemüse-Sashi-Rollen mit Sojasauce, Wasabi und eingelegtem Ingwer nach Belieben. Vegan Mini-Taco Cups. Zutaten. Clean toastedes oder Taco-Schalen. Vegan. Vegane Taco-Füllung. ZB Soja Granulat. Schwarzbohnen. Gemüse. Guacamole. Vegan. Vegane Course. Optional. Gewürztes Vegan Serum. Optional. Frische Koriander oder Petersilie. Zur Garnierung. Anleitung. Erwärmen Sie die kleinen toastedes oder Taco-Schalen aus den Anweisungen auf der Verpackung.
Beratung sie ihre Vegan Taco-Füllung vor. Sie können zuerst Soja granulat, Schwarzbohnen, Gemüse oder ihre Lieblings-Taco-Zutaten verwenden. Füllen Sie jede toasted oder Taco-Shell mit einer Portion ihrer Taco-Füllung. Toppen Sie die Mini-Taco-Cups mit Guacamole und veganem Kurs. Wenn gewünscht, geben Sie ein klein Mensch zuerst einen veganen Säureben drauf. Garnieren Sie die Mini-Taco-Cups mit frischem Koriander oder Petersilie. Servieren Sie die Mini-Taco-Cups als köstlich Party-Snacks oder Vorspeisen. Dies bieten Rezepte sind großartige Optionen für Partys oder gesellige Veranstaltungen. Sie bieten eine köstlich und ansprechend Möglichkeit, Gemüse und Aromen zu genießen, und können nach Belieben angepasst werden, den Geschmack ihrer Gäste zu treffen. Warum eine Low-Carb-Ernährung wichtig ist. Eine Low-Carb-Ernährung ist aus verschiedenen Gründen wichtig für unsere Gesundheit. Chronische Entzündungen im Körper werden mit einer Vielzahl von Krankheiten und Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht. Darunter Herzerkrankungen, Diabetes, Arthritis, Alzheimer, Krebs und viel weiter. Indem wir eine Low-Carb-Ernährung verfolgen, können wir dazu beitragen, Entzündungen im Körper zu reduzieren und das Risiko für diese Krankheiten zu verringern. Hier sind einige Gründe, warum eine Low-Carb-Ernährung wichtig ist. Reduzierung von Entzündungen. Eine Low-Carb-Ernährung ist darauf ausgerichtet, Lebensmittel zu wählen, die entzündungsfördernde Prozesse im Körper reduzieren können. Indem wir Low-Carb-Nahrungsmittel wie Obst, Gemüse, und Fett und Gemüse in unsere Ernährung integrieren, können wir Entzündungen im Körper besser kontrollieren. Vorbeugung chronischer Krankheiten. Chronische Entzündungen werden mit vielen ernsten Krankheiten in Verbindung gebracht. Durch die Reduzierung von Entzündungen können wir das Risiko für Herzerkrankungen, Diabetes, bestimmt Krebsarten, Alzheimer und andere Krankungen verringern. Eine Low-Carb-Ernährung kann daher als eine Art vorbeugende Maßnahme dienen. Unterstützung des Immunsystems. Entzündungen sind eine natürliche Reaktion des Immunsystems auf Verletzungen oder Infektionen. Eine übermäßige oder chronische Entzündung kann jedoch das Immunsystem belasten. Eine Low-Carb-Ernährung, die reich an Nährstoffen und Antioxidantien ist, kann das Immunsystem stärken und die Abwehrkraft des Körpers unterstützen. Verbesserung der Verdauung. Entzündungen im Darmtrakt können zu Problemen wie das Darmsyndrom, entzündlichen Darmerkrankungen und anderen Verdauungsstörungen führen. Durch eine Low-Carb-Ernährung, die belaststofffreie Lebensmittel und probiotische Nahrungsmittel umfasst, können wir die Darmgesundheit fördern und Verdauungsbeschwerden reduzieren. Förderung der allgemeinen Gesundheit und des Wohlbefindens. Eine Low-Carb-Ernährung, die auf nährstoffreichen Lebensmitteln basiert, liefert dem Körper die notwendigen Vitamin, Mineralstoff, Antioxidantien und gesunden Fett. Dies kann zu mehr Energie, einer besseren Stimmung, gesunderer Haut, einem gestärkten Immunsystem und insgesamt zu einem verbesserten Wohlbefinden führen. Es ist wichtig zu beachten, dass eine Low-Carb-Ernährung Teil eines gesunden Lebensstils sein sollte, der regelmäßig körperliche Aktivität, ausreichend Schlaf, Stressmanagement und den Verzicht auf schädliche Gewohnheiten. Die Auswirkungen von Entzündungen auf die Gesundheit. Entzündungen sind eine natürliche Reaktion des Körpers auf Schädigungen oder Infektionen. In solchen Fällen ist eine kurzfristige Entzündungsreaktion wichtig,
Das Betreffin Geüb zu schützen und den Heilungsprozessin zu leiten. Allerdings können chronisch Entzündungen, die über ihnen langeren Zeitraum andauern, erheblich Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Hier sind einige der potenziellen Auswirkungen von chronischen Entzündungen. Herzerkrankungen. Chronische Entzündungen werden als ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung von Herzerkrankungen angesehen. Entzündungen können zu Schäden an den Blutgefäßen führen, was die Bildung von Plaques begünstigt. Diese Plaques können die Blutgefäße verringern und zu arteriosklerotischen Veränderungen führen, die das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen erhöhen. Diabetes. Entzündungen können auch die Insulinresistenz erhöhen, was zu Type 2 Diabetes führen kann. Chronische Entzündungen können die Insulinproduktion und Funktion beeinträchtigen, was zu einem erhöhten Blutzuckerspiegel und zu einer gestörten Glucoseregulation im Körper führt. Autoimmunerkrankungen. Bei Autoimmunerkrankungen greift das Immunsystem irrtümlicherweise Körperenergien zuüben, was zu Entzündungen führt. Krankheiten wie Rheumatoid Arthritis, Lupus, entzündliche Darmerkrankungen und Psoriasis sind Beispiele für Autoimmunerkrankungen, bei denen chronische Entzündungen eine entscheidende Rolle spielen. Krebs. Chronische Entzündungen können das Krebsrisiko erhöhen, indem sie die Zellteilung und das Tumorwachstum fördern. Entzündungen können genetische Veränderungen in den Zellen verursachen und die Entwicklung von Krebszellen begünstigen. Neurodegenerative Erkrankungen. Es besteht eine Verbindung zwischen chronischen Entzündungen und neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson und Multiple Sklerose. Entzündungsprozesse im Gehirn können zur Schädigung von Nervenzellen führen und die Progression dieser Erkrankungen beschleunigen. Übergewicht und Stoffwechselstörungen. Chronische Entzündungen können den Stoffwechsel beeinflussen und zu Gewichtszunehmend Vertansammlung beitragen. Entzündungen können auch die Hormonregulation stören und die Entwicklung von Insulinresistenz und Metabolischem Syndrom begünstigen. Es ist wichtig zu beachten, dass chronische Entzündungen nicht nur aufgrund der Ernährung auftreten, sondern auch durch andere Faktoren wie Stress, Umweltgift, Rauchen und Bewegungsmangel beeinflusst werden können. Ingesund Lebensweise, einschließlich einer Low-Carb-Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität und Stressbewältigung, kann dazu beitragen, Entzündungen zu hemmen. Was sind Entzündungen? Entzündungen im Körper sind ein faszinierendes und zugleich komplexes Thema. Sie sind ein integraler Bestandteil unseres Immunsystems und spielen eine entscheidende Rolle bei der Abwehr von Krankheitserregern und der Reparatur von Gewebschäden. Doch wie die Geschichte hat auch die Geschichte der Entzündungen ihre dunklen Seiten, in denen sie zum Feind des Körpers werden kann. Eine Entzündung ist im Grunde genommen eine Reaktion des Körpers auf Schädigung oder Bedrohung. Dieser Prozess ist evolutionativ verwurzelt und dient dazu, den Körper vor schädlichen Einflüssen zu schützen. Beginnt, wenn das Immunsystem erkennt, dass etwas nicht stimmt. Dies kann eine Infektion durch Bakterien, Viren oder andere Krankheitserreger sein. Aber auch Verletzungen, Reizungen oder sogar chronischer Stress. Die erste Phase einer Entzündung wird als Akutentzündung bezeichnet. Sie tritt rasch auf und ist in der Regel von sichtbaren Symptomen begleitet, wie Schwellung, Rötung, Schmerz und Fieber. Dies sind als Anzeichen dafür, dass das Immunsystem aktiv ist und versucht, die Bedrohung zu bekämpfen.
Die Hauptakteur in dieser Phase sind Weißblutkörperchen, insbesondere Neutrophil und Makrophagen. Die Zellen sind die Versoldeten des Immunsystems und stürzen sich auf die Eindringlinge, sie zu vernichten. Dabei setzen sie entzündungsfördernde Substanzen frei, die dazu beitragen, die Infektion einzudämmen. Sobald die Akutphase erfolgreich abgeschlossen ist, sollte der Körper in den Normalzustand zurückkehren. Dies geschieht durch die Entzündungsauslösung, bei der Low-Carb-Mechanismen aktiviert werden. Hier kommen an der Typen von weißen Blutkörperchen, wie T-Lymphozyten und B-Lymphozyten, ins Spiel. Sie regulieren die Entzündung und fördern die Heilung. Das klingt als sehr gut und notwendig, aber was passiert, wenn die Entzündung außer Kontrolle gerät oder chronisch wird? Hier betritt die chronische Entzündung die Bahn. Sie ist wie ein langanhaltendes, schlechts Kapital in der Geschichte des Körpers, während eine akute Entzündung normalerweise dazu dient, den Körper zu schützen und zu heilen. Kann eine chronische Entzündung tatsächlich schädlich sein? Chronische Entzündungen können durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden, darunter Rauchen, schlechte Ernährung, Bewegungsmangel und chronischer Stress. In einigen Fällen kann das Immunsystem auch den eigenen Körper angreifen und eine Autoimmunreaktion auslösen. Dies führt dazu, dass der Körper permanent in einem Zustand der Entzündung wird. Die Auswirkungen chronischer Entzündungen können schwerwiegend sein. Sie werden mit einer Vielzahl von Krankheiten in Verbindung gebracht, darunter Herzkrankheiten, Diabetes, Krebs, Alzheimer und sogar Depressionen. In dieser Hinsicht ist die Geschichte der Entzündungen eine Geschichte von gesundheitlichen Herausforderungen und Risiken. Es gibt jedoch Hoffnung und Weg, chronische Entzündungen zu bekämpfen. Eine gesunde Lebensweise, die ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung und Stressbewältigung einschließt, kann dazu beitragen, Entzündungen zu reduzieren. Darüber hinaus gibt es Medikamente und Therapien, die gezielt auf chronische Entzündungen abzielen. In der Geschichte der Entzündungen im Körper sind also sowohl Helden als auch Schurken zu finden. Entzündungen sind eine natürliche Reaktion des Körpers auf Bedrohungen, die uns schützt und heilt. Aber wenn sie außer Kontrolle geraten, können sie zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen. Es liegt an uns, diese Geschichte zu verstehen und Maßnahmen zu ergreifen, sicherzustellen, dass Entzündungen unseren Körper nicht übernehmen. Verletzungen im Körper. Entzündungen sind komplexe Reaktionen des Körpers auf Verletzungen, Infektionen oder Beschädigungen. Sie sind Teil des natürlichen Heilungsprozesses und dienen dazu, den Körper vor Schädigungen zu schützen und die Reparatur von Gewebe zu fördern. Entzündungen können in verschiedenen Geweben und Organen des Körpers auftreten und werden von einer Reihe von biochemischen und zellularen Prozessen gestört. Arten der Entzündung. Es gibt zwei Arten von Entzündungen. Akut und chronische Entzündungen. Akut Entzündungen treten als sofortige Reaktion auf einen Schaden oder eine Infektion auf und sind in der Regel von kurzer Dauer. Sie sind gekennzeichnet durch charakteristische Symptome wie Rötung, Schwellung, Hitze, Schmerz und Funktionsverlust im betroffenen Bereich. Akut Entzündungen werden von Immunzellen wie Neutrophillen und Makrophagen gestört, die Infektion abwehren, Gewebeschaden reparieren und den Heilungsprozess unterstützen. Chronische Entzündungen. Hingegen sind langanhaltende Entzündungsreaktionen, die über Wochen,
Monet oder sogar jahren können. Sie werden durch anhaltend Reisstoff oder immunologische Dysregulationen verursacht. Chronisch Entzündungen können unspezifisch sein und in verschiedenen Geweben oder Organen auftreten. Im Gegensatz zu akuten Entzündungen können sie schädlich sein und das Umgeben Gewebe schädigen. Chronisch Entzündungen werden mit einer Vielzahl von Erkrankungen in Verbindung gebracht. Darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Rheumatoid Arthritis, entzündliche Darmerkrankungen und Krebs. Entzündungen werden durch komplex zellular und molecular Prozess gestört. Wenn Gewebe geschädigt wird oder eine Infektion auftritt, setzen Immunzellen und Gewebezellen chemisch Botenstoffe frei, die als Entzündungsmediatoren bezeichnet werden. Zu diesen Mediatoren gehören Cytokine, Chemokine, Prostaglandin und Leukotriene. Diese Botenstoffe locken wie Immunzellen an den Ort der Entzündung und verstärken die Entzündungsreaktion. Die Entzündungsmediatoren erhöhen die Durchlässigkeit der Blutgefäße, die Einwanderung von Immunzellen zu ermöglichen, und aktivieren die Immunzellen, schädliche Substanzen zu bekämpfen. Während Entzündungen eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Infektionen und der Heilung von Verletzungen spielen, können chronische Entzündungen schädlich sein. Sie können zu einer übermäßigen Gewebschädigung, Funktionsverlust und zur Entwicklung von Krankheiten führen. Deshalb ist es wichtig, gesund Lebensweise zu pflegen, die Entzündungen reduziert. Dazu gehört auch eine Low-Carb-Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität, ausreichender Schlaf. Die Rolle der Ernährung bei der Entzündungsbekämpfung. Die Ernährung spielt eine bedeutende Rolle bei der Entzündungsbekämpfung. Bestimmte Lebensmittel können entzündungsfördernd oder Low-Carb-Eigenschaften haben und somit die Entzündungsreaktionen im Körper beeinflussen. Eine Low-Carb-Ernährung kann dazu beitragen, Entzündungen zu reduzieren und das Risiko für chronische Erkrankungen zu verringern. Hier sind einige wichtige Aspekte der Ernährung in Bezug auf die Entzündungsbekämpfung. Antioxidantien. Antioxidantien sind Verbindungen, die den Körper vor schädlichen freien Radikalen schützen können, die zu Entzündungen und Zellschäden beitragen. Lebensmittel wie Beeren, Grüns, Blattgemüse, Nuss, Samen und Gewürz wie Kurkuma sind reich an Antioxidantien und sollten in einer Low-Carb-Ernährung enthalten sein. Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren haben Low-Carb-Eigenschaften und können helfen, das Gleichgewicht zwischen entzündungsfördernden und Low-Carb-Prozessen im Körper aufrecht zu halten. Lebensmittel wie fetter Fisch, Lachs, Makrel, Sardinen, Leinsamen, Chiasamen und Walnuss sind gute Quellen für Omega-3-Fettsäuren. Gesund Fett wie Olivenöl, Avocado, Nuss und Samen enthalten Low-Carb-Verbindungen und können dazu beitragen, Entzündungen im Körper zu reduzieren. Es ist wichtig, gesund Fett in Massen zu konsumieren, da sie immer noch kalorienreich sind. Vollkornprodukt und Ballaststoff. Vollkornprodukt und ballaststoffreiche Lebensmittel wie Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Gemüse und Obst sind wichtig für eine Low-Carb-Ernährung. Ballaststoffe fördern eine gesunde Darmflora und können Entzündungen im Darm reduzieren. Vermeidung von entzündungsfördernden Lebensmitteln. Bestimmte Lebensmittel können entzündungsfördernde Substanzen enthalten, wie ZB-gesättigt und Transfett, raffinierter Zucker, verarbeitete Lebensmittel und übermäßiger Alkoholkonsum. Es ist ratsam, den Konsum dieser Lebensmittel zu reduzieren oder zu vermeiden,
Entsundungen im Körper zu kontrollieren. Individualisierung der Ernährung. Es ist wichtig zu beachten, dass die Reaktion des Körpers auf bestimmte Lebensmittel individuell sein kann. Manche Menschen können empfindlich auf bestimmte Nahrungsmittel reagieren und Entzündungen auslösen. Eine individuelle Anpassung der Ernährung kann daher erforderlich sein, potenziell Auslöser zu identifizieren und zu vermeiden. Die wichtigsten Prinzipien einer Low-Carb-Ernährung. Die wichtigsten Prinzipien einer Low-Carb-Ernährung umfassen. Viel Obst und Gemüse. Obst und Gemüse sind reich an Antioxidantien, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen, die Low-Carb-Eigenschaften haben. Versuchen Sie, ein Vielzahl von Obst und Gemüse in Ihrer Ernährung einzubeziehen und bevorzugen Sie Bundsorten, die verschiedene Farbstoffe auf unterschiedliche Weise entzündungshemmend wirken können. Gesund Fett wie Omega-3-Fettsäuren haben Low-Carb-Eigenschaften. Sie sind in fettem Fisch, Lachs, Makrel, Sardinen, Linsamen, Chiasamen, Walnüssen, Avocado und Olivenöl enthalten. Ersetzen Sie ungesund Fett wie gesättigt und Transfett durch diese gesunden Fettquellen. Vollkornprodukt enthalten Ballaststoff und Phytoneurostoff, die Entzündungen reduzieren können. Wollen Sie Vollkornbrot, Vollkornudeln, Braunen und Veröffentlichen anstelle von raffinierten Getreideprodukten. Hülsenfrüchte wie Bohnen, Linsen und Kichererbsen sind gute Quellen für pflanzliches Protein, Ballaststoff und Antioxidantien. Sie können Low-Carb-Wirkungen haben und sollten regelmäßig in Ihrer Ernährung aufgenommen werden. Nuss und Samen enthalten gesund Fett, Ballaststoff, Antioxidantien und Low-Carb-Verbindungen. Walnuss, Linsamen, Chiasamen, Mandeln und Cashewnüsse sind gute Optionen, Entzündungen zu bekämpfen. Gewürze und Kräuter wie Kurkuma, Ingwer, Knoblauch, Zimt und Oregano haben stark Low-Carb-Eigenschaften. Fügen Sie diese Gewürze und Kräuter Ihren Mahlzeiten hinzu, den Low-Carb-Effekt Ihrer Ernährung zu verstärken. Vermeidung von entzündungsfördernden Lebensmitteln. Reduzieren Sie den Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln, zuckerhaltigen Getränken, raffinierten Kohlenhydraten, gesättigten und Transfetten zu übermäßigem Alkohol. Diese Lebensmittel können Entzündungen fördern und sollten daher in Massen oder gar nicht konsumiert werden. Ausreichend Flüssigkeitszufuhr. Trinken Sie ausreichend Wasser, den Körper mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen und die Ausscheidung von Toxinen zu unterstützen. Es ist wichtig zu beachten, dass eine Low-Carb-Ernährung Teil eines gesunden Lebensstils ist und nicht alleinige Heilung oder Prävention von Krankheiten garantieren kann. Es ist ratsam, einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen. Entzündungsfördernde Lebensmittel. In diesem Kapitel werden wir uns mit entzündungsfördernden Lebensmitteln befassen, die Entzündungen im Körper begünstigen können. Obwohl es wichtig ist, sich auf Low-Carb-Lebensmittel zu konzentrieren, ist es ebenfalls von Bedeutung zu wissen, welche Lebensmittel vermieden oder eingeschränkt werden sollten, eine entzündungsfördernde Ernährung zu vermeiden. Hier sind einige Beispiele für entzündungsfördernde Lebensmittel. Gesättigt Fett, Lebensmittel, die reich an gesättigten Fettsäuren sind, können Entzündungen fördern. Diese Fettsäuren kommen hauptsächlich in tierischen Produkten wie rotem Fleisch, Butter, Käse und Wollmilch vor. Es wird empfohlen,
den Konsum von gesättigten Fettsäuren zu reduzieren und aufgegessen der Fettquellen umzustiegen. Transfett. Transfettsäuren sind künstlich hergestellt Fett, die in vielen verarbeiteten Lebensmitteln wie frittierten Snacks, Backwaren, Margarine und vielen Fast-Food-Produkten vorkommen. Transfett sind nicht nur entzündungsfördernd, sondern auch mit einem erhöhten Risiko für Herzkrankheiten verbunden. Es ist ratsam, den Verzehr von Transfetten so weit wie möglich zu vermeiden. Raffinierte Zucker. Ein übermäßiger Konsum von raffiniertem Zucker und zuckerhaltigen Lebensmitteln kann zu einem Anstieg des Blutzuckerspiegels führen und Entzündungen im Körper fördern. Softdrinks. Süßigkeiten. Gebäck und verarbeitete Lebensmittel enthalten oft große Mengen an raffiniertem Zucker. Es ist wichtig, den Zuckerkonsum zu reduzieren und auf natürliche Süßungsmittel wie Honig, Ahornsirup oder Stevia umzusteigen. Verarbeitete Lebensmittel. Verarbeitete Lebensmittel wie Fast Food, Fertiggericht, Snacks und tiefgefrorene Mahlzeiten enthalten oft hohe Mengen an gesättigten Fettsäuren, Transfetten, raffiniertem Zucker und anderen entzündungsfördernden Inhaltsstoffen. Sie sollten weitgehend vermieden werden, da sie nicht nur Entzündungen fördern, sondern auch mit einem erhöhten Risiko für chronische Krankheiten wie Fettleibigkeit, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden sind. Glutenhaltige Getreide. Gluten ist ein Protein, das in Wesen, Gerst, Roggen und einigen anderen Getreidesorten vorkommt. Bei manchen Menschen kann der Verzehr von Gluten zu entzündlichen Reaktionen im Darm führen. Menschen mit einer diagnostizierten Glutenunverträglichkeit wie solche sollten glutenhaltige Getreideprodukt vollständig vermeiden. Bei anderen Menschen kann es sinnvoll sein, den Konsum von glutenhaltigen Getreideprodukten zu reduzieren und alternative Getreidesorten wie Hafer, Quinoa oder Buchweizen, Lebensmittel, die Entzündungen begünstigen. Entzündungen im Körper können durch den Konsum bestimmter Lebensmittel begünstigt werden. Hier sind einige Beispiele für Lebensmittel, die Entzündungen fördern können. Gesättigt Fett, Lebensmittel wie rotes Fleisch, Butter, Kurs, Sahne und fettreich Milchprodukt enthalten hohe Mengen an gesättigten Fettsäuren, die Entzündungen fördern können. Transfett. Transfett sind künstlich gehärtetes Fett, die in vielen verarbeiteten Lebensmitteln wie Snacks, Backwaren, Margarine und frittierten Lebensmitteln vorkommen. Sie erhöhen das Risiko von Entzündungen im Körper und sollten vermieden werden. Raffinierter Zucker. Zuckerhaltige Lebensmittel und Getränke wie Limoniden, Süßigkeiten, Gebäck und Desserts können Entzündungen fördern. Ein hoher Zuckerkonsum kann zu einem Anstieg des Blutzuckerspiegels und einer erhöhten Produktion von entzündungsfördernden Substanzen führen. Verarbeitete Lebensmittel. Verarbeitete Lebensmittel wie Fast Food, Fertiggericht, Snacks und tiefgefrorene Mahlzeiten enthalten oft Zusatzstoff, Konservierungsmittel und hohe Mengen an gesättigten Fetten, Transfetten und raffiniertem Zucker, die Entzündungen im Körper begünstigen können. Rotes Fleisch. Der übermäßige Konsum von rotem Fleisch wie Rind, Schwein und Lamm kann entzündungsfördernd sein. Rotes Fleisch enthält gesättigt Fett und kann auch entzündungsfördernde Verbindungen enthalten, die bei der Verarbeitung oder Zubereitung gebildet werden. Verarbeitetes Getreide. Verarbeitetes Getreideprodukt wie Weißbrot, Weißmehlprodukt, raffiniert Nudeln und Müsli mit hohem Zuckergehalt haben einen höheren glykämischen Index und können Entzündungen fördern.
Alcohol. Übermäßiger Alkoholkonsum kann zu Entzündungen im Körper führen. Alkohol belastet die Leber und kann zu Schäden und Entzündungen führen, insbesondere bei langfristigem und übermäßigem Konsum. Es ist wichtig zu beachten, dass der gelegentliche Konsum dieser Lebensmittel in Massen normalerweise kein Problem darstellt. Es ist jedoch ratsam, den Verse dieser entzündungsfördernden Lebensmittel zu reduzieren und durch Gessen der Alternativen zu ersetzen, Entzündungen im Körper zu verringern. Die Auswirkungen von Zucker, Transfetten und verarbeiteten Lebensmitteln auf Entzündungen. Zucker, Transfett und verarbeitet Lebensmittel können erhebliche Auswirkungen auf Entzündungen im Körper haben. Hier sind einige der spezifischen Auswirkungen dieser Lebensmittel auf Entzündungen. Zucker. Ein hoher Konsum von raffiniertem Zucker und zuckerhaltigen Lebensmitteln kann zu chronischen Entzündungen führen. Zuckerhaltige Lebensmittel erhöhen den Blutzuckerspiegel und aktivieren das Immunsystem, was zu einer erhöhten Produktion von entzündlichen Botenstoffen führen kann. Langfristig kann dies zu einem anhaltenden Zustand der Entzündung im Körper führen, der mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen in Verbindung gebracht wird. Transfett. Transfett sind künstlich hergestellt Fett, die durch einen Prozess namens partielle Hydrierung von pflanzlichen Ölen entstehen. Diese Fett werden in vielen verarbeiteten Lebensmitteln wie Pommes frites, Snacks, Backwaren, Keksen und Margarine verwendet. Transfett erhöhen das Risiko für Entzündungen, indem sie den Spiegel entzündlicher Marker im Blut erhöhen und die Funktion der Blutgefäße beeinträchtigen. Sie können auch die Produktion von entzündungsfördernden Substanzen im Körper steigern und gleichzeitig Low-Carb-Mechanismen abschwächen. Verarbeitet Lebensmittel. Verarbeitet Lebensmittel enthalten häufig hohe Mengen an Zucker, Transfetten, gesättigten Fettsäuren, raffinierten Kohlenhydraten und Zusatzstoffen. Diese Inhaltsstoffe können das Risiko von Entzündungen erhöhen. Darüber hinaus können verarbeitet Lebensmittel die Darmgesundheit beeinträchtigen. Ingeste Darmgesundheit kann zu einer erhöhten Durchlässigkeit der Darmwand führen, was wiederum Entzündungen im Körper begünstigen kann. Entzündungen im Körper werden mit einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen in Verbindung gebracht, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Fettleibigkeit, Autoimmunerkrankungen und sogar Krebs. Durch den Verzicht auf übermäßigen Zucker, Transfett und verarbeitet Lebensmittel und den Übergang zu einer Low-Carb-Ernährung mit frischen, unverarbeiteten Lebensmitteln können sie das Risiko von Entzündungen im Körper verringern und ihn bisher Gesundheit fördern. Der Zusammenhang zwischen einer angemessenen Ernährung und chronischen Krankheiten. Eine angemessene Ernährung spielt eine bedeutende Rolle bei der Entstehung und Entwicklung chronischer Krankheiten. Hier ist der Zusammenhang zwischen einer angemessenen Ernährung und verschiedenen chronischen Krankheiten. Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eine Ernährung, die reich an gesättigten Fetten, Transfetten, Cholesterin und Natrium ist, kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Hoher Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln, Fast Food, frittierten Lebensmitteln und gesättigten Fetten kann zu Bluthochdruck, erhöhten Blutfettwerten, Arterienverkalkung, Atherosklerose und letztendlich zu Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. Type 2 Diabetes. Eine unausgewogene Ernährung, die reich an raffinierten Kohlenhydraten, Zucker und gesättigten Fettsäuren ist,
Kann das Risiko für die Entwicklung von Type 2 Diabetes erhöhen? Der Übermaßige Verzehr von zuckerhaltigen Getränken und verarbeiteten Lebensmitteln kann zu einer Insulinresistenz führen, bei der Körper nicht mehr effektiv auf das Hormon Insulin reagiert und den Blutzuckerspiegel reguliert. Fettleibigkeit. In kalorienreicher Ernährung mit vielen zuckerhaltigen Lebensmitteln, gesättigten Fetten und verarbeiteten Lebensmitteln trägt zur Entwicklung von Fettleibigkeit bei. Fettleibigkeit wiederum erhöht das Risiko für ein Vielzahl von Gesundheitsproblemen, einschließlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Type 2 Diabetes, bestimmten Krebsarten, Gelenkproblemen und Schlafapnoe. Krebs. In angemessene Ernährung, insbesondere in Ernährung, die reichen verarbeiteten Lebensmitteln, rotem Fleisch, gesättigten Fetten und zuckerhaltigen Getränken ist, kann das Risiko für bestimmte Krebsarten wie Darmkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs erhöhen. In ballaststoffarmer Ernährung kann auch das Risiko für Darmkrebs erhöhen. Entzündungskrankheiten. In Ernährung, die reichen entzündungsfördernden Lebensmitteln wie gesättigten Fetten, Transfetten und raffinierten Kohlenhydraten ist, kann chronische Entzündungen im Körper fördern. Chronische Entzündungen werden mit Krankheiten wie rheumatoider Arthritis, entzündlichen Darmerkrankungen, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa und Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht. Es ist wichtig zu beachten, dass ein angemessene Ernährung nicht der einzige Faktor ist, der zu chronischen Krankheiten führt. Lebensstilfaktoren wie Bewegungsmangel, Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum und genetische Veranlagung spielen ebenfalls eine Rolle. Low-Carb-Lebensmittel. In diesem Kapitel werden wir uns mit Low-Carb-Lebensmitteln befassen, die dazu beitragen können, Entzündungen im Körper zu reduzieren und angemessene Ernährung zu fördern. Der Konsum dieser Lebensmittel kann helfen, Entzündungen zu bekämpfen und das Risiko für chronische Krankheiten zu verringern. Hier sind einige der wichtigsten Low-Carb-Lebensmittel. Fettreich Fleisch. Fettreich Fleisch wie Lachs, Mackerel, Sardinen und Hering sind reich an Omega-3-Fettsäuren, insbesondere EPA, Eicosapentaensäure und DHA, Docosahexaensäure. Diese Omega-3-Fettsäuren haben Low-Carb-Eigenschaften und können dazu beitragen, chronische Entzündungen im Körper zu reduzieren. Beeren. Beeren wie Blaubeeren, Himbeeren, Erdbeeren und Brombeeren sind reich an Antioxidantien und Low-Carb-Verbindungen wie Flavonoiden und Anthocyanen. Diese Nährstoffe können Entzündungen reduzieren und die Gesundheit fördern. Grünes Blattgemüse. Grünes Blattgemüse wie Spinat, Grünkohl, Mangold und Rucola sind reich an Antioxidantien, Vitaminen und Mineralstoffen. Sie enthalten auch Low-Carb-Verbindungen wie Carotinoid und Vitamin K, die helfen können, Entzündungen im Körper zu reduzieren. Nuss und Samen. Nuss und Samen wie Walnuss, Leinsamen, Chiasamen und Mandeln sind reich an gesunden Fetten, Ballaststoffen und Antioxidantien. Sie können Entzündungen reduzieren und eine Low-Carb-Wirkung im Körper haben. Kurkuma. Kurkuma ist ein gelbes Pflanz, die das Low-Carb-Kurkumin enthält. Kurkumin hat stark antioxidative und Low-Carb-Eigenschaften und kann bei der Behandlung von entzündlichen Erkrankungen wie Arthritis helfen. Ingwer. Ingwer enthält Low-Carb-Verbindungen wie Gingerol und Chogerol. Es kann Entzündungen reduzieren und bei der Behandlung von entzündlichen Erkrankungen helfen. Olivenöl.
extra natives alivinalized low-carb antioxidantien und einfachungesättigten Fettsäuren. Es kann dazu beitragen, Entzündungen im Körper zu reduzieren und das Risiko für chronische Krankheiten zu verringern. Vollkornprodukt wie Veröffentlichung. Vollkornbrot und Braunereis enthalten Ballaststoff und Antioxidantien, die Low-Carb-Eigenschaften haben können. Grüner Tee ist reich an Antioxidantien wie Epigallocatechingallat, EGCG, das Low-Carb Wirkungen haben kann. Die besten Low-Carb-Lebensmittel. Die besten Low-Carb-Lebensmittel sind solche, die reichen Nährstoffen, Antioxidantien und Low-Carb-Verbindungen sind. Hier sind einige der besten Low-Carb-Lebensmittel, die in den Ernährung aufgenommen werden können. Fettreiches Fleisch, Lachs, Mackerel, Sardinen und Hering sind reich an Omega-3-Fettsäuren, die stark Low-Carb-Eigenschaften haben. Grünes Blattgemüse, Spinat, Grünkohl, Mangold und Rucola sind voller Antioxidantien und Low-Carb-Verbindungen wie Vitamin C, Vitamin E, Beta-Carotin und Folsäure. Beeren, Blaubeeren, Himbeeren, Erdbeeren und Brombeeren sind reich an Antioxidantien und Flavonoiden, die Entzündungen bekämpfen können. Curcuma enthält das Low-Carb-Curcumin, das als eines der wirkungsvollsten natürlichen Entzündungshemmer gilt. Ingwer enthält Gingerol und Chogaol, die stark Low-Carb-Eigenschaften haben und bei der Linderung von Entzündungen helfen können. Olivenöl, extra natives Olivenöl enthält Low-Carb Antioxidantien und einfachungesättigte Fettsäuren, die Entzündungen reduzieren können. Nuss und Samen, Walnuss, Leinsamen, Chiasamen und Mandeln sind reich an gesunden Fetten, Ballaststoffen und Antioxidantien, die Entzündungen bekämpfen können. Knoblauch enthält schwefelhaltige Verbindungen, die Low-Carb-Eigenschaften haben können und das Immunsystem stärken. Grüner Tee ist reich an Polyphenolen und Antioxidantien, die Entzündungen reduzieren und die Gesundheit fördern können. Papaya ist reich an Vitamin C und Enzymen wie Papain, die Low-Carb-Eigenschaften haben können. Diese Lebensmittel können in einer ausgewogenen Ernährung kombiniert werden, Entzündungen im Körper zu reduzieren und eine gute Gesundheit zu fördern. Es ist wichtig zu beachten, dass eine gesunde Ernährung insgesamt, die reich an Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, magerem Protein und gesunden Fetten ist, eine Low-Carb-Wirkung haben kann. Antioxidantien und ihre Bedeutung bei der Entzündungsbekämpfung. Antioxidantien spielen eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Entzündungen im Körper. Sie sind Moleküle, die Free Radical neutralisieren und somit Zellschäden und Entzündungsreaktionen verhindern können. Free Radicals sind instabile Moleküle, die bei normalen Stoffwechselprozessen im Körper entstehen können, aber auch durch Faktoren wie Umweltverschmutzung, Rauchen, übermäßigen Alkoholkonsum und ungesunde Ernährung verstärkt werden. Entzündungen sind ein natürlicher Teil der Immunität des Körpers auf Verletzungen und Infektionen. Jedoch können chronische Entzündungen, die über einen längeren Zeitraum anhalten, zu verschiedenen Krankheiten führen, einschließlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Rheumatoide Arthritis und Krebs. Hier kommen Antioxidantien ins Spiel, die sie helfen können, die schädlichen Auswirkungen von chronischen Entzündungen zu reduzieren. Antioxidantien wirken, indem sie Free Radical abfangen und deren schädliche Wirkungen neutralisieren.
Sie können die Oxidation von Zellen und Geweben verhindern und die entzündlichen Reaktionen im Körper reduzieren. Durch die Neutralisierung freier Radikale können Antioxidantien dazu beitragen, die Entzündungsreaktion zu dämpfen und die Schädigung von Geweben und Organen zu verringern. Einige der wichtigsten Antioxidantien sind Vitamin C. Vitamin C ist ein starkes Antioxidant, das die Immunfunktion stärkt und die Produktion von entzündungsfördernden Substanzen reduzieren kann. Es ist reichlich in Zitrusfrüchten, Beeren, Paprika und grünem Blattgemüse vorhanden. Vitamin E. Vitamin E schützt die Zellen vor Schäden durch Free Radikale und hat Low-Carb-Eigenschaften. Es kommt in Lebensmitteln wie Nüssen, Samen, Pflanzenölen und grünem Blattgemüse vor. Beta-Carotin. Beta-Carotin ist ein Vorläufer von Vitamin A und ein starkes Antioxidant. Es kommt in orangefarbenem Gemüse wie Karotten, Süßkartoffeln und Kürbis vor. Flavonoid. Flavonoids sind eine Gruppe von Pflanzenstoffen mit starken antioxidativen und Low-Carb-Eigenschaften. Sie kommen in Lebensmitteln wie Beeren, Trauben, grünem Tee, dunkler Schokolade und vielen Obst- und Gemüsesorten vor. Selen. Selen ist ein Mineral, das als Cofaktor für antioxidative Enzyme im Körper wirkt. Es ist in Paranüssen, Fisch, Meeresfrüchten, Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten enthalten. Es ist wichtig zu beachten, dass eines Geogen Ernährung, die reich in einer Vielzahl von Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, Nüssen und Samen ist, die besten Quellen für Antioxidantien bietet. Darüberhinaus Omega-3-Fettsäuren und ihre Low-Carb-Eigenschaften. Omega-3-Fettsäuren sind essentiell Fettsäuren, die für eine gute Gesundheit essentiell sind, da der Körper sie nicht selbst produzieren kann. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Entzündungen im Körper und haben Low-Carb-Eigenschaften. Es gibt drei Hauptarten von Omega-3-Fettsäuren: Eicosapentaensäure, EPA, Docosahexaensäure, DHA und Alpha-Linolensäure. Alle EPA und DHA sind hauptsächlich in fettreichen Meeresfischen wie Lachs, Mackerel, Sardinen und Hering zu finden. Diese Omega-3-Fettsäuren haben stark Low-Carb-Eigenschaften. Sie können die Produktion von entzündlichen Botenstoffen im Körper reduzieren und die Aktivität von entzündlichen Zellen und Enzymen verringern. Dies kann dazu beitragen, die Auswirkungen von Entzündungen im Körper zu reduzieren. Alle ist in pflanzlichen Quellen wie Leinsamen, Chiasamen, Walnüssen und Hanfsamen enthalten. Der Körper kann alle in begrenzten Mengen in EPA und DHA umwandeln. Obwohl die Umwandlung effizient gering ist, kann der Verse von allerreichen Lebensmitteln den Körper mit einer gewissen Mengen Low-Carb Omega-3-Fettsäuren versorgen. Die Low-Carb-Eigenschaften von Omega-3-Fettsäuren sind auf verschiedene Mechanismen zurückzuführen. Sie können die Produktion von entzündungsfördernden Eicosanoiden reduzieren und die Synthese von Low-Carb-Eicosanoiden fördern. Darüber hinaus beeinflussen sie die Funktion von Immunzellen und entzündlichen Cytokinen, was zu einer Verringerung der Entzündungsreaktionen führt. Ein ausreichend Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren kann dazu beitragen, chronische Entzündungen im Körper zu reduzieren und das Risiko für entzündungsbedingte Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rheumatoid Arthritis, entzündlich Darmerkrankungen und metabolisches Syndrom zu verringern.
Darüber hinaus können Omega-3 Fettsäuren auch positiv auswirken auf die Gehirnfunktion, die Augen Gesundheit und die Stimmung haben. Es ist wichtig zu beachten, dass eines Ernährung, die reichen Omega-3 Fettsäuren ist, in Kombination mit einer gesunden Lebensweise von Vorteil ist. Neben dem Verzehr von fettem Fisch und pflanzlichen Quellen von Omega-3 Fettsäuren können auch Nahrungsergänzungsmittel in Betracht gezogen werden, sicherzustellen, dass der Körper ausreichend mit diesen Low-Carb-Fettsäuren versorgt wird. Es wird jedoch empfohlen, vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln ausgleichenden Raten zu holen. Maßnahmen zur Entzündungsbekämpfung. In diesem Kapitel werden zusätzliche Maßnahmen vorgestellt, die zur Entzündungsbekämpfung beitragen können. Neben der Low-Carb-Ernährung gibt es weitere Faktoren, die einen Einfluss auf Entzündungen im Körper haben können. Hier sind einige wichtige Aspekte, die in Betracht gezogen werden sollten. Stressmanagement. Chronischer Stress kann Entzündungen im Körper verstärken. Daher ist es wichtig, effektiv Stressbewältigungstechniken zu erlernen und in den Alltag zu integrieren, wie zum Beispiel Meditation, Yoga, Atemübungen oder regelmäßige körperliche Aktivität. Ausreichend Schlaf. Schlafmangel und unzureichend Schlafqualität können zu Entzündungen im Körper führen. Es ist ratsam, genügend Schlaf zu bekommen und gesunde Schlafgewohnheiten zu pflegen, wie zum Beispiel regelmäßig Schlafenzeiten, ein ruhiges Schlafumfeld und die Vermeidung von stimulierenden Substanzen vor dem Schlafengehen. Körperliche Aktivität. Regelmäßige körperliche Bewegung kann Low-Carb-Effekt haben. Es ist ratsam, eine Mischung aus Übungen, wie Joggen, Radfahren oder Schwimmen und Krafttraining in den wöchentlichen Trainingsplänen zu beziehen. Konsultiere einen Arzt oder Sporttrainer, die für dich geeignete Aktivität und Intensität festzulegen. Nicht rauchen. Rauchen ist mit einem erhöhten Risiko für Entzündungen und chronische Krankheiten verbunden. Wenn du rauchst, ist es wichtig, Schritte zu unternehmen, mit dem Rauchen aufzuhören. Es gibt verschiedene Hilfsmittel und Programme, die dabei unterstützen können. Gewichtsmanagement. Übergewicht und Fettleibigkeit können Entzündungen im Körper fördern. Es ist wichtig, ein gesundes Körpergewicht anzustreben und gegebenenfalls Maßnahmen zur Gewichtsreduktion zu ergreifen. Ausgewogene Ernährung und regelmäßige körperliche Aktivität spielen hierbei eine wichtige Rolle. Medizinische Behandlung. In einigen Fällen kann eine medizinische Behandlung notwendig sein, Entzündungen im Körper zu kontrollieren. Besprich mögliche Optionen mit einem Arzt oder Fachspezialisten, die besten Behandlungsstrategien für die individuelle Situation zu ermitteln. Es ist wichtig zu beachten, dass diese zusätzlichen Maßnahmen die Low-Carb-Ernährung ergänzen und nicht ersetzen sollen. Durch die ganzheitliche Berücksichtigung dieser Faktoren kannst du aktiv zur Reduzierung von Entzündungen beitragen und langfristig die Gesundheit fördern. Bedeutung von Bewegung und körperlicher Aktivität. Die Bedeutung von Bewegung und körperlicher Aktivität für unsere Gesundheit kann nicht genug betont werden. Regelmäßige körperliche Bewegung hat eine Vielzahl von positiven Auswirkungen auf unseren Körper und unser Wohlbefinden. Hier sind einige der wichtigsten Gründe, warum Bewegung so wichtig ist. Herz-Kreislauf-Gesundheit. Körperliche Aktivität stärkt das Herz und verbessert die Durchblutung. Regelmäßiges Training senkt das Risiko für Herzkrankheiten.
Blethochtdruck und Sklagenfall. Gewichtskontroll. Bewegung spielt een entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung eines gesunden Körpergewichts. Durch körperliche Aktivität verbrennen wir Kalorien und unterstützen den Aufbau von Muskelmasse, was den Stoffwechsel ankurbelt und uns hilft, Übergewicht zu vermeiden oder abzubauen. Stärkung des Immunsystems. Moderate körperliche Aktivität stärkt das Immunsystem und kann dazu beitragen, Infektionen und Krankheiten abzuwehren. Es wird gesagt, das regelmäßiges Training die Anzahl und Aktivität von Immunzellen erhöht. Verbesserung der Stimmung. Bewegung wirkt sich positiv auf unsere geistige Gesundheit aus. Es hilft, Stress abzubauen, Angstzustände zu reduzieren und die Stimmung zu verbessern. Körperliche Aktivität fördert zur Freisetzung von Endorphinen, den sogenannten Glückshormonen, die ein Gefühl des Wohlbefindens erzeugen. Stärkung von Muskeln und Knochen. Durch regelmäßige Bewegung können Muskelkraft und Ausdauer verbessert werden. Krafttraining und belastungsintensive Aktivitäten unterstützen den Aufbau von Muskelmasse und tragen zur Stärkung von Knochen bei, was das Risiko von Osteoporose verringert. Verbesserung der Gehirnfunktion. Studien haben gezeigt, dass Bewegung positive Auswirkungen auf die cognitive Function hat. Regelmäßige körperliche Aktivität verbessert das Gedächtnis, die Aufmerksamkeit und die Denkfähigkeit. Prävention von chronischen Krankheiten. Regelmäßige Bewegung kann das Risiko für chronische Krankheiten wie Diabetes, bestimmt Krebserkrankungen und metabolisches Syndrom reduzieren. Es kann auch helfen, das Risiko für Alzheimer und Demenz im Alter zu verringern. Es ist wichtig zu beachten, dass Bewegung nicht nur aus intensivem Training besteht. Selbst moderate Aktivitäten wie Spaziergang, Radfahren, Tanzen oder Gartenarbeit können bereits positive Auswirkungen haben. Es ist ratsam, regelmäßige Bewegung in den Alltag zu integrieren und Aktivitäten zu wählen, die Spaß machen und gut in den persönlichen Lebensstil passen. Bevor du mit einem neuen Trainingsprogramm beginnst, ist es empfehlenswert, einen Arzt zu konsultieren, sicherzustellen, dass du gesundheitlich fit genug für bestimmte Aktivitäten bist. Stressmanagement und Entspannungstechniken. Stressmanagement und Entspannungstechniken spielen eine wichtige Rolle für unsere körperliche und geistige Gesundheit. In unserer hektischen und stressigen Welt ist es entscheidend, Wege zu finden, Stress abzubauen und unsere innere Balance wiederherzustellen. Hier sind einige Bücher Stressmanagement-Techniken und Entspannungsmethoden. Atemübungen. Tiefstbewusstsatmen ist eine einfache und effektive Methode, Stress abzubauen. Versuch, dich für einige Minuten hinzusetzen und dich auf die Atmung zu konzentrieren. Atem langsam und tief durch die Nase ein und Atem langsam durch den Mund aus. Wiederhol dies mehrmals und bemerk, wie sich die Atmung vertieft und den Körper sich entspannt. Meditation. Meditation ist eine Bücher Methode zur Stressbewältigung. Setz dich an einen ruhigen Ort, schließ die Augen und konzentrier dich auf deinen Atem. Ein bestimmtes Mantra oder ein beruhigendes Bild. Lass den Gedanken kommen und gehen. Dich von innen mitreißen zu lassen. Meditation hilft, den Geist zu beruhigen, Stress abzubauen und Klarheit zu schaffen. Progressive Muskelentspannung. Bei dieser Technik spannst du bewusst verschiedene Muskelgruppen und lässt sie dann langsam wieder los. Beginn mit den Zehen und arbeite dich nachher durch den Körper. Dies hilft,
Muskelverspannungen zu lassen und ihn tief Entspannung im ganzen Körper zu erreichen. Yoga. Yoga kombiniert körperliche Bewegung mit Atemtechniken und Meditation. Es hilft dabei, Stress abzubauen, Flexibilität und Kraft aufzubauen und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Es gibt verschiedene Yoga-Style, von ruhigen und meditativen Praktiken bis hin zu dynamischeren und kraftvollen Stilen. Find einen Stil, der zu dir passt und regelmäßig praktiziert werden kann. Körperliche Aktivität. Regelmäßige körperliche Bewegung hilft, Stress abzubauen und die Stimmung zu verbessern. Egal ob Spazierengehen, Laufen, Tanzen oder an der Sporten. Find eine Aktivität, die dir Freude bereitet und in deinen Alltag integriert werden kann. Bewegung fördert die Freisetzung von Endorphinen, die natürlichen Wohlfühlhormone, und hilft, Spannungen abzubauen. Zeit für dich selbst. Nimm dir bewusst Zeit für dich selbst, aufzutanken und dich zu entspannen. Egal ob es ein heißes Bad, das Lesen eines Buches, das Hören von Musik oder das Ausüben eines Hobbys ist. Find Aktivitäten, die dir Freude bereiten und Entspannung bringen. Soziale Unterstützung. Sprich mit Freunden, Familienmitgliedern oder einem Therapeuten über den Sorgen und Angst. Der Austausch und die Unterstützung von anderen können helfen, Stress zu bewältigen und neue Perspektiven zu gewinnen. Schlaf und seine Rolle bei der Entzündungsregulation. Schlaf spielt eine entscheidende Rolle bei der Entzündungsregulation und der Erhaltung einer optimalen Gesundheit. Während des Schlafs durchlaufen wir verschiedene Schlafphasen, die für die Reparatur und Erneuerung des Körpers wichtig sind. Hier sind einige Punkte, die Bedeutung des Schlafs für die Entzündungsregulation verdeutlichen. Entzündungsregulation. Während des Schlafs werden Entzündungsprozesse im Körper reguliert. Chronischer Schlafmangel oder gestörter Schlaf können zu einer Überproduktion von entzündungsfördernden Substanzen führen und chronische Entzündungen im Körper verstärken. Ausreichender und qualitativ hochwertiger Schlaf hilft, Entzündungen zu reduzieren und das Gleichgewicht im Immunsystem aufrecht zu halten. Immunfunktion. Schlaf spielt eine wichtige Rolle bei der Stärkung des Immunsystems. Während des Schlafs werden Immunzellen aktiviert und Antikörper produziert, die eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von Infektionen und der Regulierung von Entzündungen spielen. Ein gut funktionierendes Immunsystem ist entscheidend, Entzündungen zu bekämpfen und Krankheiten vorzubeugen. Hormonregulation. Der Schlaf beeinflusst die Produktion und Regulation verschiedener Hormone im Körper, einschließlich hormoneller Entzündungsmediatoren. Ein gestörter Schlaf kann zu einer Dysregulation dieser Hormone führen, was wiederum zu einer erhöhten Entzündungsneigung führen kann. Ausreichender Schlaf hilft, ingessend Hormonbalance aufrecht zu halten und Entzündungen zu kontrollieren. Zelluloreparatur und Erholung. Während des Schlafs findet eine Zelluloreparatur und Erneuerung statt. Gewebe und Organe werden repariert. Zellen werden erneuert und der Körper erholt sich von täglichen Belastungen. Dieser Erholungsprozess ist wichtig, Entzündungen zu reduzieren und die Gesundheit auf zellularer Ebene zu fördern. Stressbewältigung. Schlaf spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung von Stress. Chronischer Schlafmangel kann zu einer erhöhten Anfälligkeit für Stress führen, da der Körper weniger gut in der Lage ist, Stresshormone zu regulieren. Stress wiederum kann Entzündungen fördern. Ausreichender Schlaf hilft,
Stressabzugbeuern das Risiko von Stressbedingten Entzündungen zu verringern. Es ist wichtig, auf ein gutes Schlafhygiene zu achten, die Qualität und Quantität des Schlafs zu verbessern. Dazu gehören regelmäßig Schlafenzeiten, ein ruhiges Schlafumfeld, die Vermeidung von stimulierenden Substanzen wie Koffein vor dem Schlafengehen und die Schaffung einer entspannenden Schlafroutine. Die langfristigen Vorteile einer Low-Carb-Ernährung. Eine Low-Carb-Ernährung kann langfristig zahlreiche Vorteile für die Gesundheit bieten. Hier sind einige der langfristigen Vorteile, die mit einer Low-Carb-Ernährung verbunden sein können. Reduziertes Risiko für chronische Krankheiten. Chronische Entzündungen spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Krankheiten wie Herzerkrankungen, Type 2 Diabetes, bestimmten Krebsarten, Alzheimer und Autoimmunerkrankungen. Durch die Reduzierung von Entzündungen im Körper kann eine Low-Carb-Ernährung das Risiko für diese Krankheiten langfristig verringern. Verbessert Herzgesundheit. Entzündungen sind eng mit Herzerkrankungen verbunden. Eine Low-Carb-Ernährung, die reichen Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, gesunden Fetten und Antioxidantien ist, kann dazu beitragen, den Cholesterinspiegel zu senken, den Blutdruck zu regulieren und die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems insgesamt zu verbessern. Gewichtskontrolle. Eine Low-Carb-Ernährung, die auf nährstoffreichen Lebensmitteln basiert, kann dabei helfen, das Gewicht zu kontrollieren. Überschüssiges Körperfett kann zu chronischen Entzündungen führen, während ein gesundes Gewicht mit einem geringeren Entzündungsrisiko verbunden ist. Verbessert Verdauungsgesundheit. Entzündungen können auch den Magen-Darm-Trakt beeinflussen und zu Verdauungsbeschwerden wie Reizdarmsyndrom, entzündlichen Darmerkrankungen und Sodbrennen führen. Eine Low-Carb-Ernährung, die ballaststoffreiche Lebensmittel, gesund Fett und fermentiert Produkt enthält, kann die Verdauungsgesundheit unterstützen und Entzündungen im Verdauungssystem reduzieren. Stoffwechselssystem. Eine Low-Carb-Ernährung, die reichen Antioxidantien, Vitaminen und Mineralstoffen ist, kann das Immunsystem stärken und die Abwehrkraft des Körpers gegen Infektionen und Krankheiten verbessern. Ein gut funktionierendes Immunsystem ist wichtig, Entzündungen zu bekämpfen und eine optimale Gesundheit aufrechtzuerhalten. Verbessert Stimmung und geistige Gesundheit. Entzündungen können auch Auswirkungen auf die Stimmung und die geistige Gesundheit haben. Eine Low-Carb-Ernährung, die gesund Fett und Omega-3-Fettsäuren enthält, kann dazu beitragen, die Gehirnfunktion zu verbessern, die Stimmung zu stabilisieren und das Risiko für Depressionen und Angstzuständen zu verringern. Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und Empfehlungen. Eine Low-Carb-Ernährung kann langfristig viel Vorteil für die Gesundheit bieten. Die wichtigsten Erkenntnisse und Empfehlungen lassen sich wie folgt zusammenfassen. Entzündungen sind ein natürlicher Prozess im Körper, der zur Abwehr von Infektionen und zur Reparatur von Gewebe dient. Chronische Entzündungen können jedoch zu verschiedenen Krankheiten führen. Eine Low-Carb-Ernährung basiert auf dem Verzehr von Lebensmitteln, die Entzündungen reduzieren und das Gleichgewicht im Körper fördern. Dazu gehören Obst, Gemüse, Vollkornprodukt, gesund Fett, mageres Protein und Juice, Zucker. Transfett und verarbeitet Lebensmittel sollten vermieden werden, da sie Entzündungen fördern können. Antioxidantien.
Omega-3 Fettsäuren und Ballaststoffe sind wichtig Nährstoffe, die Low-Carb-Eigenschaften haben und in einer Low-Carb-Ernährung enthalten sein sollten. In Low-Carb-Ernährung kann das Risiko für chronische Krankheiten wie Herzerkrankungen, Diabetes, Krebs und neurodegenerative Erkrankungen verringern. Neben der Ernährung spielen auch Bewegung, Stressmanagement, ausreichendes Schlaf und gesunde Lebensgewohnheiten eine wichtige Rolle bei der Entzündungsbekämpfung und der Erhaltung einer optimalen Gesundheit. Es ist ratsam, individuell Bedürfnisse und Präferenzen zu berücksichtigen und gegebenenfalls Rat von einem Arzt oder Ernährungsspezialisten einzuholen, eine Low-Carb-Ernährung in den Alltag zu integrieren. Die Umstellung auf eine Low-Carb-Ernährung erfordert möglicherweise Zeitanpassungen, aber die langfristigen Vorteile für die Gesundheit sind es wert. Durch die richtige Auswahl von Lebensmitteln und die Einbindung eines gesunden Lebensstils können Entzündungen reduziert und die allgemeine Gesundheit verbessert werden. 30 Tage dort. Tag 1. Lass es dir nochmal so richtig schmecken. Tag 2. Frühstück. Jod mit Beeren und Chiasamen. Mittagessen. Thunfischsalat mit Avocado und Olivenöl. Abendessen. Zucchini-Nudeln mit Pesto und Parmesan. Snack. Korsjöfel. Tag 2. Rezepte. Frühstück. Jod mit Beeren und Chiasamen. Zutaten. 200 grams Natterjod, oder griechischer Jod. 1 Tass gemischt Beeren. ZB. Erdbeeren. Blaubeeren. Himbeeren. 1 el Chiasamen. 1 tl Honig. Optional. Zur Beratung. Den Jod in eine Schüssel geben. Die gemischten Beeren darüber verteilen. Die Chiasamen darüber streuen. Optional. Mit einem Teelöffel Honig süßen. Gut mischen und sofort servieren. Mittagessen. Thunfischsalat mit Avocado und Olivenöl. Zutaten. 1 Dose Thunfisch. In Wasser oder eigenem Saft. Abgetropft. 1 Avocado. In Würfel geschnitten. 1 clean rote Zwiebel. Fein gehackt. 1 Stroke to Gurk. In Würfel geschnitten. 1 Tomat. In Würfel geschnitten. 2 el Olivenöl. Saft einer halben Zitrone. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie zum Garnieren. Optional. Zur Beratung. Den abgetropften Thunfisch in eine Schüssel geben. Avocado. Rote Zwiebel. Gurk und Tomat hinzufügen. Mit Olivenöl und Zitronensaft beträufeln. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und gut vermischen. Optional. Mit frischer Petersilie garnieren. Sofort servieren. Abendessen. Zucchini-Nudeln mit Pesto und Parmesan. Zutaten. 2-3 mittelgroße Zucchini. 2 el Olivenöl. 1 Stroke 2 Tass Pesto. Fertig gekauft oder selbst gemacht. 1 Stroke 4 Tass geriebener Parmesan. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Kirschtomaten zur Decoration. Optional. Zur Beratung. Die Zucchini mit einem Spiralsknieder zu Nudeln verarbeiten. Das Olivenöl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen. Die Zucchini-Nudeln hinzufügen und 2-3 Minuten sortieren. Bis sie weich, aber noch bis fest sind. Das Pesto einrühren und gut vermischen. Bis die Zucchini-Nudeln gleichmäßig bedeckt sind. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Zucchini-Nudeln auf Tellern anrichten und mit geriebenem Parmesan bestreuen. Optional. Mit Kirschtomaten garnieren. Sofort servieren. Snack. Korsjöfel. Zutaten. 1 Handvoll Korsjöfel. ZB. Cheddar. Gouda oder Emmentaler. Zur Beratung. Die Korsjöfel als Snack genießen. Guten Appetit. Tag 3. Frühstück.
Low Carb Pfannkuchen mit Mandelmehl und Beeren. Mittagessen. Gegrillte Gemüse mit Hummus. Abendessen. Steak mit Blumenkohlpüree. Snack. Selleriestängel mit Erdnussbutter. Frühstück. Low Carb Pfannkuchen mit Mandelmehl und Beeren. Zutaten. 1 stroke 2 Tass Mandelmehl. 2 ear. 1 stroke 4 Tass Mandelmilch. Oder and ear milk alternative. 1 TL vanilla extract. 1 TL backpulver. 1 EL Sustoff. ZB. Erythrit oder stevia. 1 Preissalz. Kokosöl oder Butter zum Braten. Frischbeeren zum Servieren. Optional. Ein Schuss Zimt. Zur Beratung. In einer Schüssel das Mandelmehl. Backpulver. Sustoff und Salz vermischen. Daher, Mandelmilch und Vanilleextrakt hinzufügen und zu einem glatten Teig verrühren. Optional. Einen Schuss Zimt hinzufügen. Ein Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und mit etwas Kokosöl oder Butter einfetten. Den Teig in kleinen Portionen in die Pfanne geben und die Pfannkuchen von beiden Seiten goldbraun backen. Die fertigen Pfannkuchen auf einem Teller stapeln und mit frischen Beeren servieren. Mittagessen. Gegrillte Gemüse mit Hummus. Zutaten. 1 rote Paprika. In Streifen geschnitten. 1 gelbe Paprika. In Streifen geschnitten. 1 Zucchini. In Scheiben geschnitten. 1 Aubergine. In Scheiben geschnitten. 1 rote Zwiebel. In Ringe geschnitten. 2 El Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 Tass Hummus. Zur Beratung. Das Gemüse in eine große Schüssel geben und mit Olivenöl, Salz und Pfeffer vermischen. Ein Grillpfann oder den Grill vorheizen und das Gemüse darin von beiden Seiten grillen, bis es weich und leicht gebrannt ist. Das gegrillte Gemüse auf einem Teller anrichten und mit Hummus servieren. Abendessen. Steak mit Blumenkohlpüree. Zutaten. 1 Rindersteak. Car 200-250 g. 1 El Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 kleiner Blumenkohl. In Russian zerteilt. 2 El Butter. 1 stroke 4 Tassen oder Milch. 1 Knoblauchzeh. Gehackt. Frischkräuter. ZB. Petersilie. Zum Garnieren. Zur Beratung. Das Steak mit Salz und Pfeffer würzen. Das Olivenöl in einer Pfanne bei hoher Hitze erhitzen und das Steak darin nach gewünschtem Gargrad braten. ZB. 3-4 Minuten pro Zeit für medium rare. Den Blumenkohl in kochendem Wasser Car. 10 Minuten weich kochen. Den gekochten Blumenkohl abgießen und mit Butter, Sahne oder Milch und Knoblauch in einem Mixer oder mit einem Stabmixer pürieren, bis ein Glattmaß entsteht. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Steak auf einem Teller anrichten und mit Blumenkohlpüree servieren. Mit frischen Kräutern garnieren. Snack. Selleriestängel mit Erdnussbutter. Zutaten. 2-3 Selleriestängel. 2-3 El Erdnussbutter. Zur Beratung. Die Selleriestängel waschen und in mundgerecht Stücks knieden. Die Erdnussbutter in klein Schälchen füllen. Die Selleriestängel in die Erdnussbutter dippen und genießen. Guten Appetit. Tag 4. Frühstück. Smoothie mit Avocado. Spinat und Kokosmilch. Mittagessen. Omelette mit Kurs. Schinken und Pilsen. Abendessen. Hortenchen-Curry mit Blumenkohlreis. Snack. Hartier. Frühstück. Smoothie mit Avocado. Spinat und Kokosmilch. Zutaten. 1 Reif Avocado. 1 Handvoll frischer Spinat. 1 Tass Kokosmilch. Ungesäst. 1 Banane. Optional für Sauce. 1 TL Chiasamen. Optional. Iswürfel. Optional. Zur Beratung. Die Avocado halbieren. Den Kern entfernen und das Fruchtfleisch herauslöffeln.
die avocado, den Spinat, die Kokosmilch und optional die Bananen und Chiasamen in einen Mixer geben, als glatt pürieren, bis der Smoothie die gewünschte Konsistenz erreicht. Optional, Swürfel hinzufügen und erneut mixen. Den Smoothie in ein Glas gießen und sofort servieren. Mittagessen, Omelette mit Kurs, Schinken und Pilsen. Zutaten. 3. 50 grams geriebene Kurs, ZB, Cheddar oder Gouda. 50 grams gekochte Schinken, in klein Stück gesknitten. 100 grams Champignons, in Scheiben gesknitten. 1 el Butter oder Olivenöl, Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frischkräuter, ZB, Schnittlauch oder Petersilie, zum Garnieren. Zubereitung. Die in einer Schüssel verquillen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Butter oder das Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen. Die Pilze in die Pfanne geben und 2-3 Minuten anbraten, bis sie weich sind. Den Schinken hinzufügen und kurz mitbraten. Die verquellten in die Pfanne gießen und gleichmäßig verteilen. Den geriebenen Kurs darüber streuen und das Omelette bei mittlerer Hitze stocken lassen. Das Omelette vorsichtig zusammenklappen und auf einen Teller geben. Mit frischen Kräutern garnieren und servieren. Abendessen. Hortenchencurry mit Blumenkohlreis. Zutaten für das Hortenchencurry. 2 Hortenchenbrustfillets. In Würfel gesknitten. 1 Zwiebel. Fein gehackt. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 el Kokosöl oder Pflanzenöl. 1 el Currypulver. 1 tl Kurkuma. 1 tl Kreuzkümmel. 1 Dose Kokosmilch. 400 ml. 1 Dose gehackt Tomaten. 400 g. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frische Koriander zum Garnieren. Optional. Zutaten für den Blumenkohlreis. 1 großer Blumenkohl, in Russian zerteilt. 1 el Olivenöl, Salz und Pfeffer nach Geschmack. Zubereitung. Für das Blumenkohlreis den Blumenkohl in einer Küchenmaschine zerkleinern, bis die Konsistenz von Reis hat. Das Olivenöl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und den Blumenkohlreis darin 5-7 Minuten unter gelegentlichem Rühren anbraten, bis weich ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Für das Hortenchenkurry das Kokosöl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und die Zwiebel und den Knoblauch darin anbraten, bis sie weich sind. Die Gewürze. Currypulver, Kurkuma, Kreuzkümmel, hinzufügen und kurz mitbraten. Die Hortenchenwürfel hinzufügen und anbraten, bis sie von allen Seiten goldbraun sind. Die Kokosmilch und die gehackten Tomaten hinzufügen und als gut verrühren. Das Curry bei mittlerer Hitze etwa 15-20 Minuten köcheln lassen, bis das Hortenchen gar ist und die Sauce eingedickt ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Hortenchenkurry mit dem Blumenkohlreis servieren und optional mit frischem Koriander garnieren. Snack. Hart. Zutaten. 2. Zubereitung. Die in einen Topf mit kaltem Wasser geben und zum Kochen bringen. Die 8-10 Minuten kochen lassen, bis sie hart gekocht sind. Die abskrecken, scholen und als Snack genießen. Guten Appetit. Tag 5. Frühstück. Schinken und Käserlchen. Mittagessen. Griechische Salad mit Feta und Oliven. Abendessen. Gegrillt Garnelen mit Zoodles. Zucchini Nudeln. Snack. Gemüsesticks mit Guacamole. Frühstück. Schinken und Käserlchen. Zutaten. 4 Scheiben Kochschinken. 4 Scheiben Kurs. ZB. Gouda oder Emmentaler. 1 tl Senf. Optional. Zubereitung. Jede Scheib Kochschinken mit einer Scheib Kurs Belgien.
Optional. Ihnen kleinen Klecks senf auf den Kurs geben. Die Schinken Kurs schieben fest orfrelen. Die Rulchen auf einem Teller anrichten und sofort servieren. Mittagessen. Griechische Salad mit Feta und Oliven. Zutaten. 1 Gurk. Geufeld. 2 Tomaten. Geufeld. 1 Rot Zwiebel. In fein ringe geskneten. 1 Rot Paprika. Geufeld. 100 grams Feta coarse. Geufeld. 1 stroke 2 Taschwars Oliven. 2 el Olivenol. 1 el Rotwinessig. 1 tl getrockneter Oregano. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Zubereitung. Gurk. Tomaten. Rot Zwiebel und Rot Paprika in ein große Schüssel geben. Den Feta coarse und die Oliven hinzufügen. In einer kleinen Schüssel Olivenol. Rotwinessig. Oregano. Salz und Pfeffer vermischen. Das Dressing über den Salat gießen und gut vermengen. Den Salat sofort servieren. Abendessen. Gegrillt Garnelen mit Zudels. Zucchini Nudeln. Zutaten. 400 grams Garnelen. Geschält und entdarmt. 2-3 mittelgroße Zucchini. 2 el Olivenol. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. Saft einer halben Zitrone. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie zum Garnieren. Zubereitung. Die Zucchini mit einem Spiralsknieder zu Nudeln verarbeiten. 1 el Olivenol in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und die Zudels darin 2-3 Minuten sortieren. Bis sie weich sind. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und bereitstellen. Die Garnelen mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen. Das restliche Olivenol in der Pfanne erhitzen und die Garnelen darin zusammen mit dem Knoblauch 3-4 Minuten anbraten. Bis sie rosa und durchgejagt sind. Die Garnelen auf den Zudels anrichten und mit frischer Petersilie garnieren. Sofort servieren. Snack. Gemüsesticks mit Guacamole. Zutaten. 1 Gurk. In Sticks geskneten. 2 Karotten. In Sticks geskneten. 2 Paprikaschoten. Rot and gelled. In Sticks geskneten. 1 Reif Avocado. 1 clean Tomat. Fein gehackt. 1 stroke 4 Rot Zwiebel. Fein gehackt. 1 Knoblauchzeh. Gehackt. Saft einer halben Limette. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Zubereitung. Für die Guacamole die Avocado halbieren. Den Kern entfernen und das Fruchtfleisch in eine Schüssel geben. Die Avocado mit einer Gabel zerdrücken und die gehackte Tomat, Rot Zwiebel und Knoblauch hinzufügen. Den Limettensaft hinzufügen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Als gut vermischen. Bis ein glatt Guacamole entsteht. Die Gemüsesticks auf einem Teller anrichten und zusammen mit der Guacamole als Dip servieren. Guten Appetit. Tag 6. Frühstück. Gebacken Avocado mit Ei. Mittagessen. Caprese Salad mit Mozzarella, Tomaten und Basilikum. Abendessen. Schweinefilet mit Rosenkohl. Snack. Nuss und Samen. Frühstück. Gebacken Avocado mit Ei. Zutaten. 1 Reif Avocado. 2 Ei. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Paprikapulver oder Chiliflocken. Optional. Frischkräuter. ZB. Schnittlauch oder Petersilie. Zum Garnieren. Zubereitung. Den Ofen auf 200 degrees Celsius vorheizen. Die Avocado halbieren und den Kern entfernen. Etwas Fruchtfleisch herauslöffeln. Platz für die Eier zu schaffen. Die Avocado-Hälften in ein kleiner Florform setzen. Damit sie nicht umkippen. Jules eine Ei in jede Avocado-Hälfte sklagen. Mit Salz, Pfeffer und optional Paprikapulver oder Chiliflocken würzen. Die Avocados im vorgeheizten Ofen etwa 15-20 Minuten backen.
bis dir den Gewünschten gegrad erreicht haben. Mit frischen Kräutern garnieren und sofort servieren. Mittagessen. Caprese-Salad mit Mozzarella, Tomaten und Basilikum. Zutaten. 2 große Tomaten. In Scheiben geschnitten. 200 grams Mozzarella. In Scheiben geschnitten. 1 Handvoll frisch Basilikumblätter. 2 el Olivenöl. 1 el Balsamico Essig. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Zubereitung. Die Tomaten und Mozzarella-Scheiben abwechselnd auf einem Teller anrichten. Die Basilikumblätter zwischen die Tomaten und Mozzarella-Scheiben legen. Mit Olivenöl und Balsamico-Essig beträufeln. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Sofort servieren. Abendessen. Schweinefilet mit Rosenkohl. Zutaten. 1 Schweinefilet. Ca 400 g. 400 grams Rosenkohl. Geputzt und halbiert. 2 el Olivenöl. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 tl getrocknete Thymian. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 el Butter. Optional. Zubereitung. Den Ofen auf 200 degrees Celsius vorheizen. Das Schweinefilet mit Salz, Pfeffer und getrocknetem Thymian würzen. 1 el Olivenöl in einer großen, festen Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen. Das Schweinefilet von allen Seiten anbraten, bis es goldbraun ist. Das Filet in den vorgeheizten Ofen geben und etwa 20-25 Minuten backen, bis es gar ist. In der Zwischenzeit den Rosenkohl mit dem restlichen Olivenöl, Salz und Pfeffer vermengen. Den Rosenkohl auf einem Backblech verteilen und in den Ofen geben. Etwa 20 Minuten rösten, bis weich und leicht gebrannt ist. Optional. Nach dem Backen mit etwas Butter verfeinern. Das Schweinefilet aus dem Ofen nehmen und vor dem Aufschneiden 5 Minuten ruhen lassen. Das Filet in Scheiben schneiden und zusammen mit dem gerösteten Rosenkohl servieren. Snack. Nuss und Samen. Zutaten. 1 Handvoll gemischt Nuss. ZB. Mandeln. Walnuss. Cashews. 1 Handvoll gemischt Samen. ZB. Sonnenblumenkern. Kürbiskern. Chiasamen. Zubereitung. Die Nuss und Samen in einer Schüssel mischen. Als Snack genießen. Guten Appetit. Tag 7. Frühstück. Chia Pudding mit Kokosmilch und Beeren. Mittagessen. Gegrilltes Hähnchen auf gemischtem Salat. Abendessen. Rinderhackfleischpfanne mit Gemüse. Snack. Kurs und Oliven. Frühstück. Chia Pudding mit Kokosmilch und Beeren. Zutaten. 1 stroke 4 Tass Chiasamen. 1 Tass Kokosmilch. Ungesäst. 1 tl Vanilleextract. 1 el Ahornsirup oder Honig. Optional. Frischbeeren. ZB. Blaubeeren. Erdbeeren. Himbeeren. Zubereitung. Die Chiasamen in ein Schüssel oder ein Glas geben. Die Kokosmilch. Vanilleextract und optional den Ahornsirup oder Honig hinzufügen. Als gut verarren und mindestens 4 Stunden oder über Nacht im Kühlschrank quellen lassen. Den Chia Pudding vor dem Servieren nochmals umrühren und mit frischen Beeren garnieren. Mittagessen. Gegrilltes Hähnchen auf gemischtem Salat. Zutaten. 1 Hähnchenbrustfilet. 1 el Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 tl Paprikapulver. 1 tl Knoblauchpulver. Gemischter Salat. ZB. Rucola. Kopfsalat. Gurk. Tomaten. Paprika. Salatdressing nach Wahl. ZB. Olivenöl und Balsamico. Zubereitung. Das Hähnchenbrustfilet mit Olivenöl einreiben und mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Knoblauchpulver würzen. Ein Grillpfanne bei mittlerer Hitze vorheizen und das Hähnchenbrustfilet darin von beiden Seiten jeweils
5-7 Minuten grillen, bis es durchgegart ist. Den gemischten Salat auf einem Teller anrichten und das gegrillte Hähnchenbrustfilet darauflegen. Den Salat mit dem gewünschten Dressing beträufeln und servieren. Abendessen. Rinderhackfleischpfen mit Gemüse. Zutaten. 400 Grams Rinderhackfleisch. 1 Zwiebel. Fein gehackt. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 rote Paprika. Gefällt. 1 grün Paprika. Gefällt. 1 Zucchini. Gefällt. 1 Dose gehackt Tomaten. 400 g. 2 el Olivenöl. 1 tl Paprika Pulver. 1 tl getrockneter Oregano. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie zum Garnieren. Optional. Zur Beratung. Das Olivenöl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen. Die Zwiebel und den Knoblauch darin anbraten, bis sie weich sind. Das Rinderhackfleisch hinzufügen und anbraten, bis es braun und durchgegart ist. Die geöffneten Paprika und Zucchini hinzufügen und etwa 5 Minuten mitbraten. Die gehackten Tomaten, Paprikapulver und Oregano hinzufügen und als gut vermischen. Die Pfanne bei mittlerer Hitze etwa 10-15 Minuten köcheln lassen, bis das Gemüse weich ist und die Sauce eingedickt ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Rinderhackfleischpfen auf Tellern anrichten und optional mit frischer Petersilie garnieren. Snack. Kors und Oliven. Zutaten. Handvoll Korsjöfel. ZB. Cheddar. Gouda oder Emmentaler. Handvoll Oliven. Grün oder Schwarz. Endstehend. Zur Beratung. Die Korsjöfel und Oliven auf einem Teller anrichten. Als Snack genießen. Guten Appetit. Tag 8. Frühstück. Muffins mit Speck und Gemüse. Mittagessen. Laches Avocado Salad. Abendessen. Schweinekoteletts mit grünem Spargel. Snack. Mandeln. Frühstück. Muffins mit Speck und Gemüse. Zutaten. 6 Ear. 4 Streifen Speck. Gebraten und in klein Stück geschnitten. 1 stroke 2 rote Paprika. Fein gefällt. 1 stroke 2 Zucchini. Fein gefällt. 1 stroke 4 Tas geriebene Kors. ZB. Cheddar oder Gouda. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie zum Garnieren. Optional. Zur Beratung. Den Ofen auf 180 degrees Celsius vorheizen und in Muffinform liegen fetten. Die in einer Schüssel verquillen und mit Salz und Pfeffer würzen. Den gebratenen Speck. Paprika. Zucchini und geriebenen Kors zu den Ihren hinzufügen und gut vermischen. Die Mischung gleichmäßig in die Muffinform füllen. Die Muffins im vorgeheizten Ofen etwa 15-20 Minuten backen, bis sie fest und goldbraun sind. Aus dem Ofen nehmen. Kurz abkühlen lassen und dann aus der Form lassen. Mit frischer Petersilie garnieren und servieren. Mittagessen. Laches Avocado Salad. Zutaten. 200 Grams Lachsfilet. Gegrillt oder gebraten und in Stück zerteilt. 1 Reif Avocado. In Würfel geschnitten. 1 stroke 2 Gurk. In Scheiben geschnitten. 1 Tas gemischt Blattsalat. 1 stroke 4 rote Zwiebel. In fein Ringe geschnitten. 1 el Olivenöl. Saft einer halben Zitrone. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Zur Beratung. Den gegrillten oder gebratenen Laches in eine Schüssel geben. Avocado, Gurk, Blattsalat und rote Zwiebel hinzufügen. Olivenöl und Zitronensaft über den Salat träufeln und gut vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Salat auf Tellern anrichten und sofort servieren. Abendessen. Schweinekoteletts mit grünem Spargel. Zutaten. 2 Schweinekoteletts.
1 Bund grüne Spargel, Holz Eigenden entfernt. 2 El Olivenöl, 2 Knoblauchzehen, gehackt. Saft einer halben Zitrone. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frischkräuter, ZB. Thymian oder Rosmarin. Zum Garnieren. Zubereitung. Die Schweinekoteletts mit Salz und Pfeffer würzen. 1 El Olivenöl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und die Schweinekoteletts darin von beiden Seiten jeweils ca. 5-7 Minuten braten, bis sie durchgejagt sind. Die Koteletts aus der Pfanne nehmen und warm halten. Den restlichen Esslöffel Olivenöl in die Pfanne geben und den gehackten Knoblauch darin kurz anbraten. Den grünen Spargel hinzufügen und etwa 5-7 Minuten anbraten. Bis weich, aber noch bis fest ist. Mit Zitronensaft beträufeln und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Schweinekoteletts zusammen mit dem Spargel auf Tellern anrichten und mit frischen Kräutern garnieren. Sofort servieren. Snack. Mandeln. Zutaten. Ein Handvoll Mandeln. K30 g. Zubereitung. Die Mandeln als Snack genießen. Guten Appetit. Tag 9. Frühstück. Rührei mit Tomaten und Basilikum. Mittagessen. Thunfisch Avocado Salad. Abendessen. Gebratene Kabeljau mit Zucchini. Snack. Korsjöfel. Frühstück. Rührei mit Tomaten und Basilikum. Zutaten. 3 1 clean tomat. Geöffelt. 1 El Butter oder Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Basilikumblätter. Gehackt. Optional. Ein Schuss Milch oder Sahne. Zubereitung. Die in einer Schüssel verquillen und optional einen Schuss Milch oder Sahne hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Butter oder das Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen. Die geöffelt Tomat in die Pfanne geben und kurz anbraten. Die verquellten in die Pfanne gießen und unter gelegentlichem Rühren stocken lassen. Sobald die gewünschte Konsistenz erreicht haben. Das Rührei auf einem Teller anrichten. Mit gehacktem Basilikum bestreuen und sofort servieren. Mittagessen. Thunfisch Avocado Salad. Zutaten. 1 Dose Thunfisch. In Wasser oder eigenem Saft. Abgetropft. 1 Reif Avocado. In Würfel geschnitten. 1 Clean Rotzwiebel. Fein gehackt. 1 Stroke 2 Gurk. In Würfel geschnitten. Saft einer halben Zitrone. 2 El Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie oder Koriander zum Garnieren. Optional. Zubereitung. Den abgetropften Thunfisch in ein Schüssel geben. Die Avocado. Rotzwiebel und Gurk hinzufügen. Zitronensaft und Olivenöl darüber gießen und gut vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Salat auf Tellern anrichten und optional mit frischer Petersilie oder Koriander garnieren. Sofort servieren. Abendessen. Gebratene Kabeljau mit Zucchini. Zutaten. 2 Kabeljaufillets. 2-3 mittelgroße Zucchini. In Scheiben geschnitten. 2 El Olivenöl. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. Saft einer halben Zitrone. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie zum Garnieren. Optional. Zubereitung. Die Kabeljaufillets mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen. 1 El Olivenöl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und die Kabeljaufillets darin von beiden Seiten jeweils ca. 4-5 Minuten braten, bis sie durchgejagt und goldbraun sind. Die Filets aus der Pfanne nehmen und warm halten. Den restlichen Esslöffel Olivenöl in die Pfanne geben und den gehackten Knoblauch darin kurz anbraten. Die Zucchinischeiben hinzufügen und etwa 5-7 Minuten anbraten, bis sie weich,
aber noch bis fest sind. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Gebreten Kabeljofelet zusammen mit den Zucchini auf Tellern anrichten. Optional. Mit frischer Petersilie garnieren. Sofort servieren. Snack. Korsjöfel. Zutaten. Een handvol korsjöfel. ZB. Cheddar. Goede oder Emmentaler. Zubereitung. Die korsjöfel als Snack genießen. Guten Appetit. Tag 10. Frühstück. Jort mit Nüssen und Beeren. Mittagessen. Gegrillt Gemüse mit Hähnchen. Abendessen. Rindfleischspieß mit Paprika und Zwiebeln. Snack. Selleriestangen mit Frischkost. Frühstück. Jort mit Nüssen und Beeren. Zutaten. 200 Grams Natterjort. Oder griechische Jort. 1 stroke 4 Tass gemischt Nuss. ZB. Mandeln. Walnuss. Haselnuss. 1 stroke 2 Tass gemischt Beeren. ZB. Blaubeeren. Himbeeren. Erdbeeren. 1 TL Honig. Optional. Zubereitung. Den Jort in een Schüssel geben. Die gemischten Nuss grob hacken und über den Jort streuen. Die Beeren über den Jort und die Nuss verteilen. Optional. Mit einem Teelöffel Honig sussen. Gutmischen und sofort servieren. Mittagessen. Gegrillt Gemüse mit Hähnchen. Zutaten. 2 Hähnchenbrustfillets. In Streifen geschnitten. 1 Rot Paprika. In Streifen geschnitten. 1 gelb Paprika. In Streifen geschnitten. 1 Zucchini. In Streifen geschnitten. 1 Rot Zwiebel. In Streifen geschnitten. 2 El Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 TL Paprikapulver. 4 Vollkorn tortillas oder Salatblätter. 1 stroke 2 Tass Hummus oder Jort Dressing. Zubereitung. Das Olivenöl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen. Die Hähnchenstreifen mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen und in der Pfanne braten, bis sie durchgejagt sind. Herausnehmen und beiseite stellen. In derselben Pfanne die Paprika, Zucchini und Zwiebelstreifen anbraten, bis sie weich und leicht gebrannt sind. Die Vollkorn-Tortillas oder Salatblätter mit Hummus oder Jort Dressing bestreichen. Das Gebraten Gemüse und die Hähnchenstreifen darauf verteilen. Die Wraps auffüllen und sofort servieren. Abendessen. Rindfleischspieß mit Paprika und Zwiebeln. Zutaten. 400 Grams Rinderfilet oder Rinderhaft. In Würfel geschnitten. 1 Rot Paprika. In Stück geschnitten. 1 Grün Paprika. In Stück geschnitten. 1 gelb Paprika. In Stück geschnitten. 1 Rot Zwiebel. In Stück geschnitten. 2 El Olivenöl. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 TL getrockneter Oregano. Saft einer halben Zitrone. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Holz oder Metallspieß. Zubereitung. Das Rindfleisch in een Schüssel geben und mit Olivenöl, gehacktem Knoblauch, Oregano, Zitronensaft, Salz und Pfeffer marinieren. Mindestens 30 Minuten ziehen lassen. Den Grill vorheizen oder een Grillpfanne bei mittlerer Hitze erhitzen. Die marinierten Rindfleischwürfel abwechselnd mit den Paprika und Zwiebelstücken auf die Spieß stecken. Die Spieß auf den Grill legen und von allen Seiten etwa 10-12 Minuten grillen, bis das Fleisch den gewünschten Gargrad erreicht hat. Die Rindfleischspieß vom Grill nehmen und sofort servieren. Snack. Selleriestangen mit Frischkost. Zutaten. 2-3 Selleriestangen. 2-3 El Frischkost. ZB. Kräuter Frischkost oder Natter. Zubereitung. Die Selleriestangen waschen und in mundgerecht Stücks knieten. Den Frischkost in klein Schälchen füllen oder direkt auf die Selleriestangen streichen.
Die Selleriestangen mit Frischkurs als Snack genießen. Guten Appetit. Tag 11. Frühstück. Low Carb Brot mit Avocado und Ei. Mittagessen. Garnelencocktail mit Avocado. Abendessen. Gebratin und mit Rotkohl. Snack. Gemüsesticks mit Hummus. Frühstück. Low Carb Brot mit Avocado und Ei. Zutaten. 2 Scheiben Low Carb Brot. 1 Reif Avocado. 2 Eier. 1 El Butter oder Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 Spritzer Zitronensaft. Chiliflecken. Optional. Zur Beratung. Die Eier in einer Pfanne mit Butter oder Olivenöl nach Belieben braten. Spiegelei. Rührei oder pochiert. Währenddessen die Avocado halbieren. Den Kern entfernen und das Fruchtfleisch herauslöffeln. Mit einer Gabel zerdrücken und mit Salz, Pfeffer und einem Spritzer Zitronensaft würzen. Die Scheiben Low Carb Brot toasten und mit der Avocado Creme bestreichen. Die Gebratinen Eier auf die Avocado Scheiben legen. Optional mit Chiliflecken bestreuen und sofort servieren. Mittagessen. Garnelencocktail mit Avocado. Zutaten. 200 grams gekocht Garnelen. Geschält und entdarmt. 1 Reif Avocado. In Würfel geschnitten. 1 Stroke 2 rote Zwiebel. Fein gehackt. 1 Stroke 2 Gurk. In Würfel geschnitten. 1 Tomat. In Würfel geschnitten. 1 El Zitronensaft. 2 El Olivenöl. 1 TL gehackte frische Dill. Optional. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Zur Beratung. Die gekochten Garnelen in eine Schüssel geben. Avocado. Rote Zwiebel. Gurk und Tomat hinzufügen. Zitronensaft. Olivenöl und gehackten Dill hinzufügen und gut vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Garnelencocktail auf Tellern anrichten und sofort servieren. Abendessen. Gebratin und mit Rotkohl. Zutaten für dient. 2 Entenbrustfillets. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 TL getrocknete Thymian. 1 El Olivenöl. Zutaten für den Rotkohl. 1 kleiner Kopf Rotkohl. Fein gehebelt. 1 Apfel. Geschält und gerieben. 1 Zwiebel. Fein gehackt. 2 El Apfelessig. 1 El Zucker oder Honig. 1 TL gemehlene Kümmel. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 2 El Butter. Zur Beratung. Die Entenbrustfillets auf der Hochzeit cruiseweise einritzen. Mit Salz, Pfeffer und Thymian würzen. In Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen. Das Olivenöl hinzufügen und die Entenbrustfillets süßt auf der Hochzeit ca. 5-7 Minuten braten, bis sie knusprig sind. Dann umdrehen und weiter 5-7 Minuten auf der Fleischseite braten, bis sie den gewünschten Gargrad erreicht haben. Die Entenbrustfillets aus der Pfanne nehmen und warm halten. In einer großen Pfanne oder einem Topf die Butter erhitzen und die Zwiebel darin glasig braten. Den gehebelten Rotkohl und den geriebenen Apfel hinzufügen und kurz mitbraten. Apfelessig, Zucker oder Honig und gemehlenen Kümmel hinzufügen und gut vermengen. Den Rotkohl bei mittlerer Hitze etwa 30-40 Minuten köcheln lassen, bis weich ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Gebratin entenschieben schneiden und süßen mit dem Rotkohl auf Tellern anrichten. Sofort servieren. Snack. Gemüsesticks mit Hummus. Zutaten. 1 Gurk. In Sticks geschnitten. 2 Karotten. In Sticks geschnitten. 2 Paprikaschoten. Rot und gelled. In Sticks geschnitten. 1 Tass Hummus. Zur Beratung. Die Gemüsesticks auf einem Teller anrichten. Den Hummus in ein Schale geben und als Dip zu den Gemüsesticks servieren. Guten Appetit. Tag 12. Frühstück.
Spinat smoothie mit Mandelmilch. Mittagessen. Gegrillt Lamm mit gemischtem Salat. Abendessen. Gegrillt Hähnchen mit Rosenkohl. Snack. Hartgekochte. Frühstück. Spinat smoothie mit Mandelmilch. Zutaten. 1 Tass frische Spinat. 1 Reif Banane. Optional für Sauce. 1 stroke 2 Avocado. 1 Tass ungesättigt Mandelmilch. 1 TL Chiasamen. Optional. 1 TL Honig oder Ahornsirup. Optional. Eswürfel. Optional. Zubereitung. All Zutaten in einen Mixer geben. Mixen. Bis ihn glatt Konsistenz erreicht ist. Den Smoothie in ein Glas gießen und sofort servieren. Mittagessen. Gegrillt Lamm mit gemischtem Salat. Zutaten. 2 Lammkoteletts. 2 El Olivenöl. 1 Knoblauchzee. Gehackt. 1 TL getrockneter Rosmarin. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Gemischter Salat. ZB. Rucola. Kopfsalat. Gurk. Tomaten. Paprika. Salad dressing nach Wahl. ZB. Olivenöl und Balsamico. Zubereitung. Die Lammkoteletts mit Olivenöl. Gehacktem Knoblauch. Rosmarin. Salz und Pfeffer einreiben. Grillpfen bei mittlerer Hitze vorheizen und die Lammkoteletts darin von beiden Seiten jeweils ca. 4-5 Minuten grillen, bis sie den gewünschten Gargrad erreicht haben. Den gemischten Salat auf einem Teller anrichten und das gegrillte Lamm darauflegen. Den Salat mit dem gewünschten Dressing beträufeln und sofort servieren. Abendessen. Gegrillt Hähnchen mit Rosenkohl. Zutaten. 2 Hähnchenbrustfilets. 1 El Olivenöl. 1 TL Paprikapulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 400 Grams Rosenkohl. Geputzt und halbiert. 2 El Olivenöl. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. Saft einer halben Zitrone. Zubereitung. Die Hähnchenbrustfilets mit Olivenöl. Paprikapulver. Salz und Pfeffer einreiben. Grillpfen bei mittlerer Hitze vorheizen und die Hähnchenbrustfilets darin von beiden Seiten jeweils ca. 5-7 Minuten grillen, bis sie durchgegart sind. In einer separaten Pfanne 2 El Olivenöl erhitzen und den gehackten Knoblauch kurz anbraten. Den Rosenkohl hinzufügen und etwa 8-10 Minuten anbraten, bis weich und leicht gebrannt ist. Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Das gegrillte Hähnchen zusammen mit dem Rosenkohl auf Tellern anrichten und sofort servieren. Snack. Hartgekochte. Zutaten. 2 Zubereitung. Die in einen Topf mit kaltem Wasser geben und zum Kochen bringen. Die 8-10 Minuten kochen lassen, bis sie hart gekocht sind. Die abskrecken, scholen und als Snack genießen. Guten Appetit. Tag 13. Frühstück. Muffins mit Spinat und Kurs. Mittagessen. Gegrillt Lachsteaks mit gemischtem Salat. Abendessen. Gefüllt Paprika mit Hackfleisch. Snack. Nuss. Frühstück. Muffins mit Spinat und Kurs. Zutaten. 6 1 Tass frische Spinat. Grob gehackt. 1 stroke 2 Tass geriebene Kurs. ZB. Cheddar oder Gouda. 1 stroke 4 Tass Milch oder Sahne. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 TL Butter oder Olivenöl. Zubereitung. Den Ofen auf 180 degrees Celsius vorheizen und in Muffinform leicht einfetten. Die in einer Schüssel verquillen und mit Milch oder Sahne, Salz und Pfeffer vermengen. Den gehackten Spinat und den geriebenen Kurs unter die Mischung rühren. Die Mischung gleichmäßig in die Muffinform füllen. Die Muffins im vorgeheizten Ofen etwa 15-20 Minuten backen, bis sie fest und goldbraun sind. Aus dem Ofen nehmen.
Kurzabkullen lassen und dann aus der Form lassen. Sofort servieren. Mittagessen. Gegrillt Lachsteaks mit gemischtem Salat. Zutaten. 2 Lachsteaks. 1 El Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Saft einer halben Zitrone. Gemischter Salat. ZB. Rucola. Kopfsalat. Gurk. Tomaten. Paprika. Salatdressing nach Wahl. ZB. Olivenöl und Balsamico. Zubereitung. Die Lachsteaks mit Olivenöl. Salz. Pfeffer und Zitronensaft einreiben. Grillpfen bei mittlerer Hitze vorheizen und die Lachsteaks darin von beiden Seiten jeweils ca. 4-5 Minuten grillen, bis sie durchgejagt sind. Den gemischten Salat auf einem Teller anrichten und die gegrillten Lachsteaks darauflegen. Den Salat mit dem gewünschten Dressing beträufeln und sofort servieren. Abendessen. Gefüllt Paprika mit Hackfleisch. Zutaten. 4 große Paprikaschalen, a bis Drittel abgeschnitten und entkernt. 400 Grams Rinderhackfleisch. 1 Zwiebel. Fein gehackt. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Dose gehackt Tomaten. 400 g. 1 Tass gekochte Reis. Optional. 1 TL getrockneter Oregano. 1 TL Paprika Pulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 El Olivenöl. 1 Stroke 2 Tass geriebener Kurs. ZB. Mozzarella oder Cheddar. Zubereitung. Den offen auf 180 degrees Celsius vorheizen. Das Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und die gehackte Zwiebel und den Knoblauch darin anbraten, bis sie weich sind. Das Rinderhackfleisch hinzufügen und braten, bis es braun und durchgejagt ist. Die gehackten Tomaten, gekochten Reis, Fulls verwendet, Oregano, Paprikapulver, Salz und Pfeffer hinzufügen und gut vermischen. Etwa 10 Minuten köcheln lassen. Die Paprikaschoten mit der Hackfleischmischung füllen und in eine Florform stellen. Mit dem geriebenen Kurs bestruen. Die gefüllten Paprikaschoten im vorgeheizten Ofen etwa 25-30 Minuten backen, bis die Paprika weich und der Kurs goldbraun ist. Aus dem Ofen nehmen und sofort servieren. Snack. Nuss. Zutaten. Ein Handvoll gemischt Nuss. ZB. Mandeln. Walnuss. Cashews. Zubereitung. Die Nuss als Snack genießen. Guten Appetit. Tag 14. Frühstück. Omelette mit Tomaten und Feta. Mittagessen. Caesar Salad mit gegrilltem Hähnchen. Abendessen. Gegrillt Garnelen mit Knoblauch und Zucchini. Snack. Korsjöfel. Frühstück. Omelette mit Tomaten und Feta. Zutaten. 3. 1 clean tomat. Geöffelt. 50 grams Feta Kurs. Zerbröselt. 1 El Butter oder Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frischkräuter. ZB. Petersilie oder Basilikum. Zum Garnieren. Zubereitung. Die in einer Schüssel verquillen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Butter oder das Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen. Die geöffelt Tomat in die Pfanne geben und kurz anbraten. Die verquellten in die Pfanne gießen und gleichmäßig verteilen. Den Feta-Kurs darüber streuen und das Omelette bei mittlerer Hitze stocken lassen. Sobald die fest sind, das Omelette vorsichtig zusammenklippen. Mit frischen Kräutern garnieren und sofort servieren. Mittagessen. Caesar Salad mit gegrilltem Hähnchen. Zutaten. 1 Hähnchenbrustfilet. 1 El Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 Kopf Remersalat. Gewaschen und in Stück geschnitten. 1 Stroke 4 Tass geriebener Parmesan. 1 Stroke 2 Tass Caesar dressing. Croutons. Optional.
Zubereitung. Das Hähnchen Brustfilet mit Olivenöl und mit Salz und Pfeffer würzen. Grilled von bei mittlerer Hitze vorheizen und das Hähnchen Brustfilet darin von beiden Seiten jeweils ca. 5-7 Minuten grillen, bis es durchgegart ist. Das gegrillte Hähnchen in Streifen schneiden. Den Remersalat in eine große Schüssel geben. Das Caesar Dressing hinzufügen und gut vermengen. Die gegrillten Hähnchenstreifen und den geriebenen Parmesan über den Salat geben. Optional. Mit Croutons bestruen. Sofort servieren. Abendessen. Gegrillt Garnelen mit Knoblauch und Zucchini. Zutaten. 400 Grams Garnelen. Geschält und entdarmt. 2-3 mittelgroße Zucchini. In Scheiben geschnitten. 2 Olivenöl. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. Saft einer halben Zitrone. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie zum Garnieren. Optional. Zubereitung. Die Garnelen mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen. 1 Olivenöl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und die Garnelen darin zusammen mit dem Knoblauch 3-4 Minuten anbraten, bis sie rosa und durchgegart sind. Die Garnelen aus der Pfanne nehmen und warm halten. Das restliche Olivenöl in die Pfanne geben und die Zucchini etwa 5-7 Minuten anbraten, bis sie weich, aber noch bissfest sind. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Garnelen zusammen mit den Zucchini auf Tellern anrichten. Optional. Mit frischer Petersilie garnieren. Sofort servieren. Snack. Korsjöäpfel. Zutaten. Handvoll Korsjöäpfel. ZB. Cheddar. Gouda oder Emmentaler. Zubereitung. Die Korsjöäpfel als Snack genießen. Guten Appetit. Tag 15. Frühstück. Low Carb Pfannkuchen mit Beeren und Sahne. Mittagessen. Linsensalat mit Feta und Oliven. Abendessen. Rindfleisch Brokkoli Pfanne. Snack. Selleriestangen mit Erdnussbutter. Frühstück. Low Carb Pfannkuchen mit Beeren und Sahne. Zutaten. 1/2 Tass Mandelmehl. 2 1/4 Tass Mandelmilch. Oder eine Milch alternative. 1 TL Vanilleextract. 1 TL Backpulver. 1 EL Sustoff. ZB. Erythrit oder Stevia. 1 Preis Salz. Butter oder Kokosöl zum Braten. Handvoll gemischt Beeren. Schlagsahne. Optional. Ohne Zucker. Zubereitung. In einer Schüssel das Mandelmehl, Backpulver, Sustoff und Salz vermischen. Die Mandelmilch und Vanilleextrakt hinzufügen und zu einem glatten Teig verrühren. Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und mit etwas Butter oder Kokosöl einfetten. Den Teig in kleinen Portionen in die Pfanne geben und die Pfannkuchen von beiden Seiten goldbraun backen. Die fertigen Pfannkuchen auf einem Teller stapeln und mit frischen Beeren und Schlagsahne servieren. Mittagessen. Linsensalat mit Feta und Oliven. Zutaten. 1 Tass gekocht grün oder braun Linsen. 100 Grams Feta coarse. Gefüllt. 1/2 Tass Schwarzoliven. Entsteint und halbiert. 1 Rot Paprika. Gefüllt. 1/2 Gurk. Gefüllt. 1 clean Rot Zwiebel. Fein gehackt. 2 EL Olivenöl. 1 EL Rotweinessig. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie zum Garnieren. Zubereitung. Die gekochten Linsen in eine große Schüssel geben. Feta coarse. Oliven. Paprika. Gurk und Rot Zwiebel hinzufügen. In einer kleinen Schüssel Olivenöl, Rotweinessig, Salz und Pfeffer vermischen. Das Dressing über den Salat gießen und gut vermengen. Den Linsensalat auf Tellern anrichten und mit frischer Petersilie garnieren.
sofort servieren, abendessen, Rindfleisch Broccoli Fan, zutaten, 400 grams Rinderfilet oder Rinderhaft, in Dunstreifen gesknitten, 1 großer Kopf Broccoli, in Russian zertielt, 2 el olivenol, 2 Knoblauchzehen, gehackt, 1 Stück Ingwer, K2 cm, fein gehackt, 2 el soja sauce, optional Tamari für glutenfree, 1 el Sesamol, Salz und Pfeffer nach Geschmack, Sesamsamen zum Garnieren, optional, Zubereitung, das Olivenöl in einer großen Pfanne bei hoher Hitze erhitzen, das Rindfleisch hinzufügen und unter ständigem Rühren braten, bis es braun und fast durchgesickert ist, aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen, den Brokkoli in die Pfanne geben und ca. 5-7 Minuten braten, bis weich, aber noch bis fest ist. Knoblauch und Ingwer hinzufügen und kurz mitbraten. Das Rindfleisch zurück in die Pfanne geben. Sojasauce und Sesamöl hinzufügen und gut vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Rindfleisch Broccoli Pfanne auf Tellern anrichten und optional mit Sesamsamen garnieren. Sofort servieren. Snack. Selleriestangen mit Erdnussbutter. Zutaten. 2-3 Selleriestangen. 2-3 el Erdnussbutter. Und Zucker. Zubereitung. Die Selleriestangen waschen und in mundgerecht Stücks knieden. Die Erdnussbutter in klein Schälchen füllen oder direkt auf die Selleriestangen streichen. Die Selleriestangen mit Erdnussbutter als Snack genießen. Guten Appetit. Tag 16. Frühstück. Jort mit Nüssen und Beeren. Mittagessen. Gegrilltes Hähnchen mit Avocado-Salat. Abendessen. Gebratener Fisch mit Blumenkohlreis. Snack. Mandeln. Frühstück. Jort mit Nüssen und Beeren. Zutaten. 200 grams Natterjort. Oder griechische Jort. 1 stroke 4 Tass gemischt Nuss. ZB. Mandeln. Walnuss. Haselnuss. 1 stroke 2 Tass gemischt Beeren. ZB. Blaubeeren. Himbeeren. Erdbeeren. 1 tl Honig. Optional. Zubereitung. Den Jort in ein Schüssel geben. Die gemischten Nuss grob hacken und über den Jort streuen. Die Beeren über den Jort und die Nuss verteilen. Optional. Mit einem Teelöffel Honig sussen. Gut mischen und sofort servieren. Mittagessen. Gegrilltes Hähnchen mit Avocado-Salat. Zutaten. 2 Hähnchenbrustfilets. 1 el Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 tl Paprikapulver. 1 tl Knoblauchpulver. 1 Reif Avocado. In Würfel gesknitten. 1 Tomat. Gefüllt. 1 stroke 2 Gurk. Gefüllt. 1 stroke 4 rote Zwiebel. Fein gehackt. Saft einer halben Zitrone. 2 el Olivenöl. Frisch Petersilie oder Koriander zum Garnieren. Zubereitung. Die Hähnchenbrustfilets mit Olivenöl, Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Knoblauchpulver einreiben. In Grillpfanne bei mittlerer Hitze vorheizen und die Hähnchenbrustfilets darin von beiden Seiten jeweils ca. 5-7 Minuten grillen, bis sie durchgesickert sind. In der Zwischenzeit die Avocado, Tomat, Gurk und rote Zwiebel in einer Schüssel vermengen. Zitronensaft und Olivenöl hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und gut vermischen. Das gegrillte Hähnchen zusammen mit dem Avocado-Salat auf Tellern anrichten. Mit frischer Petersilie oder Koriander garnieren und sofort servieren. Abendessen. Gebratener Fisch mit Blumenkohlreis. Zutaten. 2 Fischfilets. ZB. Kabeljau. Ch oder Latches. 1 großer Blumenkohl. In Russian zertielt. 2 el Olivenöl. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. Saft einer halben Zitrone.
Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frischkräuter, ZB. Dill oder Petersilie, zum Garnieren. Zubereitung. Den Blumenkohl in einer Küchenmaschine zerkleinern, bis die Konsistenz von Reis hat. 1 Olivenöl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und den gehackten Knoblauch darin kurz anbraten. Den Blumenkohlreis hinzufügen und unter gelegentlichem Rühren ca. 5-7 Minuten anbraten, bis weich ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. In einer separaten Pfanne das restliche Olivenöl erhitzen und die Fischfilets darin von beiden Seiten jeweils ca. 3-4 Minuten braten, bis sie durchgejagt sind. Mit Zitronensaft beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. Den Blumenkohlreis auf Tellern anrichten und die gebratenen Fischfilets darauflegen. Mit frischen Kräutern garnieren und sofort servieren. Snack. Mandeln. Zutaten. 1 Handvoll Mandeln. K30 g. Zubereitung. Die Mandeln als Snack genießen. Guten Appetit. Tag 17. Frühstück. Muffins mit Speck und Kurs. Mittagessen. Griechisches Salat mit Hähnchen. Abendessen. Gegrillt Schweinefilet mit Spargel. Snack. Korsjöfel. Frühstück. Muffins mit Speck und Kurs. Zutaten. 6 4 Streifen Speck. Gebraten und in klein Stück geschnitten. 1 stroke 2 Tass geriebene Kurs. ZB. Cheddar oder Gouda. 1 stroke 4 Tass Milch oder Sahne. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 TL Butter oder Olivenöl. Zubereitung. Den Ofen auf 180 degrees Celsius vorheizen und in Muffinform lichten. Die in einer Schüssel verquillen und mit Milch oder Sahne, Salz und Pfeffer vermengen. Den gebratenen Speck und den geriebenen Kurs unter die Mischung rühren. Die Mischung gleichmäßig in die Muffinform füllen. Die Muffins im vorgeheizten Ofen etwa 15-20 Minuten backen, bis sie fest und goldbraun sind. Aus dem Ofen nehmen. Kurz abkühlen lassen und dann aus der Form lassen. Sofort servieren. Mittagessen. Griechisches Salat mit Hähnchen. Zutaten. 1 Hähnchenbrustfilet. 1 Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 TL getrockneter Oregano. 1 Gurk. Geöffelt. 2 Tomaten. Geöffelt. 1 Rotzwiebel. In fein Ringe geschnitten. 1 Grün Paprika. Geöffelt. 100 Grams Feta Kurs. Geöffelt. 1 stroke 2 Tass Schwarzoliven. 2 Olivenöl. 1 Rotweinessig. 1 TL getrockneter Oregano. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Zubereitung. Das Hähnchenbrustfilet mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und Oregano würzen. In Grillpfanne bei mittlerer Hitze vorheizen und das Hähnchenbrustfilet darin von beiden Seiten jeweils ca. 5-7 Minuten grillen, bis es durchgejagt ist. Das gegrillte Hähnchen in Streifen schneiden. In einer großen Schüssel Gurk, Tomaten, Rotzwiebel, Grün Paprika, Feta Kurs und Oliven vermengen. In einer kleinen Schüssel Olivenöl, Rotweinessig, getrockneten Oregano, Salz und Pfeffer vermischen. Das Dressing über den Salat gießen und gut vermengen. Den Salat auf Tellern anrichten und die gegrillten Hähnchenstreifen darauflegen. Sofort servieren. Abendessen. Gegrillt Schweinefilet mit Spargel. Zutaten. 2 Schweinefilets. 1 Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 TL getrockneter Thymian. 1 Bund grüner Spargel. Holzigenden entfernt. 1 Butter. 1 Knoblauchzee. Gehackt. Saft einer halben Zitrone. Zubereitung. Die Schweinefilets mit Olivenöl, Salz,
Pfeffer und Thymian inreben. In Grillpfen bei mittlerer Hitze vorhießen und die Schweinefillets darin von allen Seiten Jules K. 5-7 Minuten grillen, bis sie durchgegart sind. Die Filets aus der Pfanne nehmen und warm halten. In einer separaten Pfanne die Butter bei mittlerer Hitze schmelzen und den gehackten Knoblauch kurz anbraten. Den Spargel hinzufügen und etwa 5-7 Minuten anbraten. Bis er weich, aber noch bis fest ist. Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Das gegrillte Schweinefilet in Scheiben schneiden und zusammen mit dem Spargel auf Tellern anrichten. Sofort servieren. Snack. Korsjöfel. Zutaten. Ein Handvoll Korsjöfel. ZB. Cheddar. Gouda oder Emmentaler. Zur Beratung. Die Korsjöfel als Snack genießen. Guten Appetit. Tag 18. Frühstück. Spinat Avocado Smoothie. Mittagessen. Thunfischsalat mit Oliven und Dien. Abendessen. Hortenchen Curry mit Blumenkohlreis. Snack. Nuss. Frühstück. Spinat Avocado Smoothie. Zutaten. 1 Reif Avocado. 1 Tass frischer Spinat. 1 Banane. Optional für Sauce. 1 Tass ungesättigt Mandelmilch. 1 TL Chiasamen. Optional. 1 TL Honig oder Ahornsirup. Optional. Eiswürfel. Optional. Zur Beratung. Die Avocado halbieren. Den Kern entfernen und das Fruchtfleisch herauslöffeln. All Zutaten in einen Mixer geben. Mixen. Bis ein glatt Konsistenz erreicht ist. Den Smoothie in ein Glas gießen und sofort servieren. Mittagessen. Thunfischsalat mit Oliven und Dien. Zutaten. 1 Dose Thunfisch. In Wasser oder eigenem Saft. Abgetropft. 2 gekochte, gehackt. 1 Stroke 2 Tass schwarze Oliven. Entsteint und halbiert. 1 Stroke 2 rote Zwiebel. Fein gehackt. 1 Stroke 2 Gurk. Gewürfelt. 1 Tomat. Gewürfelt. 2 El Olivenöl. Saft einer halben Zitrone. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie oder Koriander zum Garnieren. Optional. Zur Beratung. Den abgetropften Thunfisch in ein Schüssel geben. Die gehackten Oliven. Rote Zwiebel. Gurk und Tomat hinzufügen. Zitronensaft und Olivenöl darüber gießen und gut vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Thunfischsalat auf Tellern anrichten und optional mit frischer Petersilie oder Koriander garnieren. Sofort servieren. Abendessen. Hortenchen Curry mit Blumenkohlreis. Zutaten für das Hortenchen Curry. 2 Hortenchen Brustfillets. In Würfel geschnitten. 1 Zwiebel. Fein gehackt. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 El Kokosöl oder Pflanzenöl. 1 El Currypulver. 1 TL Curcuma. 1 TL Kruskümmel. 1 Dose Kokosmilch. 400 ml. 1 Dose gehackt Tomaten. 400 g. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frischer Koriander zum Garnieren. Optional. Zutaten für den Blumenkohlreis. 1 großer Blumenkohl. In Russian zerteilt. 1 El Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Zur Beratung. Für den Blumenkohlreis den Blumenkohl in einer Küchenmaschine zerkleinern. Bis die Konsistenz von Reis hat. Das Olivenöl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und den Blumenkohlreis darin 5-7 Minuten unter gelegentlichem Rühren anbraten. Bis weich ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Für das Hortenchen Curry das Kokosöl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und die Zwiebel und den Knoblauch darin anbraten. Bis sie weich sind. Die Gewürze. Currypulver. Curcuma. Kruskümmel. Hinzufügen und kurz mitbraten.
Die Hortenschen Würfel hinzufügen und anbraten, bis sie von allen Seiten goldbraun sind. Die Kokosmilch und die gehackten Tomaten hinzufügen und als gut verrühren. Das Curry bei mittlerer Hitze etwa 15-20 Minuten köcheln lassen, bis das Hortenschen gar ist und die Sauce eingedickt ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Hortenschen Curry mit dem Blumenkohl servieren und optional mit frischem Koriander garnieren. Snack. Nuss. Zutaten. Ein Handvoll gemischt Nuss. ZB. Mandeln. Walnuss. Cashews. Zubereitung. Die Nuss als Snack genießen. Guten Appetit. Tag 19. Frühstück. Low Carb Pfannkuchen mit Mandelmehl und Beeren. Mittagessen. Gegrilltes Gemüse mit Hummus. Abendessen. Steak mit Blumenkohlpüree. Snack. Selleriestangen mit Frischkost. Frühstück. Low Carb Pfannkuchen mit Mandelmehl und Beeren. Zutaten. 1/2 Tass Mandelmehl. 2 Ear. 1/4 Tass Mandelmilch. Oder eine Milch alternative. 1 TL vanilla extract. 1 TL Backpulver. 1 EL Sustoff. ZB. Erythrit oder Stevia. 1 Preis Salz. Butter oder Kokosöl zum Braten. Ein Handvoll gemischt Beeren. Schlagsahne. Optional. Ohne Zucker. Zubereitung. In einer Schüssel das Mandelmehl. Backpulver. Sustoff und Salz vermischen. Die Mandelmilch und Vanilleextrakt hinzufügen und zu einem glatten Teig verrühren. Ein Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und mit etwas Butter oder Kokosöl einfetten. Den Teig in kleinen Portionen in die Pfanne geben und die Pfannkuchen von beiden Seiten goldbraun backen. Die fertigen Pfannkuchen auf einem Teller stapeln und mit frischen Beeren und Schlagsahne servieren. Mittagessen. Gegrilltes Gemüse mit Hummus. Zutaten. 1 Rot Paprika. In Streifen geschnitten. 1 gelb Paprika. In Streifen geschnitten. 1 Zucchini. In Scheiben geschnitten. 1 Aubergine. In Scheiben geschnitten. 1 Rote Zwiebel. In Ringe geschnitten. 2 El Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 Tass Hummus. Zubereitung. Das Gemüse in eine große Schüssel geben und mit Olivenöl, Salz und Pfeffer vermischen. Ein Grillpfann oder den Grill vorheizen und das Gemüse darin von beiden Seiten grillen, bis es weich und leicht gebrannt ist. Das gegrillte Gemüse auf einem Teller anrichten und mit Hummus servieren. Abendessen. Steak mit Blumenkohlpüree. Zutaten. 1 Rindersteak. Car 200-250 G. 1 EL Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 kleiner Blumenkohl. In Russian zerteilt. 2 EL Butter. 1/4 Tassen oder Milch. 1 Knoblauchzeh. Gehackt. Frischkräuter. ZB. Petersilie. Zum Garnieren. Zubereitung. Das Steak mit Salz und Pfeffer würzen. Das Olivenöl in einer Pfanne bei hoher Hitze erhitzen und das Steak darin nach gewünschtem Gargrad braten. ZB. 3-4 Minuten pro Zeit für medium rare. Den Blumenkohl in kochendem Wasser 10 Minuten weich kochen. Den gekochten Blumenkohl abgießen und mit Butter, Sahne oder Milch und Knoblauch in einem Mixer oder mit einem Stabmixer pürieren, bis ein Glattmaß entsteht. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Steak auf einem Teller anrichten und mit Blumenkohlpüree servieren. Mit frischen Kräutern garnieren. Snack. Selleriestangen mit Frischkost. Zutaten. 2-3 Selleriestangen. 2-3 EL Frischkost. ZB. Kräuter Frischkost oder Natter. Zubereitung. Die Selleriestangen waschen und in Mangerecht Stücks knieden.
Den Frischkursen clean Schulchen Fullen oder direkt auf die Selleriestangen streichen. Die Selleriestangen mit Frischkurs als Snack genießen. Guten Appetit. Tag 20. Frühstück. Smoothie mit Avocado, Spinat und Kokosmilch. Mittagessen. Omelette mit Kurs, Schinken und Pilsen. Abendessen. Gegrillte Lachs mit Brokkoli. Snack. Hartgekochte. Frühstück. Smoothie mit Avocado, Spinat und Kokosmilch. Zutaten. 1 Reif Avocado. 1 Handvoll frischer Spinat. 1 Tasse Kokosmilch. Ungesäst. 1 Banane. Optional für Sauce. 1 TL Chiasamen. Optional. Eswürfel. Optional. Zubereitung. Die Avocado halbieren. Den Kern entfernen und das Fruchtfleisch herauslöffeln. All Zutaten in einen Mixer geben. Mixen. Bis ihn glatt Konsistenz erreicht ist. Den Smoothie in ein Glas gießen und sofort servieren. Mittagessen. Omelette mit Kurs, Schinken und Pilsen. Zutaten. 3. 50 Grams geriebener Kurs. ZB. Cheddar oder Gouda. 50 Grams gekochte Schinken. In klein Stück gesknitten. 100 Grams Champignons. In Scheiben gesknitten. 1 El Butter oder Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frischkräuter. ZB. Schnittlauch oder Petersilie. Zum Garnieren. Zubereitung. Die in einer Schüssel verquillen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Butter oder das Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen. Die Pilze in die Pfanne geben und 2-3 Minuten anbraten, bis sie weich sind. Den Schinken hinzufügen und kurz mitbraten. Die verquellten in die Pfanne gießen und gleichmäßig verteilen. Den geriebenen Kurs darüber streuen und das Omelette bei mittlerer Hitze stocken lassen. Das Omelette vorsichtig zusammenklappen und auf einen Teller geben. Mit frischen Kräutern garnieren und servieren. Abendessen. Gegrillte Lachs mit Brokkoli. Zutaten. 1 Lachsfilet. Car 200 g. 1 El Olivenöl oder Butter. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 TL Zitronensaft. 200 Grams Brokkoli. In Russian zerteilt. 1 El Butter. Zubereitung. Den Lachs mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen. Das Olivenöl oder die Butter in einer Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und den Lachs darin von jeder Seite 4-5 Minuten braten, bis er gar ist. Den Brokkoli in kochendem Wasser 3-4 Minuten blanchieren, bis er gar, aber noch nackig ist. Die Butter in einer separaten Pfanne schmelzen und den Brokkoli darin kurz schwenken. Den Lachs zusammen mit dem Brokkoli auf einem Teller anrichten und servieren. Snack. Hartgekochte. Zutaten. 2. Zubereitung. Die in einen Topf mit kaltem Wasser geben und zum Kochen bringen. Die 8-10 Minuten kochen lassen, bis sie hart gekocht sind. Die abskrecken, scholen und als Snack genießen. Guten Appetit. Tag 21. Frühstück. Schinken und Käserlchen. Mittagessen. Caprese-Salad mit Mozzarella, Tomaten und Basilikum. Abendessen. Schweinefilet mit Rosenkohl. Snack. Mandeln. Frühstück. Schinken und Käserlchen. Zutaten. 4 Scheiben Kochinken. 4 Scheiben Kurs. ZB. Gouda oder Emmentaler. 1 TL Senf. Optional. Zubereitung. Jede Scheib Kochinken mit einer Scheib Kurs Belgien. Optional. Einen kleinen Klecks Senf auf den Kurs geben. Die Schinkenkurs schieben fest aufrollen. Die Röllchen auf einem Teller anrichten und sofort servieren. Mittagessen. Caprese-Salad mit Mozzarella, Tomaten und Basilikum. Zutaten.
2 große Tomaten, in Scheiben geschnitten. 200 grams Mozzarella, in Scheiben geschnitten. 1 Handvoll frisch Basilikumblüte, 2 el Olivenöl, 1 el Balsamicoessig, Salz und Pfeffer nach Geschmack, Zubereitung. Die Tomaten und Mozzarella Scheiben abwechselnd auf einem Teller anrichten. Die Basilikumblüte zwischen die Tomaten und Mozzarella Scheiben legen. Mit Olivenöl und Balsamicoessig beträufeln. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Sofort servieren. Abendessen. Schweinefilet mit Rosenkohl. Zutaten. 1 Schweinefilet. Ca 400 g. 400 grams Rosenkohl. Geputzt und halbiert. 2 el Olivenöl. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 tl getrocknete Thymian. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 el Butter. Optional. Zubereitung. Den Ofen auf 200 degrees Celsius vorheizen. Das Schweinefilet mit Salz, Pfeffer und getrocknetem Thymian würzen. 1 el Olivenöl in einer großen, festen Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen. Das Schweinefilet von allen Seiten anbraten, bis es goldbraun ist. Das Filet in den vorgeheizten Ofen geben und etwa 20-25 Minuten backen, bis es gar ist. In der Zwischenzeit den Rosenkohl mit dem restlichen Olivenöl, Salz und Pfeffer vermengen. Den Rosenkohl auf einem Backblech verteilen und in den Ofen geben. Etwa 20 Minuten rösten, bis weich und leicht gebrannt ist. Optional. Nach dem Backen mit etwas Butter verfeinern. Das Schweinefilet aus dem Ofen nehmen und vor dem Aufschneiden 5 Minuten ruhen lassen. Das Filet in Scheiben schneiden und zusammen mit dem gerösteten Rosenkohl servieren. Snack. Mandeln. Zutaten. 1 Handvoll Mandeln. Ca 30 g. Zubereitung. Die Mandeln als Snack genießen. Guten Appetit. 4 Tag 22. Frühstück. Chia Pudding mit Kokosmilch und Beeren. Mittagessen. Gegrilltes Hähnchen auf gemischtem Salat. Abendessen. Rinderhackfleischpfen mit Gemüse. Snack. Korsjöfel. Frühstück. Chia Pudding mit Kokosmilch und Beeren. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass Chiasamen. 1 Tass Kokosmilch. Ungesäst. 1 tl Vanilleextract. 1 el Ahornsirup oder Honig. Optional. Frischbeeren. ZB. Blaubeeren. Erdbeeren. Himbeeren. Zubereitung. Die Chiasamen in ein Schüssel oder ein Glas geben. Die Kokosmilch. Vanilleextract und optional den Ahornsirup oder Honig hinzufügen. Als gut verrühren und mindestens 4 Stunden oder über Nacht im Kühlschrank quellen lassen. Den Chia Pudding vor dem Servieren nochmals umrühren und mit frischen Beeren garnieren. Mittagessen. Gegrilltes Hähnchen auf gemischtem Salat. Zutaten. 1 Hähnchenbrustfilet. 1 el Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 tl Paprikapulver. 1 tl Knoblauchpulver. Gemischte Salat. ZB. Rucola. Kopfsalat. Gurk. Tomaten. Paprika. Salatdressing nach Wahl. ZB. Olivenöl und Balsamico. Zubereitung. Das Hähnchenbrustfilet mit Olivenöl einreiben und mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Knoblauchpulver würzen. Ein Grillpfen bei mittlerer Hitze vorheizen und das Hähnchenbrustfilet darin von beiden Seiten jeweils ca. 5-7 Minuten grillen, bis es durchgegart ist. Den gemischten Salat auf einem Teller anrichten und das gegrillte Hähnchenbrustfilet darauflegen. Den Salat mit dem gewünschten Dressing beträufeln und servieren. Abendessen. Rinderhackfleischpfen mit Gemüse. Zutaten. 400 grams Rinderhackfleisch. 1 Zwiebel. Fein gehackt.
Knoblauchzehen, gehackt. 1 rote Paprika, gefällt. 1 grün Paprika, gefällt. 1 Zucchini, gefällt. 1 Dose gehackt Tomaten, 400 g. 2 el Olivenöl, 1 tl Paprika Pulver, 1 tl getrockneter Oregano, Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie zum Garnieren, optional. Zubereitung. Das Olivenöl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen. Die Zwiebel und den Knoblauch darin anbraten, bis sie weich sind. Das Rinderhackfleisch hinzufügen und anbraten, bis es braun und durchgesickert ist. Die geöffneten Paprika und Zucchini hinzufügen und etwa 5 Minuten mitbraten. Die gehackten Tomaten, Paprikapulver und Oregano hinzufügen und als gut vermischen. Die Pfanne bei mittlerer Hitze etwa 10-15 Minuten köcheln lassen, bis das Gemüse weich ist und die Sauce eingedickt ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Rinderhackfleischpfanne auf Tellern anrichten und optional mit frischer Petersilie garnieren. Snack. Kosjöfel. Zutaten. 1 Handvoll Kosjöfel. ZB. Cheddar. Gouda oder Emmentaler. Zubereitung. Die Kosjöfel als Snack genießen. Guten Appetit. Tag 23. Frühstück. Gebacken Avocado mit Ei. Mittagessen. Laches Avocado Salad. Abendessen. Gebratene Kabeljau mit Zucchini. Snack. Gemüsesticks mit Hummus. Frühstück. Gebacken Avocado mit Ei. Zutaten. 1 Reif Avocado. 2 Ei. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Paprikapulver oder Chiliflocken. Optional. Frischkräuter. ZB. Schnittlauch oder Petersilie. Zum Garnieren. Zubereitung. Den Ofen auf 200 degrees Celsius vorheizen. Die Avocado halbieren und den Kern entfernen. Etwas Fruchtfleisch herauslöffeln. Platz für die Eier zu schaffen. Die Avocado-Hälften in ein kleiner Florform setzen, damit sie nicht umkippen. Jeweils eine Ei in jede Avocado-Hälfte sklagen. Mit Salz, Pfeffer und optional Paprikapulver oder Chiliflocken würzen. Die Avocados im vorgeheizten Ofen etwa 15-20 Minuten backen, bis die Eier den gewünschten Gargrad erreicht haben. Mit frischen Kräutern garnieren und sofort servieren. Mittagessen. Laches Avocado Salad. Zutaten. 200 Grams Lachsfilet. Gegrillt oder gebraten und in Stück zerteilt. 1 Reif Avocado. In Würfel geschnitten. 1 Stroke 2 Gurk. In Scheiben geschnitten. 1 Tass gemischt Blattsalat. 1 Stroke 4 Rote Zwiebel. In fein Ringe geschnitten. 1 el Olivenöl. Saft einer halben Zitrone. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Zubereitung. Den gegrillten oder gebratenen Laches in ein Schüssel geben. Avocado, Gurk, Blattsalat und Rote Zwiebel hinzufügen. Olivenöl und Zitronensaft über den Salat träufeln und gut vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Salat auf Tellern anrichten und sofort servieren. Abendessen. Gebratene Kabeljau mit Zucchini. Zutaten. 2 Kabeljaufilets. 2-3 mittelgroße Zucchini. In Scheiben geschnitten. 2 el Olivenöl. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. Saft einer halben Zitrone. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie zum Garnieren. Optional. Zubereitung. Die Kabeljaufilets mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen. 1 el Olivenöl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und die Kabeljaufilets darin von beiden Seiten jeweils 4-5 Minuten braten, bis sie gar sind. Die Kabeljaufilets aus der Pfanne nehmen und warm halten.
Das restliche Livenal in die Fangeben und den Gehechten Nobloch deren Kurzanbrüten. Die Zuckernesgeben hinzufügen und etwa 5-7 Minuten anbrüten, bis sie weich, aber noch bissfest sind. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Gebrütenen Kabeljofilet zusammen mit den Zuckernesgeben auf Tellern anrichten. Optional. Mit frischer Petersilie garnieren. Sofort servieren. Snack. Gemüsesticks mit Hummus. Zutaten. 1 Gurk. In Sticks gesknitten. 2 Karotten. In Sticks gesknitten. 2 Paprikaschoten. Rottend gelled. In Sticks gesknitten. 1 Tass Hummus. Zubereitung. Die Gemüsesticks auf einem Teller anrichten. Den Hummus in ein Schale geben und als Dip zu den Gemüsesticks servieren. Guten Appetit. Tag 24. Frühstück. Rührei mit Tomaten und Basilikum. Mittagessen. Thunfisch Avocado Salad. Abendessen. Gebraten Aspargel mit Hähnchen. Snack. Nuss. Frühstück. Rührei mit Tomaten und Basilikum. Zutaten. 3 1 clean tomat. Geöffelt. 1 el Butter oder Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Basilikumblätter. Gehackt. Optional. Ein Schuss Milch oder Sahne. Zubereitung. Die in einer Schüssel verquillen und optional einen Schuss Milch oder Sahne hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Butter oder das Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen. Die geöffelt Tomat in die Pfanne geben und kurz anbrüten. Die verquellten in die Pfanne gießen und unter gelegentlichem Rühren stocken lassen. Sobald die gewünschte Konsistenz erreicht haben. Das Rührei auf einem Teller anrichten. Mit gehacktem Basilikum bestreuen und sofort servieren. Mittagessen. Thunfisch Avocado Salad. Zutaten. 1 Dose Thunfisch. In Wasser oder eigenem Saft. Abgetropft. 1 Reif Avocado. In Würfel gesknitten. 1 clean rote Zwiebel. Fein gehackt. 1 Stroke 2 Gurk. Geöffelt. Saft einer halben Zitrone. 2 el Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie oder Koriander zum Garnieren. Optional. Zubereitung. Den abgetropften Thunfisch in ein Schüssel geben. Die Avocado. Rote Zwiebel und Gurk hinzufügen. Zitronensaft und Olivenöl darüber gießen und gut vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Salat auf Tellern anrichten und optional mit frischer Petersilie oder Koriander garnieren. Sofort servieren. Abendessen. Gebraten Aspargel mit Hähnchen. Zutaten. 2 Hähnchenbrustfillets. 1 Bund grün Aspargel. Whole Eigenden entfernt. 2 el Olivenöl. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. Saft einer halben Zitrone. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie zum Garnieren. Optional. Zubereitung. Die Hähnchenbrustfillets mit Salz und Pfeffer würzen. 1 el Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und die Hähnchenbrustfillets darin von beiden Seiten jeweils ca. 5-7 Minuten braten, bis sie durchgegart sind. Die Hähnchenbrustfillets aus der Pfanne nehmen und warm halten. Das restliche Olivenöl in die Pfanne geben und den gehackten Knoblauch darin kurz anbrüten. Den Spargel hinzufügen und etwa 5-7 Minuten anbrüten. Bis weich, aber noch bissfest ist. Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Die Hähnchenbrustfillets zusammen mit dem Spargel auf Tellern anrichten. Optional. Mit frischer Petersilie garnieren. Sofort servieren. Snack. Nuss. Zutaten. Ein Handvoll gemischt Nuss. ZB. Mandeln. Walnuss. Cashews. Zubereitung.
Die Nuss als Snack genießen. Guten Appetit. Tag 25. Frühstück. Jort mit Nüssen und Beeren. Mittagessen. Gegrillt Gemüse mit Hähnchen. Abendessen. Schweinekoteletts mit Blumenkohlreis. Snack. Selleriestangen mit Erdnussbutter. Frühstück. Jort mit Nüssen und Beeren. Zutaten. 200 grams Natterjort. Oder griechische Jort. 1/4 Tass gemischt Nuss. ZB. Mandeln. Walnuss. Haselnuss. 1/2 Tass gemischt Beeren. ZB. Blaubeeren. Himbeeren. Erdbeeren. 1 TL Honig. Optional. Zubereitung. Den Jort in een Schüssel geben. Die gemischten Nuss grob hacken und über den Jort streuen. Die Beeren über den Jort und die Nuss verteilen. Optional. Mit einem Teelöffel Honig sussen. Gut mischen und sofort servieren. Mittagessen. Gegrillt Gemüse mit Hähnchen. Zutaten. 2 Hähnchenbrustfillets. In Streifen geschnitten. 1 Rot Paprika. In Streifen geschnitten. 1 Gelb Paprika. In Streifen geschnitten. 1 Zucchini. In Scheiben geschnitten. 1 Rot Zwiebel. In Streifen geschnitten. 2 El Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 TL Paprikapulver. 4 Vollkorntortillas oder große Salatblätter. 1/2 Tass Hummus oder Jort Dressing. Zubereitung. Das Olivenöl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen. Die Hähnchenstreifen mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen und in der Pfanne braten, bis sie durchgejagt sind. Herausnehmen und beiseite stellen. In derselben Pfanne die Paprika, Zucchini und Zwiebelstreifen anbraten, bis sie weich und leicht gebrannt sind. Die Vollkorntortillas oder großen Salatblätter mit Hummus oder Jort Dressing bestreichen. Das gebratene Gemüse und die Hähnchenstreifen darauf verteilen. Die Wraps aufrollen und sofort servieren. Abendessen. Schweinekoteletts mit Blumenkohlreis. Zutaten. 2 Schweinekoteletts. 1 El Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 TL getrocknete Thymian. 1 großer Blumenkohl. In Russian zerteilt. 1 El Butter. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. Frisch Petersilie zum Garnieren. Optional. Zubereitung. Die Schweinekoteletts mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und Thymian einreiben. In Grillpfanne bei mittlerer Hitze vorheizen und die Schweinekoteletts darin von beiden Seiten jeweils ca. 5-7 Minuten grillen, bis sie durchgejagt sind. Den Blumenkohl in einer Küchenmaschine zerkleinern, bis die Konsistenz von Reis hat. Die Butter in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und den gehackten Knoblauch darin kurz anbraten. Den Blumenkohlreis hinzufügen und unter gelegentlichem Rühren ca. 5-7 Minuten anbraten, bis weich ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Schweinekoteletts zusammen mit dem Blumenkohlreis auf Tellern anrichten. Optional. Mit frischer Petersilie garnieren. Sofort servieren. Snack. Selleriestangen mit Erdnussbutter. Zutaten. 2-3 Selleriestangen. 2-3 El Erdnussbutter. Zubereitung. Die Selleriestangen waschen und in mundgerecht Stücks knieden. Die Erdnussbutter in klein Schälchen füllen oder direkt auf die Selleriestangen streichen. Die Selleriestangen mit Erdnussbutter als Snack genießen. Guten Appetit. Tag 26. Frühstück. Low Carb Brot mit Avocado und Ei. Mittagessen. Garnelencocktail mit Avocado. Abendessen. Gebratine und mit Rotkohl. Snack. Hart gekochte. Frühstück. Low Carb Brot mit Avocado und Ei. Zutaten. 2 Scheiben Low Carb Brot.
1 Reif avocado. 2 ear. 1 el Butter oder Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 Spritzer Zitronensaft. Chiliflecken. Optional. Zubereitung. Die in einer Pfanne mit Butter oder Olivenöl nach Belieben braten. Spiegelei. Rührei oder pochiert. Währenddessen die Avocado halbieren. Den Kern entfernen und das Fruchtfleisch herauslöffeln. Mit einer Gabel zerdrücken und mit Salz, Pfeffer und einem Spritzer Zitronensaft würzen. Die Scheiben Low Carb Brot toasten und mit der Avocado Creme bestreichen. Die Gebraten ihr auf die Avocado Scheiben legen. Optional mit Chiliflecken bestruen und sofort servieren. Mittagessen. Garnelen Cocktail mit Avocado. Zutaten. 200 grams gekocht Garnelen. Geschält und entdarmt. 1 Reif Avocado. In Würfel geschnitten. 1 Stroke 2 Rot Zwiebel. Fein gehackt. 1 Stroke 2 Gurk. In Würfel geschnitten. 1 Tomat. In Würfel geschnitten. 1 el Zitronensaft. 2 el Olivenöl. 1 tl gehackte frische Dill. Optional. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Zubereitung. Die gekochten Garnelen in eine Schüssel geben. Avocado. Rot Zwiebel. Gurk und Tomat hinzufügen. Zitronensaft und Olivenöl darüber gießen und gut vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Garnelen-Cocktail auf Tellern anrichten und sofort servieren. Abendessen. Gebraten und mit Rotkohl. Zutaten für dient. 2 Entenbrustfillets. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 tl getrocknete Thymian. 1 el Olivenöl. Zutaten für den Rotkohl. 1 kleiner Kopf Rotkohl. Fein gehebelt. 1 Apfel. Geschält und gerieben. 1 Zwiebel. Fein gehackt. 2 el Apfelessig. 1 el Zucker oder Honig. 1 tl gemehlene Kümmel. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 2 el Butter. Zubereitung. Die Entenbrustfillets auf der Hochzeit cruiseweise einritzen. Mit Salz, Pfeffer und Thymian würzen. In Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen. Das Olivenöl hinzufügen und die Entenbrustfillets zuerst auf der Hochzeit ca. 5-7 Minuten braten, bis sie knusprig sind. Dann umdrehen und weiter 5-7 Minuten auf der Fleischseite braten, bis sie den gewünschten Gargrad erreicht haben. Die Entenbrustfillets aus der Pfanne nehmen und warm halten. In einer großen Pfanne oder einem Topf die Butter erhitzen und die Zwiebel darin glasig braten. Den gehebelten Rotkohl und den geriebenen Apfel hinzufügen und kurz mitbraten. Apfelessig, Zucker oder Honig und gemehlenen Kümmel hinzufügen und gut vermengen. Den Rotkohl bei mittlerer Hitze etwa 30-40 Minuten köcheln lassen, bis weich ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Gebraten entenschieben schneiden und zusammen mit dem Rotkohl auf Tellern anrichten. Sofort servieren. Smack. Hart gekocht Ear. Zutaten. 2 Ear. Zubereitung. Die Ear in einen Topf mit kaltem Wasser geben und zum Kochen bringen. Die Ear 8-10 Minuten kochen lassen, bis sie hart gekocht sind. Die Ear abschrecken. Schalen und als Snack genießen. Guten Appetit. Tag 27. Frühstück. Spinat Smoothie mit Mandelmilch. Mittagessen. Gegrillt Lamm mit gemischtem Salat. Abendessen. Gefüllt Paprika mit Hackfleisch. Snack. Mandeln. Frühstück. Spinat Smoothie mit Mandelmilch. Zutaten. 1 Tass frischer Spinat. 1 Reif Banane. Optional für Sauce. 1 Stroke 2 Avocado. 1 Tass ungesusst Mandelmilch. 1 tl Chiasamen. Optional. 1 tl Honig oder Ahornsirup. Optional. Iswürfel. Optional. Zubereitung.
Alzuteten mit ihnen mixergeben. Mixen. Bis ein glatt Konsistenz erreicht ist. Den Smoothie in ein Glas gießen und sofort servieren. Mittagessen. Gegrillt Lamm mit gemischtem Salat. Zutaten. 2 Lammkoteletts. 2 el Olivenöl. 1 Knoblauchzee. Gehackt. 1 tl getrockneter Rosmarin. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Gemischter Salat. ZB. Rucola. Kopfsalat. Gurk. Tomaten. Paprika. Salatdressing nach Wahl. ZB. Olivenöl und Balsamico. Zubereitung. Die Lammkoteletts mit Olivenöl. Gehacktem Knoblauch. Rosmarin. Salz und Pfeffer einreiben. Grillpfen bei mittlerer Hitze vorheizen und die Lammkoteletts darin von beiden Seiten jeweils ca. 4-5 Minuten grillen, bis sie den gewünschten Gargrad erreicht haben. Den gemischten Salat auf einem Teller anrichten und das gegrillte Lamm darauflegen. Den Salat mit dem gewünschten Dressing beträufeln und sofort servieren. Abendessen. Gefüllt Paprika mit Hackfleisch. Zutaten. 4 große Paprikaschalen. A bis Drittel abgeschnitten und entkernt. 400 Grams Rinderhackfleisch. 1 Zwiebel. Fein gehackt. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Dose gehackt Tomaten. 400 g. 1 Tass gekochte Reis. Optional. 1 tl getrockneter Oregano. 1 tl Paprika Pulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 el Olivenöl. 1 stroke 2 Tass geriebener Kurs. ZB. Mozzarella oder Cheddar. Zubereitung. Den Ofen auf 180 degrees Celsius vorheizen. Das Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und die gehackte Zwiebel und den Knoblauch darin anbraten, bis sie weich sind. Das Rinderhackfleisch hinzufügen und braten, bis es braun und durchgesickert ist. Die gehackten Tomaten, gekochten Reis, Fulls verwendet, Oregano, Paprikapulver, Salz und Pfeffer hinzufügen und gut vermischen. Etwa 10 Minuten köcheln lassen. Die Paprikaschoten mit der Hackfleischmischung füllen und in eine Florform stellen. Mit dem geriebenen Kurs bestruen. Die gefüllten Paprikaschoten im vorgeheizten Ofen etwa 25-30 Minuten backen, bis die Paprika weich und der Kurs goldbraun ist. Aus dem Ofen nehmen und sofort servieren. Snack. Mandeln. Zutaten. 1 Handvoll Mandeln. K30 g. Zubereitung. Die Mandeln als Snack genießen. Guten Appetit. Tag 28. Frühstück. Muffins mit Spinat und Kurs. Mittagessen. Gegrillt Lachsticks mit gemischtem Salat. Abendessen. Hortenchen-Curry mit Blumenkohlreis. Snack. Kursjöffel. Frühstück. Muffins mit Spinat und Kurs. Zutaten. 6 ear. 1 Tass frischer Spinat. Grob gehackt. 1 stroke 2 Tass geriebener Kurs. ZB. Cheddar oder Gouda. 1 stroke 4 Tass Milch oder Sahne. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 tl Butter oder Olivenöl. Zubereitung. Den Ofen auf 180 degrees Celsius vorheizen und in Muffinform leicht einfetten. Die in einer Schüssel verquillen und mit Milch oder Sahne, Salz und Pfeffer vermengen. Den gehackten Spinat und den geriebenen Kurs unter die Mischung rühren. Die Mischung gleichmäßig in die Muffinform füllen. Die Muffins im vorgeheizten Ofen etwa 15-20 Minuten backen, bis sie fest und goldbraun sind. Aus dem Ofen nehmen. Kurz abkühlen lassen und dann aus der Form lassen. Sofort servieren. Mittagessen. Gegrillt Lachsticks mit gemischtem Salat. Zutaten. 2 Lachsticks. 1 el Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack.
Saft einer halben Zitrone. Gemischte Salad. ZB. Rucola. Kopfsalat. Gurk. Tomaten. Paprika. Salad dressing Nachtwal. ZB. Olivenöl und Balsamico. Zubereitung. Die Lachsteaks mit Olivenöl. Salz. Pfeffer und Zitronensaft einreiben. Grillpfen bei mittlerer Hitze vorheizen und die Lachsteaks darin von beiden Seiten jeweils 4-5 Minuten grillen, bis sie durchgejagt sind. Den gemischten Salat auf einem Teller anrichten und die gegrillten Lachsteaks darauflegen. Den Salat mit dem gewünschten Dressing beträufeln und sofort servieren. Abendessen. Hortenchencurry mit Blumenkohlreis. Zutaten für das Hortenchenkurry. 2 Hortenchenbrustfillets. In Würfel geschnitten. 1 Zwiebel. Fein gehackt. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 el Kokosöl oder Pflanzenöl. 1 el Currypulver. 1 tl Kurkuma. 1 tl Kreuzkümmel. 1 Dose Kokosmilch. 400 ml. 1 Dose gehackte Tomaten. 400 g. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frische Koriander zum Garnieren. Optional. Zutaten für den Blumenkohlreis. 1 großer Blumenkohl. In Russian zerteilt. 1 el Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Zubereitung. Für den Blumenkohlreis den Blumenkohl in einer Küchenmaschine zerkleinern. Bis die Konsistenz von Reis hat. Das Olivenöl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und den Blumenkohlreis darin 5-7 Minuten unter gelegentlichem Rühren anbraten. Bis weich ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Für das Hortenchenkurry das Kokosöl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und die Zwiebel und den Knoblauch darin anbraten. Bis sie weich sind. Die Gewürze. Currypulver. Kurkuma. Kreuzkümmel. Hinzufügen und kurz mitbraten. Die Hortenchenwürfel hinzufügen und anbraten. Bis sie von allen Seiten goldbraun sind. Die Kokosmilch und die gehackten Tomaten hinzufügen und als gut verrühren. Das Curry bei mittlerer Hitze etwa 15-20 Minuten köcheln lassen. Bis das Hortenchen gar ist und die Sauce eingedickt ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Hortenchenkurry mit dem Blumenkohlreis servieren und optional mit frischem Koriander garnieren. Snack. Kochwürfel. Zutaten. 1 Handvoll Kochwürfel. ZB. Cheddar. Gouda oder Emmentaler. Zubereitung. Die Kochwürfel als Snack genießen. Guten Appetit. Tag 29. Frühstück. Omelette mit Tomaten und Feta. Mittagessen. Caesar Salad mit gegrilltem Hortenchen. Abendessen. Gegrillt Garnelen mit Knoblauch und Zucchini. Snack. Selleriestangen mit Frischkost. Frühstück. Omelette mit Tomaten und Feta. Zutaten. 3. 1 clean tomat. Gefüllt. 50 grams Feta coarse. Zerbröselt. 1 el Butter oder Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frischkräuter. ZB. Petersilie oder Basilikum. Zum Garnieren. Zubereitung. Die in einer Schüssel verquillen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Butter oder das Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen. Die gefüllte Tomat in die Pfanne geben und kurz anbraten. Die verquellten in die Pfanne gießen und gleichmäßig verteilen. Den Feta coarse darüber streuen und das Omelette bei mittlerer Hitze stocken lassen. Sobald die fest sind. Das Omelette vorsichtig zusammenklippen. Mit frischen Kräutern garnieren und sofort servieren. Mittagessen. Caesar Salad mit gegrilltem Hortenchen. Zutaten. 1 Hortenchenbrustfillet. 1 el Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 Kopf Remersalat.
Gewaschen und in Stuck gesknitten. 1/4 Tass Geriebener Parmesan. 1/2 Tass Caesar dressing. Croutons. Optional. Zubeeritung. Das Hähnchen Brustfilet mit Olivenöl und mit Salz und Pfeffer würzen. Grillpfen bei mittlerer Hitze vorheizen und das Hähnchen Brustfilet darin von beiden Seiten jeweils ca. 5-7 Minuten grillen, bis es durchgegart ist. Das gegrillte Hähnchen in Streifen schneiden. Den Remerselet in große Schüssel geben. Das Caesar Dressing hinzufügen und gut vermengen. Die gegrillten Hähnchenstreifen und den geriebenen Parmesan über den Salat geben. Optional. Mit Croutons bestruen. Sofort servieren. Abendessen. Gegrillt Garnelen mit Knoblauch und Zucchini. Zutaten. 400 Grams Garnelen. Geschält und entdarmt. 2-3 mittelgroße Zucchini. In Scheiben gesknitten. 2 Olivenöl. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. Saft einer halben Zitrone. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie zum Garnieren. Optional. Zubeeritung. Die Garnelen mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen. 1 Olivenöl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und die Garnelen darin zusammen mit dem Knoblauch 3-4 Minuten anbraten, bis sie rosa und durchgegart sind. Die Garnelen aus der Pfanne nehmen und warm halten. Das restliche Olivenöl in die Pfanne geben und die Zucchini etwa 5-7 Minuten anbraten, bis sie weich, aber noch bis fest sind. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Garnelen zusammen mit den Zucchini auf Tellern anrichten. Optional. Mit frischer Petersilie garnieren. Sofort servieren. Snack. Selleriestangen mit Frischkost. Zutaten. 2-3 Selleriestangen. 2-3 El Frischkost. ZB. Kräuter Frischkost oder Natter. Zubeeritung. Die Selleriestangen waschen und in mundgerecht Stücke schneiden. Den Frischkost in klein Schälchen füllen oder direkt auf die Selleriestangen streichen. Die Selleriestangen mit Frischkost als Snack genießen. Guten Appetit. Tag 30. Frühstück. Low Carb Pfannkuchen mit Beeren und Sahne. Mittagessen. Linsensalat mit Feta und Oliven. Abendessen. Rindfleisch Broccoli Pfanne. Snack. Nuss. Frühstück. Low Carb Pfannkuchen mit Beeren und Sahne. Zutaten. 1/2 Tass Mandelmehl. 2 1/4 Tass Mandelmilch. Oder an der Milch Alternative. 1 TL Vanilleextract. 1 TL Backpulver. 1 EL Sustoff. ZB. Erythrit oder Stevia. 1 Preis Salz. Butter oder Kokosöl zum Braten. Handvoll gemischt Beeren. Schlagsahne. Optional. Ohne Zucker. Zubeeritung. In einer Schüssel das Mandelmehl. Backpulver. Sustoff und Salz vermischen. Die Mandelmilch und Vanilleextrakt hinzufügen und zu einem glatten Teig verrühren. Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und mit etwas Butter oder Kokosöl einfetten. Den Teig in kleinen Portionen in die Pfanne geben und die Pfannkuchen von beiden Seiten goldbraun backen. Die fertigen Pfannkuchen auf einem Teller stapeln und mit frischen Beeren und Schlagsahne servieren. Mittagessen. Linsensalat mit Feta und Oliven. Zutaten. 1 Tass gekocht grün oder braun Linsen. 100 Grams Feta-Kurs. Gefüllt. 1/2 Tass Schwarzoliven. Entsteint und halbiert. 1 Rot Paprika. Gefüllt. 1/2 Gurk. Gefüllt. 1 Clean Rot Zwiebel. Fein gehackt. 2 EL Olivenöl. 1 EL Rotweinessig. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie zum Garnieren. Zubeeritung.
Die Gekochten Linsen in een große Schüssel geben. Feta-Kurs, Oliven, Paprika, Gurken rot Zwiebel hinzufügen. In einer kleinen Schüssel Olivenöl, Rotweinessig, Salz und Pfeffer vermischen. Das Dressing über den Salat gießen und gut vermengen. Den Linsensalat auftellern anrichten und mit frischer Petersilie garnieren. Sofort servieren. Abendessen. Rindfleisch Broccoli Fan. Zutaten. 400 Grams Rinderfilet oder Rinderhaft. In Dunstreifen geschnitten. 1 großer Kopf Broccoli. In Russian zerteilt. 2 el Olivenöl. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Stück Ingwer. K2 cm. Fein gehackt. 2 el Sojasauce. Optional Tamari für glutenfree. 1 el Sesamel. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Sesamsamen zum Garnieren. Optional. Zubereitung. Das Olivenöl in einer großen Pfanne bei hoher Hitze erhitzen. Das Rindfleisch hinzufügen und unter ständigem Rühren braten, bis es braun und fast durchgesickert ist. Aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen. Den Broccoli in die Pfanne geben und ca. 5-7 Minuten braten, bis weich, aber noch bis fest ist. Knoblauch und Ingwer hinzufügen und kurz mitbraten. Das Rindfleisch zurück in die Pfanne geben. Sojasauce und Sesamel hinzufügen und gut vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Rindfleisch Broccoli Pfanne auftellern anrichten und optional mit Sesamsamen garnieren. Sofort servieren. Snack. Nuss. Zutaten. Een handvoll gemischt Nuss. ZB. Mandeln. Walnuss. Cashews. Zubereitung. Die Nuss als Snack genießen. Rights and ownership notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.